indigenous people of Biafra is listed among the 20 deadliest terror groups in the world, even as the impact of terrorism has continued to decline. Well, that is a global 2023 Global Terrorism Index report. That's what it's saying. So they're classifying IPOB as a terror group. All right, then. Now moving on to some other stories. Malawi president attends funeral of the cyclone, and Blinken presses Ethiopia Reconciliation Office aid on post-war visit. Well, so there's a condition there. If they're able to fulfill that, then it's good. It's going to be good. Now, Zimbabwe holds voter registration ahead of general elections there as well. Mnangagwa, is it going to be winning, or what's going to happen? Well, decision of the court, an unfortunate travesty of justice. Tiger IPI reacts to verdict on defamation suit. Well. He's been found, what, 24 or 25 million? And I tell you that, oh my goodness, he's calling it a travesty of justice. Now, what do you think? Well, that is a case between Tiger IPI and the one and only Kennedy Ejiofor. So this is a lot more going to be coming your way in the next few moments as we go to enjoy some music. But wherever you are, don't touch the dial. It is Star Radio. It is your favorite African and Caribbean radio station in London. Enjoy this tune, and I'll be with you in a moment. This is from Pastor Chodora Boachansa, and it says everlasting to everlasting. Enjoy. Well, we're just as usual, Emotion Lola studio, Star Radio, and we come back into our own, our own thing as usual. Let me quickly just bring my face in. A very good morning to all our viewers and listeners. It is the morning show as we get ready for Star Radio UK. Then, we do our own thing. So I'm going to come back later, and then we come and do our own thing. Good morning, good afternoon. Ibikibiti, Ebati, Darapomowa, Yoruba Nation. Now I drew for life. No chigidi. Think of what only you are. Doesn't matter whether some people say, ẹ jẹ́ ká ṣe kinní kan Yorùbá Nation ni. Tó bá ti ń ṣe Yorùbá Nation, I don't give a toss. It has to be Yorùbá Nation first. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, I say good morning, and as we always say on this platform, it is a good morning, and then mo kí ẹ̀dá tí dáhùn wá lórí Instagram. I'm on my phone. The phone will charge rárá látàná. Ló ṣẹlẹ̀. Oh my God. Let's quickly swap from the cable. One of my cables is malfunctioning. It take me where I don't know or cable here. They take me where I don't know. And we do our own thing. So I'm gonna come back later. We go take you. Alright. That is in any stress. I'll do another phone. Right. Good morning once again. Star Radio UK, the finest African and Caribbean radio station in London. Okay, I'll let you a good morning. Good morning, sir. Oni mo gbóyìnbó. Good morning, sir. Okay, it's location confusion. All right, I'm going to switch everything around. So my mic is going to go down
ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ ṣe tàwọn tí MixLR because yẹn ló máa ń fún mi ní a bit of time. Wọ́n tètè catch kíní so kí sound yẹn jáde ní orí MixLR ní símbà. So that mute. Sportsman on the property hour. And this time round, it seems like he's looking at what? Women in the property industry, but I want you to keep your dials logged on Star Radio, okay? Because I'll be bringing you more on that front during the course of the program. But now I can say emphatically that I've got the White Lion who has joined in whilst we're trying to get his image. Yes, now we've got his image on. Let me go to him in our North London studios and let me say massive good morning to you, Yomi. Well, very good morning to you, Mr. Archie. Good morning to Frank. Good morning to all the other presenters. And good morning to the producer this morning. And good morning once again to all our listeners and viewers from around the world. And welcome to the Thursday
edition of the morning show. And this is where we connect to the other part of the globe, which is Nigeria. A very, very important part in Africa, but with so many of its problems. And I say good morning once again, Mr. Archie. How are you doing, sir? A little bit tired. I think, with some of the late night sleeping is probably catching up, especially 2 days in a row with the children. They'll be returning back tomorrow after almost 48 hours away. There's a lot of pressure on the tube. I've been out there, but again, we're here doing what we love to do. Well, listeners, that is for your information. We are here and we're doing what we want to do by bringing you everything that you need to know from what is happening from across the globe. So wherever you are, stay tuned, don't touch the dial. Mr. OLAYOMI KOIKI in our North London studios. I'm Archie here and we're bringing you updates from Nigeria. Now, let's go back to Yomi. Now, for the sake of those who missed out on the Niger Voices, as you know, we'll try to recap briefly before we come to the news, the latest updates from Nigeria. So, for their sake, what did we talk about yesterday on Niger Voice? Reaction and all that stuff. Yesterday is just one of the so many in the last 6 years, that we've been doing the Niger Voices. And I believe every Wednesday we have different issues, discussion since the last 6 years. So, but what has made it much different now is because we now have more of those that believe in the right to self-determination. I think that was not something that was quite used for those that probably have been listening to us. So people might start getting, these different views of, we are Nigerians, we are Igbos, we are Yorubas, we are Hausa, but again, it's just part of the education that Star Radio UK tried to project, to our listeners out there. So yesterday we were looking at the wrap up about the Nnamdi Kanu case. What does it mean, to have one of the, the fifth best passport in the world, but yet, that could be another hindrance due to your utterances that in case maybe what I say might not be pleasing the Ghanaian, authority, the Kenya, the South Africa, and should I travel to a country that is so much of the lawless part of Africa, or maybe part of the Asia, but probably not in America, but that is if you are aware, because President Muhammadu Buhari, then the military dictator, tried to do what could have not been done before, maybe would have been done before by trying to make a kidnap of a Nigerian citizen here in the UK. He was able to achieve that, by kidnapping, rendition, Nnamdi Kanu back. So, and a lot of, question is, should we not say much on that now? In the near future, if one of our children, get picked up and, we got to know about it, what do we do? And somebody say, well, during Nnamdi Kanu case, a lot of you kept quiet, you never said much. So that was most of the conversation yesterday. And I'm sure, like you were saying before I was coming up, this will be the new British High Commissioner to Nigeria. This is the previous one. Maybe we should start with her. Katrina Lang, from what we are told by the Nnamdi Kanu's lawyer, according to the British consular in Nigeria, made about 5 visits in the last 2 years, going to 3 years that Nnamdi Kanu has been captured and kidnapped back to Nigeria. What can we remember of her? She was actually saying that as she's going to be leaving Nigeria, she came in 2019, just before the election of 2019. Remember that we traveled down to Nigeria as well, Star Radio UK. She's going to be finishing with the last election before Dr. Richard Montgomery will be coming in. But how are we going to remember her? She said, well, we should remember her because she loved Nigeria culture, even though a lot of people have asked which of the culture, because there's no Nigerian culture, we have the Yoruba culture, the Hausa culture, the very rich Igbo culture, and the other 370 ethnic culture. But what we don't have is there's nothing called Nigerian culture. But this is what is creating a lot of problem today. We also talked about, I heard you talking about the election, especially Lagos State. I have said it so many times, as much as we might want our own right to self-determination, we cannot enforce anyone that still believes in Nigeria. We can only convince them, to explain to them what really is the difference. So
Dr. Richard Montgomery will join the diplomat from, he has worked a lot. He's been to Nigeria before, but most of the time he has worked in the DFID, and I'm sure you know what DFID means, but for the benefit of our listeners, I'm going to explain what DFID means. DFID is the Department for International Development. So when we're going to be seeing this more of him from April, the first week, when he's going to be the new British High Commissioner. So there will be a lot of pressure on him, and I believe, UK and Nigeria has had a very long history as one of our colonial, relationship with the British government. So these were part of what we discussed yesterday. But in case you have missed these very fantastic, episode yesterday, it's still available on the Star Radio UK, on our social media, under the YouTube, the Twitter, and likewise, you can listen to it on the apps as well. So next week, we will then be looking back into the outcome of whatever is going to happen in the next 48 hours, especially as Lagos State election seems to be the most stiff part of the governorship election. That is part of what we discussed on Niger Voices yesterday. Okay, listeners, it is Star Radio UK, Mr. OLAYOMI KOIKI for you, telling you about the discussions that took place yesterday. But before we move on to some of the other stories, we'll talk about Montgomery, who is going to be taking over the helm as a British High Commissioner to Nigeria. Now, the lady, I've forgotten the name once again. Now, Katrina Lang. Now, how has her role in Nigeria, in protecting somebody like Nnamdi Kanu, and how does it change Nigerians' foreign policy? Because if Nigeria went, abducted Nnamdi Kanu, nothing has been done, blah, blah, blah. Now, they think that they can go around, do whatever they want to do, because as former colonial masters, when they speak, the Nigerian government do listen to them. Okay, but it looks like, I don't know, maybe they told the back off with this one. We think, because especially when this morning information has come through that the IPOP has been recognized as one of the deadliest, one of the 7th or the 8th deadliest terrorist group. So what her departure now? What has been her achievement, and now that she's going to be leaving, how do you think Montgomery's coming in will actually change anything in that front? Well, Katrina Lang has been a diplomat in Nigeria that so many Nigerians believe that sometimes, from the perspective of some of us, that she is the one in charge of the system running in Nigeria, even though that is not true. She's just an high commissioner, but she's almost everywhere. And I remember some 2 years ago, when there was so much pressure, they were moving from one palace to the other. We're not too sure, especially when the issue surrounding the agitation was going on. There was a lot of movement and a lot of, skepticism that maybe they were just trying to tell some of our royal father from the southwest, the north, and the east, to probably, try and get things, especially for those agitated. But in terms of the relationship, especially the Nnamdi Kanu's issue, Nnamdi Kanu's case will be highlighted more on her as a diplomat that did not get a British citizen out of the custody, even though, Nnamdi Kanu, according to the Nigerian judiciary, has acquitted and discharged him of all the 15 counts. So what we would have expected Katrina Lang on her side is to push the side of the UK to the Nigerian government that as much as they might not be happy with the utterances and the views of Nnamdi Kanu, because I was going back to one of the broadcasts that led to a report came out around Nnamdi Kanu in March 2021, and 2 months after that,
Nnamdi Kanu was eventually arrested, not arrested, he was kidnapped and renditioned by the Nigerian government, and for 10 days nobody knew where he was until he was found. Nnamdi Kanu asked that if the British was allowed to vote against being part of the European Union and they were exit out of the European Union, why then continue to support the Nigerian against the indigenous people that would have loved to also have a referendum to decide their fate if they still want to remain in what the British Empire created in 1914, known as the 1914 amalgamation that kept everyone together, and then named Nigeria by Lugard, and then the 1959 election and so many other things. But Katrina Lang must have probably say, well, she has done her best, from what I was reading yesterday, and she said, she has done, promoting the bilateral relationship between the UK and the British, but the newcomer would have probably now studied what she's leaving, and I'm going to be looking forward to what is going to be his first reaction when he joins. Like I said, he's also not new to Nigeria. I'm just going back to, this is Dr. Richard Montgomery, that is going to be the new British High Commissioner in Nigeria from first week April. So let me take you back to, he was in Nigeria from almost 3 years or 4, from 2009 to 2013. I'm talking about, this particular phase right now, as the Abuja Council Development and the head of the DFID that I just explained. DFID is just about Whitehall. We pass through there, especially when you're making your way close to Parliament or number 10 Downing Street. And its budget, I'm talking about DFID, is about almost 13.4 billion. And, they have a lot of road. The Department of International Development was a department of His Royal Majesty government responsible for administering foreign aid from 1997 to date. The goal of the department is to promote sustainable development and eliminate world poverty. So Dr. Richard is going to have, the case of Nnamdi Kanu as a priority, and likewise so many injustice. Remember that even the NSAS is still hanging, even though 100,000 petition was signed. We saw a lot of discussion at the Parliament. The outcome hasn't changed, and the outcome that a lot of the youth are not getting from the British government in terms of telling Nigerian government the rule of law must be respected, and the handling of the security issue. An Uber driver that was molested and almost killed during the NSAS, the court has now asked for 5 million to be paid. I'm not sure that is going to happen because when courts say pay money, Nigerian government do not pay this money. They probably just even abandon the case anyway. And this is the reaction that is now coming back. And in Lagos State this weekend, I might not predict what is going to happen, but I can see a tsunami that is going to happen in Lagos State, especially the bitterness of the NSAS and the other issues that have been pending, and the governor is just running everywhere to try and convince people to vote for him again. Well, listeners, it is Star Radio UK. It is your favorite African and Caribbean radio station in London. I'm bringing the time now to 19 minutes past the top of the hour. With me in the North London studio is Mr. OLAYOMI KOIKI, and I'm Archie here in the South studio. Now, let's come back to the elections that are going to be taking place over the weekend. Now, you talked about what is going to happen in Lagos and the fact that the uncertainties are ruffling lots of feathers there. Now, do you think that Labour, in one way or the other, because talking about the NSAS and this lady who was killed in the public transport, the Lagos transport, Bamishe, and then a few incidents of things that have happened, the Okada drivers, the riders, the way they treated them, and a few things that have happened there. Do you think that is set Lagosians, let me put it that way, against their governor? Well, these motion that, the Igbo or the Labour parties and Igbo party, and they are planning to hijack Lagos, and Lagos is no man's land. That is what they've been saying. Lagos belongs to the Yorubas, and nobody can take a Yoruba territory. Even if you fly from the heaven, it has always been what belongs to the Yoruba people. But the politicians are good, to
create these disunity, you know, and when it doesn't favor them, they play out the ethnic card. And that ethnic card has been now shoot out. You know, those that are even shouting, you know, that is Fulani that is killing us, have left the issue of Fulani alone now, say, look, you know, let's first deal with the nationality first, you know, the ethnicity. You know, we must not allow Lagos to be taken away from us. But what they forgot to understand is there are more Yorubas that are voting under the Labour Party. And like I always say, this is the difference between those of us that say, the longer you remain in Nigeria, every Nigerians have the right to live wherever they want to live, you know, and they also have the right under, even though we disagree with the 1999 Constitution, that has been one of the backbone of this present democracy that we are even saying we are enjoying, that is even this enjoyment of this democracy is not felt by an average Nigerian, even in the northern part of Nigeria today. I mean, as I speak to you today, there's still more kidnapping going on. The poverty level is high. And yesterday, the government of Nigeria is talking about 2050. I mean, we've not dealt with 2023 and the 2022. The government is already planning for 2050 projection. And again, the reaction, like I said, on Saturday is going to be what the government has done, you know, whether on the state level, the local government level. I listened to a young man that said, look, the governor authorized the destructions of their homes during the COVID period. And this is something that people have kept inside. And the only way they can respond now is to use their PVC according to the law to decide who they would like to vote for. Wow, interesting. But Yomi, let me ask you a quick one. Now, what has been the position of the Yoruba nation that, I mean, virtually before the election took place, the presidential and the House of Reps one. Now, they were saying that we don't want to be part of it because this is our cause for one out. The best thing that we could get is being given the chance to have a referendum. Now, with this, that division that seemed to be raising it ugly head and having the governor of Lagos State, Sonolu, not, I mean, playing ball with the Yoruba group, because you remember that when there was supposed to be some rallies, even the Lagos rally, that was the night before the Lagos rally, that was the eve of the Lagos rally, that's when Sunday Igboho's house was attacked. Am I right? Was it the eve? Well, yeah, just about almost 48 hours. Yeah. Rally. July 1st, his house was attacked. The rally was July 3rd. Yeah, So a couple of days before then. So with all that, what has been the position of the Yoruba nation? Because especially now that we can see that they just throwing in the ethnic card just to make sure that people will now sympathize with them. What do you think the Yoruba nation is going to say about this pertaining to the Lagosians? In terms of the election per se, you know, from day one, you know, Professor Akintoye have said it clearly that, you know, the Yoruba people have nothing to do, you know, with the election. You know, our mandate is we want to have a self-determination. Even as Yoruba man, Bola Tinubu, you know, is not representing the Yoruba, is actually representing in Nigeria. But the question then is, those that have been campaigning for the right to self-determination, we've seen some of them have come out to now defend Lagos State based on this ethnic card that is being played out. I mean, yes, even these are the three faces that, you know, is contesting in Lagos State. To your left-hand side is the incumbent governor that is trying to get a new one back. I mean, you know, Babajide Sanwo-Olu. To the middle is this particular issue that, you know, his father is a Yoruba man, but the mother is an Igbo woman, and that literally means that, you know, he must not be given the right to control Lagos State. Even some say he doesn't speak Yoruba. And then to your left, to the far right is Jandor, a Yoruba man as well. So the question to those surrounding the right to self-determination have not just even left the right one, which is the far right, Jandor. They've now said we should continue to allow Sanwo-Olu to continue. And some are saying that what is inside that the APC that have controlled, you know, they were not APC to start with. Remember that Tinubu started as an AD. And I've listened to the video of an ADECO organization that Tinubu was part of those that formed an ADECO during the atrocity of the late Sani Abacha, that have now also said that, you know, they have literally disqualified this election. That's a different story entirely that we might touch, you know, some other time.
But the question then is, if we have 3 candidates, why then are they pushing the narrative that it has to be Sanwo-Olu? They are saying, Jandor is a Yoruba man as well. The other one in the middle is half Yoruba, but, going back to history, from the record, is a Yoruba man, but because the mother is an Igbo woman, and this is the ethnic card that is being played out right now. And personally, myself, I have said it clearly. I do not buy that, nonsense that is being played out right now. Yoruba land cannot be taken from us, but let the will of Lord or the will of Eledumare happen on Saturday. Whatever is going to happen, that is not going to mean that the Yoruba people will lose the territory to that Lagos state that we are talking about. Chinese were taking our mining by a Yoruba governor, Oyetola, in Osun State for 8 months. We have a king, we have a first-class royal king, Ooni of Ife, that is there. We have Bales, we have the Yoruba governor, and for 8 months, mining were taking place, illegal mining in Osun State. Nobody rise up to say, let's defend Osun State so that it doesn't be taken away by the Chinese. But today, we are more concerned about Lagos State being taken away by the Igbo people. Meanwhile, the person is not here. It's a mixed race. Well, what better person would you have loved to have? Somebody who is mixed, Igbo and Yoruba, and it's the interest of the people that has to be made paramount, as I say all the time. But listeners, it's STARR Radio UK, 11:26 the time. Let's move on to some of the other stories making the round. Now, Garba Shehu is saying that, the president-elect was shocked. So, did he not actually think that he was going to win? And therefore, with that statement, does it mean that there were some underground dealings that had gone on? Because maybe with that statement, it could mean that they knew for sure that they weren't going to win at all. But some way, somehow, the deals that they were trying, or the strings that they were trying to pull, managed to work very well. Anthony Ndeji, good morning to you. Yomi. Well, good morning to you. Ijaya also says enjoyment of this democracy in Nigeria as sufferness, marginalized, impunity, corruption, kidnapping, random payment, lawless nation, and the loose security. And the rest of those that have joined us, we say very good morning. And likewise, shout out to those that have joined us on the sister broadcast. Garba Shehu, will be missed after Buhari goes because, he's the head of the special media advisor to, President Muhammadu Buhari. Garba Shehu says next presidential election result shocked many. He's not actually saying, it shocked Buhari. I think, that's exactly what it means. Result of the February 25th presidential election has shocked to many who had declared a winner before the INEC did. The presidential spokesman, Garba Shehu, said this morning. He was actually speaking this morning. The senior special assistant, like I said, to the president on media and publicity, made the observation in one of the mainstream media during an interview this morning. He said despite the irregularities observed in the conduct of the February election, it remained the most improved in Nigeria history. Again, trying to defend his boss, which is what I think. In the statement he signed on Monday, Shehu had argued that Buhari regime had laid the ground for credible election in a country. However, he said it is left for INEC to manage the collation of the results. So again, we do know that the collation of the result is what is giving a lot of concern right now. Even though Peter Obi is pushing to have the materials for those elections to be inspected, Atiku has withdrew suit to inspect election materials used in the presidential election, according to his legal team. I'm not sure why, but again, Garba Shehu believes President Muhammadu Buhari has laid the foundation, and we should now work with that foundation when Tinubu comes in. But we will wait and see how all this is going to play out. Well, it's just a matter of time. By May 29, thereabout, we should have a new president, whatever it is, because we know that Buhari is not. He's finished his tenure. He's just going to be leaving. But is it going to be Tinubu who has won, who has been declared winner, or would there be will the courts overturn the results and they may call for another election? We're not very sure of it. But when it comes to the
this statement that we have Gabashewu making, and then the fact that Atiku has decided not to go and inspect the materials that was used, doesn't it actually take the wind out of Peter Obi's sail? Because naturally the one that who was also calling for that is now backing out. Is it because they think that the INEC will never be able to provide those materials or let them inspect the materials? Is that what is happening? Well, in a statement, Atiku Abubakar legal team said INEC had already granted him access to inspect, these material, ends his withdrawal of the motion. He said the clarification was important following insulation and mischievous reporting of the withdrawal of the application for INEC to grant access to his legal team and the PDP on inspection of the document related to the presidential poll. The appellate court had granted the request of the PDP and Abubakar to be granted unfettered access to the INEC document used for the presidential election. But on March 10, we filed a motion, an ex parte, an affidavit of urgency to ensure the implementation of the court order. The court, however, asked that we put the president-elect Senator Bola Tinubu and the APC and the INEC on notice, stated Mr. Abubakar. He added, consequently, we filed a motion on the notice and the motion exported for substitute to serve Tinubu as well. But on Tuesday, at a conference meeting between his lawyer, the Labour Party, the APC, and INEC, access was eventually granted to the legal team, and I think that's probably why, since access has been granted, probably maybe the court issue might not be needed anymore. What does that mean? When INEC grants you access to these, we would have to wait a couple of more days to see what's going to be the issue. But Abubakar said the legal team now withdraw the two motions when the matter came up for hearing. So what is actually done is the hearing is what they've withdrew since INEC has granted. I remember the legal team of Peter Obi over the week as well visited the INEC office. They were not granted. I believe maybe they've been granted right now. But again, looking into these materials is key to start the process of a court. That Bola Tinubu probably might be overturned the result. We don't know, but that will be subject to whatever is gathered from all the investigation and the materials from all the three political parties. Because Bola Tinubu has also put up to strong legal team to guide him and help him to make sure that his result from INEC is not upturned. And if you listen to what Gabashewu was saying, that Buhari has done his part, it is up to INEC chairman to have also played their part. And INEC can say, well, it is up to those that gave him the result. He has played his part, but then it is now up to the court to make the final decision. We played the Shehu Shagari issued yesterday, and I can confirm that even after the court case, Shehu Shagari was still declared the winner in 1979. Rarely will you hear a case in African country where after elections the court will overturn. It was only Kenya. Oh, okay, Kenya and I think Malawi, one of those countries, they had the court overturning or an appeals court, hearing the whole thing and maybe overturning the results, and there was a rerun and stuff like that. But what do you think about all that? We want to know what you are saying. But Yomi, let's come to the IPOP that has been classified as among the 20 world deadliest terror group. The outlawed indigenous people of Biafra is listed among the 20 deadliest terror groups in the world, even as the impact of terrorism has continued to decline in Nigeria, according to the 2023 Global Terrorism Index report. Now, Nigeria is now in the 8th position globally among the countries that have been hard hit by terrorism in the 2022, according to the report. Nigeria had occupied the 6th position in last year. Report was in the 3rd position for more than 3 years before last year. Now, Afghanistan, for the 4th consecutive year, is the country most impacted by terrorism, followed by 3 African countries: Burkina Faso at the 2nd position, and Somalia 3rd, and Mali 4th. Okay, now, Yomi, let me come to you. Now, we have people who are being abducted daily. We have people whose farms are being raided and people are being killed in the north.
Now, if you compare that action that they are taking, and I remember back in the day, some of us calling that those terrorists, those who are kidnapping, those who are doing all those things, should be placed on that pedestal as terrorists as well, so that the full rigors of the law can be applied to them. But we've not seen anything of the sort yet. I don't know whether government has done that. But if you look at what is happening from across, and just looking at only the southeast, do you think comparing, you see that the IPOB, if they are the ones perpetrating that act, because they will tell you that they've also not done anything of the sort, do you think they are the rest of in Nigeria? Well, first and foremost, who is giving these, report is the Global Terrorism Index. And you're quite right, we've been talking about them. But let's remind ourselves that the federal government has been doing whatever it can do, to push out the narrative out there, especially to the international community, that they have already labeled the IPOB as a terrorist organization in Nigeria. And that means that should be the same situation across the globe. But till date, the UK has not done that. The American has not done that. But yes, the Global Terrorism Index have now come out with these new report that IPOB as well is one out of the first 10 most dangerous organization in the world. But like I said, the Nigerian government is very, very powerful to push a very negative narratives, against, the indigenous people. As much as the atrocity that is happening in the southeast has been far back to the same political parties. And let me just give you, what is happening just today in the same southeast, from the report that is just, arriving into the desk right now. Barely 48 hours to the House of Assembly election in Edo State, as an example, the state deputy chairman of the All Progressive Congress, Jared Tenabi, has been arrested allegedly on the orders of the deputy governor of the state, Honorable Philip Shuaibu. He was said to have been arrested in Ikagidigbo, his hometown, in Etasako West local government area of the state for undisclosed reason. Yesterday, gunmen adopted a steward of the All Progressive Congress and the party secretary in Ikwara local government area in Rivers State. The question is that IPOB? So you can see that there is a lot of misinformation. But again, Lai Mohammed, the information minister, at some point, called the Google and say, look, you must take down most of the utterances of the IPOB on the YouTube because it's having negative impact. We've seen, forged letter by the Nigerian, system that they're used to, to try to label the Finland government to say that they have already had interest in the Simon Ekpa in Finland. So the question then is, how do we balance, this kind of, negativity on the indigenous people? Is because Nigerian government is playing the same thing. Let me remind you back when Chief Sunday Igboho, Dr. Sunday Igboho's house was attacked on an assassination attempt, at his private residence. What we saw was the government didn't come out till almost late in the night. They're used to that. And by the time they came out, even Professor Wole Soyinka, the Nobel laureate, says it's cock and bull story to say you find weapon in a house that you visited in the early hours of the morning with about almost 500 security personnel. Even with the traditionalists, about 3 of them came. We're not too sure for what reason. But yet, the reason why the government did not come out in time, because they thought that Igboho died in the process, and probably maybe Igboho was going to fight the government, and then they could have labeled the Yoruba Nation as a terrorist organization. But Igboho escaped that, in assassination attempt. 2 lives were lost. Till date, the federal government has not tell us where the 2 bodies are, even though they should have been buried according to Islamic rite, where that is their religion. So we've seen this. It's not today that, the government has, and it has always been like that. Even as we speak right now, Oxford University, that gives an honorable award, has now been pinned with the Kaduna State governor, where Daddy Yati was missing in 2019. Till date, whether he's alive or dead, but we know that the governor of Kaduna State has got a bit of hand in why
honorary award is given out, and when David Odoye says, he was given an award, that award has been removed, and we now realize that that is something being pushed from Kaduna State. So I'm not buying into this, but again, like I said, Nigerian government has hand in this kind of information that is not trying to be projected outside. Well, listeners, interesting. But, whilst we're enjoying the program, the time is running like no man's business. 11:40 the time. Let's go back to Yomi for the rest of the stories and what is happening on the social media platform. Over to you, sir. And you're quite right. The time goes very fast. Like I said, these three, is like I don't know whether you watch wrestling. Mm-hmm. When you watch wrestling, and sometimes you think somebody's winning, and towards the end, somebody's going to win. 48 hours. These are the three faces that is going to be given pressure in Lagos State, and by next week we'll be able to do a little bit more judgment on that. But for now, because of our time has been quite fast spent, but we're just going to touch quickly on one or two other headlines and then come back again. The election fever is still in Nigeria, and I've been following, back to back, on the social media, which we're going to just go straight to right now, and you can tell that IREV is trending this morning. Ekeremadu is trending. We know that he's still here for organ allegation, even though he might never have known that he will be right in front of Lut Emergency Center. My kid's sister died this morning after waiting for 2 hours because there were not enough bed. I don't blame anyone but the greedy politician. Nigeria happened to you, Debbie. Rest in peace. Wow. What a very sad one. Lut is meant to be like taking your own children to the general hospital. But this individual on the social media have just lost a kid sister because of the negligence of the healthcare. He's not blaming anyone in the facility, but he's blaming the greedy politician. And, it has been retweeted, almost, 4,000 times. And the reaction on that is about almost 604,000. And again, this is why we say, may Nigeria never happen to you, each time we are on this platform. So we're just going to go straight, like I said, into the social media and see what is trending because of the time is quite spent already this morning. Once again, this is the finest African and Caribbean radio station in London. The election fever is still trending. Akwa Ibom is trending as well. As we know, Akwa Ibom is trending. There's a mainstream media that is trending, not too sure why, but we know that a lot of people disagree with some of them as well. So let's take a look at it. Just touching on some of what is trending. Again, everything is about the election fever on the social media. But there's another one that I just want to talk about quickly. High cost of food caused by insecurity, climate change, federal government. According to the federal government has identified the food insecurity, malnutrition, as well as climate change as factors responsible for low income and higher prices of foods in the country. We know that a lot of people could not make their way to the farm. Farms have been destroyed, by the Fulani terrorists that are moving around across the country. According to the statement by the Ministry of Finance spokesperson Olude Omolade, the permanent secretary and the budget and the planning, and NACO disclosed these at the ongoing workshop on development of implementation strategy for Nigerian food system transformation and pathway. And NACO, who was represented by the Director of National Monitoring and Evaluation, Zakari Lawani, described the ongoing program as a call to action to achieve progress in dealing with the issues of poverty, hunger, malnutrition, disease, unemployment, conflict, and changing weather pattern. But what is the main problem is Nigerians cannot get to the farm because of the insecurity that is making a lot of rampage across the state as well. Star Radio UK, the finest African and Caribbean radio station in London. I'll return back to you now in the studio. Yes, listeners, Mr. OLAYOMI Koiki bringing you updates from Nigeria. I hope that you've enjoyed that updates. There are lots more that we're going to be discussing, but you know what? Because time is not on our side, we will be bringing you the rest tomorrow, God willing. But wherever you are, once again, we say thank you, and thank you very much for joining us. Yomi, before you go.
Well, we'll be back again for the final part of the morning show tomorrow, Friday edition. For now, I say have a very good morning. Good afternoon to those watching all the way from Nigeria and those watching in Australia, Japan. I say good evening to you. And I say good morning once again to those of us that have joined us. He will go along and say, Aku Boshenlo. Yoruba Nation. Mokin Egbomi Ijaya Ekara Egbomi Shola Felewa. Mumbola Konsi. Let's just take a short break from here as well. And then I will come back and have some discussion as usual. Maybe we should start with this, then moving forward. Thinking about it is not in their hands. We've been having because this you know conversation. power and the unity of Nigeria. Anything we want is what we have to get back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this would help us have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forth not to bore you. First, and I'm quote, and I quote, not my statement. Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadou Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. Now we have faced such level of oppressiveness in our land, such level of frustration in our land, such level of suppression, where in one segment of the nation, blood will flow like water, killings and killers will arrive, level a whole village overnight. In some cases, they will own up that they are the ones who did it for the sake of whatever reasons they claim. Nobody is arrested, nobody is prosecuted, nothing happens, no consequence. In another part of the country, probably the southwest or south or southeast, some people come out for demonstration, and before you know it, people are leveled to the ground. People are arrested. All right? So there is one law for one part and one law for another part. That is the situation we have faced so far, the situation of injustice and inequality. Now you look at the situation with appointments and positionings, and it will appear to you as if intelligent people don't exist in no other part of the country apart from some parts of the country. We have a multi-ethnic country. We have a multilingual country. We have a multi-religious country with two dominant religious bodies in the nation. But if you look at sensitive positionings, whether it's in the executive, in the judiciary, in the legislative, in the military or paramilitary, it appears as if there are no people in any other part of the country. Take a look at this. You have President Northwest Muslim, you have
Senate President, Northeast Muslim. You have INEC Chairperson, Northwest Muslim. You have Speaker of the House of Representatives, Southwest Muslim. You have Chief of Air Staff, Northeast Muslim. Minister of Defense, Muslim, North. Chief of Army Staff, Northeast Muslim. Inspector General of Police, North Central Muslim. National Security Advisor, Northeast Muslim. Director, National Intelligence Agency, Muslim North. Director General, SSS, Northwest Muslim. Comptroller General of Immigration, Northwest Muslim. Comptroller General of Customs, North Muslim. Comptroller General of Civil Defense, Muslim North. Comptroller General of Nigeria Immigration Prison Service, Muslim North. Acting Chairman of EFCC, Northeast Muslim. Chief Justice of the Federation, Northeast Muslim. Code of Conduct Head, Muslim, Northeast. Managing Director, Post Authority, Northwest Muslim. NIMASA, North Muslim. NNPC Managing Director, Northeast Muslim. Minister of Education, Northeast Muslim. National Universities Commission, Northwest Muslim. JAMB, Southwest Muslim, and so on and so forth. We can keep on going on and on. Someone has said that the top 20 positionings in NNPC is occupied from the same region as well. What comes to mind is there is no intelligent person and no qualified person from any other part of the country. There is no intelligent Ishekiri person, no intelligent Ijo person, no intelligent Biron person, no intelligent Magavul person, no intelligent Tif person, no intelligent Idoma person, no intelligent Igala person, no intelligent Ibira person, no intelligent Ibibio person, no intelligent Anam person, no intelligent Efik person, no intelligent Ishan person, no intelligent Bini person, no intelligent person from no other part of the country that can be in any of those sensitive positions, except people from one region and one religion. And people are meant to be forced to exist in peace under that kind of upside down, highly nepotistic, clanistic situation. And that is absolutely impossible. If it was a charm, it cleared. If it was a mentality bankruptcy, mentality is returned. It's impossible. There can be no peace in such level of inequality, in such level of brazen effrontery at taking a whole nation for granted. Nations of the world did not experience one over 100 of what Nigerians have experienced and scattered in pieces. Soviet Union is nowhere to be found. Yugoslavia was one country that scattered and splintered into 8 countries out of one country. Czechoslovakia splitted into 2. They didn't see 1 over 100 of what we are seeing. Nations in the world that are wise enough, that are multi-ethnic, did their best. The United Kingdom, even though it's a nation, has ethnic groups that took care of the ethnic groups and gave regional autonomy to the Scottish, to the Irish, and the Welsh. Switzerland has 4 ethnic groups, and they make their presidencies sit to revolve around these 4 groups. What is the solution to the situation in our land today? If there must be peace, there must be equity, there must be fairness, there must be justice. People have clamored for restructuring. It is the devolution of power. Otherwise, there may be the dissolution of union. It happened in other places. And we pray and trust God that it doesn't happen in our nation. It's not time to play the ostrich and hide the head under. What is not confronted cannot be conquered. In medicine, we call something the debridement of wounds. You expose wounds in order to repair them. You clean them out in order to repair them. You make them bleed. Truth is what heals. And if truth is not spoken, healing doesn't happen. And it is time to tell the truth. People have been suppressed, subdued, subjugated, and treated second-rated
as if they don't have sense and they don't have reasoning. And this nation is one of the most intelligent nations in the world. Our doctors, our professionals are the most intelligent around the nations of the world. Nigerians and Nigeria people have the highest rate of PhDs in America of any ethnic group apart from maybe Americans themselves. And it is time for us to sit up and say these things must be corrected and do the right thing, and we do the right thing on time so that Jehovah can hear. And you listen to all these pastors that know the truth, and the truth is not something they come out to talk about. It's something that but ìbéèrè ni pé kí ni wọ́n ṣe sí, there's nepotism, there's this, tell them now they have Muslim ticket. I want to see this pastor coming out and do more of those kind of conversation. A very good morning to those of you that have joined us. Let's just run into the conversation, and probably we might have another one later in the evening rather than close the broadcast. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Aziz, gbogbo ẹni tí Miami, mo kí ẹ kú early hours of the morning. Around pé ẹni tí wà níbi àbí 6 o'clock or somewhere around there. Bó àti máa múra láti fi máa lọ bí iṣẹ́. Àwọn ẹni business tó ń operate ní Miami, Yoruba boy or Yoruba man, they will have loved to do the same thing in Ogun State. But báwo la ṣe fẹ́ ṣe tá bá gbé lọ sógun state àbúrò Abíọ́dún ó máa fẹ́ hijack ẹ̀ kò dé àwọn criminals gbogbo àwọn politicians yìí. Yorùbá politician gangan ló ń dá life yìí dúró tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí a kúrò nínú Nàìjíríà. As much as we might be blaming mo kí ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages, Peter Olúwa, Fúnminíyì, Ọláṣẹ́yìndé, ẹ̀jẹ̀ ń gbé ilé wa sí confirm account tó wà lórí Instagram, because àwọn èèyàn dáadáa wà lórí Instagram tó ń gbọ́ wa. A gbọ́dọ̀ kí wọ́n dáadáa. 18 people so far. Mo kí ẹ̀yin tó wà lórí Mixlr. I hope you can hear me loud and clear. Please let me know. Patrick Jonathan, mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. All hail Biafra. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Edo, ọmọ Benin Kingdom. 7:56 a.m. Yeah, I guess your car is getting ready to hit the road. Ẹ kò ti wà ní store náà, ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ ṣe wà ń lé ni. Ẹ mu coffee. Oya, ẹ máa gbọ́ pé ìkìkẹ́ máa lọ sí store. Àwọn tó fi rajà ń dúró dé yìí. Ẹ máa káwọn ọmọ Ìjẹ̀bú olówó ni wá, a máa ń ṣòwò ni. Mo kí láti Kútọ́nù, Mr. Demola Alao, mo kí bàbá wa Dr. CSI ní Kútọ́nù, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kútọ́nù, mo kí bàbá wa Kétu Aláké, mo kí gbogbo ìjọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, mo kí Mùsùlùmí, mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe wa, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Adégbóyèga Rafiu, Yemi Mike Solomon. The solution is dividing, but our governors yìí ní ká má divide now. Dennis Dayo, mo kí òṣìkí àwọn èèyàn náà, Shitu Ọmọwùmí, mo kí Adébánjọ Ṣẹ́gun Sunday, mo kí Yorùbá Nation of going back, Táíwò Ìkẹfàsánmi Amasanwa náà ni. Ẹ̀mọ́ya àwọn sisters wa tí àwọn ọkùnrin máa ń fẹ́ nílò pé torí Nigeria situation, when some of you should be scientists, tẹ́ ẹ kẹ́ máa jẹ́ matron, head matron, mo kí ìyá mi dáadáa, grandma ìyá Lálùbáríkà, ìyàwó Esther, Sunday Makinde, mo pè tí yóò kì í ṣe ṣe. Mo rí Oríyọmí Hamzat, I mean he has the right to support whoever he wants to support. Who endorse Ṣèyí Mákindé? I was watching the video, I think it's back to Nigeria. Oríyọmí Hamzat, wọ́n máa gbé kéèsì wá báwọn ní àwọn fẹ́ǹtì wọn. Mo kí dáadáa ìyàwó Bísọ́lá Ọládélé, tí society bá ń wọ́ kiri. Oríyọmí Hamzat should be checking on the institution, not pé òun ló máa deal pẹ̀lú àwọn kéèsì yẹn. There should be institution for such, tí bá ní problem nílùú yìí, Ọlọ́run já ní problem, but anything lè ṣẹlẹ̀, màá kọ́kọ́ lọ sí library. Mo kí ìyàwó Teresa. Mo lọ sínú inbox mi lẹ́ni again as usual. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ máa ń send message sínú Facebook Messenger. I hardly go there. Màá rí good one, màá dẹ̀ rí bad comment. Èmi náà máa ń gbà sí fún wọn, máa ń ṣépè fún wọn, màá dẹ̀ block wọn dànù. Mad people all over the place. Ṣé mi mo dá problem sílẹ̀? Ṣé mi mo dá problem yìí sílẹ̀?
Gbàdámọ́sí Smiler tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ mo kí ìyá bàbá wa Lánre Lamina, no going back. Denix Otto, the only way is M1. Èyí ti Hong Kong, èyí ti wà nírọ̀lẹ́. Wàláì, Britain gbàbẹ̀ yẹn náà ti China sọ fún wọn pé tẹ́ ẹ̀ bá fún wa níbi àbúlò gbogbo ẹ̀dá nù. Kò ní sí ọkọ̀ tó ń jẹ Hong Kong mọ́. I'm sure you know the history if you're living in Hong Kong. Mo ti mọ Hong Kong láti 1980. I think around 87 or somewhere around there. Mo sì máa ń lọ sí Hong Kong. Ibẹ̀ lọ́tí máa lọ ra go. A máa ń tà ní jàǹkàrà. Ó lè wo bó ṣe pẹ́ sí ni o. You know. Ẹ má wọrẹ ẹ̀gbọ́n mi Adégbóyèga, ẹ fi mí àti wọn sílẹ̀. Àwọn ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ nílé yẹn á kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́. Mídíà ilé á kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ ń bínú sí mi, èmi kọ́ lẹ máa bínú sí. Ẹ lọ bínú sí Dàpọ̀ Abíọ́dún. Ìyàn kan ló ní fámílì òun ṣẹ̀kú nísìnyí, ẹ jẹ́ ń lọ ṣó yín. Mo ń kalẹ̀ nǹkan lórí Star Radio. Mo kẹ́yìn dáwà lórí Mixlr, ẹ káàárọ̀. Kò ní bàjẹ́ fún yín ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá wọ̀ nígbà mọ́ wa lọ́wọ́. Àmọ́ ìyàn mí pé káwá ní afẹ́nu ọmọ ẹ̀ńdọ́ọ̀sì àwọn olórí burúkú ohun tí nìtí ní kí n má ṣépè fún ọjà rẹ̀. Àwọn mad people, politicians. Ìní Ọláyọmí Kóìkì of Koiki Media. Tí mo ti fẹ́nu mi sọ pé kò ní da fún àwọn politician máa sọ pé kọ́ lọ dìbò fún yàn. Anybody tó bá wù ní kẹ́ lọ dìbò wá ṣe mú ní kẹ́ ṣe ìjọ Saturday problem everybody ní ẹ ṣe problem tẹ. Let the will of God happen. Let the will of Elédùmarè happen. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Nàìjíríà ó máa ṣẹlẹ̀ sí kanú yín tẹ máa sunkún jáde kò tí ì ṣẹlẹ̀ ní ẹ wo story tí mo fi wọ̀n wáyé. Ẹ ṣe jàre ìyá mi Teresa. Àwọn ìyá kan wà wọn máa ń bú mi o aláì bó kíyàwó Rámọ́tù ẹ máa bú èmi ọmọ yín mo rí ìyá kan tó ń bú mi nínú Facebook Messenger èmi náà ṣépè fún padà mo bú dáadáa mo dẹ̀ block ẹ̀. Ṣé èmi ni problem Nàìjíríà? Ṣé èmi ni mo dá problem sílẹ̀? Àwọn tó dá problem sílẹ̀ lọ́nà wọn ní pánkó. But some of you are just jealous. Bẹ́ẹ̀ sí ní position má fi kọ̀rọ̀ wá pẹ̀sì. Ṣé èmi mo dá problem sílẹ̀? Ẹ wo problem tó wà nísìn. Ṣé èmi mo dá problem ilé sílẹ̀? Ọmọ kan ló ti kú láàárọ̀ yìí nísìn. Òun ló kú sínú mọ́tò. Kábíyèsí. Ọlọ́run kò ní ẹ̀ ní sórí rẹ̀ ní politician. Even the bóyá mi ní gan bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ má má dá orí Yomi Anzati lóhùn. Ìyẹn kọ́ àwọn cruise man ni. Gbàgbé àsọ̀rọ̀ àǹtáwó sí lọ́wọ́. Wọn àkíyàrá ìyáwó Táíwò Ìkẹfàsánmí Ẹ̀kásán. Tí bá ń wo àwọn sisters wa tí bá wá compare pẹ̀lú àwọn obìnrin tó wà nílùú yìí kò sọ opportunity fún yín báwo lẹ ṣe máa kàwé bẹ́ẹ̀ tó kàwé gan sẹ̀ tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ọwọ́ tó wá di pé ọkùnrin kan á máa torí pé kó bá ràn yín lọ́wọ́ pé tọwọ́ bọ̀ yín nídìí ní 21st century tó bá dán wọn nílùú ó máa dán tán ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá wa tó wà ní UK àti America àti Europe. Mo rí Yomi Anzati tó endorse Prince Adébáyọ̀ mú kí endorse Ṣèyí Mákindé. Àwọn politician ẹ bá ṣe tán tíṣe ìbákítẹ́ bá ṣe tán nísìn tó bá tún ṣọdún mẹ́rin nísìn ẹ mọ bí tó máa lọ àtúlọ jáàmù lọ fẹ́ gbé lọ jẹ sínétọ̀ ibẹ̀ náà máa wá takú sí ẹ lọ wo Yáyì nísìn ó lè ó Yáyì kúrò ní Àlímọ̀ṣọ́ ó sá lọ sí Ogun State ló ti rí tíkẹ́ẹ̀tì tó fi wọlé nísìn arábìnrin lẹ́ ń wò nísìn o bẹ́ẹ̀ ni èèyàn máa kú kò síjọ́ tá à ní kú pé ikú yẹn pé a máa sá fún irọ́ la pa ikú máa pa wá níjọ́ kan ọ̀nà tó ti fẹ́ pa wá yẹn la àkọ́ mọ̀ ní akọ̀ ń bẹ Ọlọ́run kó fún alẹ́ mi gúngùn kó jẹ́ aráyé gbé èèyàn kan wà láyé pé kò ní gbúrọ́ lẹ pa everybody will die so ṣé bá ṣe wá ń wo Nàìjíríà yẹn ni ká jókòó sí ká máa tanra wa and live a fake and denial life mo mọ̀ pé wà ń bẹ̀ ìyá mi gbé mi lékè mo rò pé ti ṣiṣẹ́ lọ nì ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí grandma ẹ bá ń kí wọn dáadáa Wahab Kẹ́bì mo kí ìyá wa mo dúpẹ́ Adégúnwà mo kí àwọn orúkọ ńláńlá Olúwa Ògúntúlà very good afternoon ẹni tẹ́ ń wò yìí ó ti kú bẹ́ẹ̀ ni ẹgbọ́n tó kọ sí rẹ̀ right in front of loot níjọ́ ṣé Tinubu ò ní owó láti pọ́ǹpù sínú loot èlò ló fẹ́ cost Tinubu bó bá fún wọn ní 2 billion naira kò tí pọ̀ jù
bí Tinubu bá kó 5 billion lé wọn lọ́wọ́ pé kó fi ṣe gbogbo hospital Lagos State kò tí pọ̀ jù nínú owó tó ti jí nínú Lagos State. Àwa síbi àmà sọ jágbajàgba ẹ̀rí loot lélẹ̀ èèyàn ló kú síwájú loot láàárọ̀ ẹ̀. No human sympathy. Èèyàn máa kú lóòótọ́ nǹkan kan dẹ̀ ló máa ikú dẹ̀ máa ń mú kankan lọ ni. Ó ti kú báwo ló ṣe kú ó kàn jẹun ló kú ni irọ́ ni ikú yẹn ti wà tó fẹ́ oúnjẹ yẹn ló kàn fi mú lọ ni but èèyàn àkọ́kọ́ du ẹ̀mí yẹn náà. Ẹ bá ń kí girama dáadáa ìyá mi gbé mi lékè AAA DRS. Bẹ́ẹ̀ ni orí ń ta wọn ni wọ́n ń jealous ní bá rí èébú rẹpẹtẹ nínú Facebook messenger èmi náà bú wọn dáadáa mo bú wọn dáadáa mo dẹ̀ gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ dànù mo kí bàbá wa Yínká Ògúndé èmi kọ́ ni problem yín ẹ̀yin máa complain sí mi lọ́rùn àwọn kan tẹ̀ ní pé owó Yorùbá Nation mo fi ṣe Star Radio ẹ̀rí bí tí làákàyè wọn dé ṣé mi mọ̀ pé Star Radio ṣé mi mo ní Star Radio máa people all over the place ẹ̀tẹ̀ máa dúpẹ́ pàwọn ní Star Radio lò ṣé ǹtẹ́ mò ń sọ Oríyọmí Hamzat lè sọ ṣé Kokun Foundation lè sọ gbogbo tèmi sọ jáde lójoojúmọ́ ṣèbó Oríyọmí Hamzat ó ṣà lọ Paris ó lọ opportunity náà ó gba Schengen visa ó ti dé Paris ó lọ Spain kò mọ fọ́lù ẹ̀ ó là ń pò dé Italy ó dẹ̀ dé Austria ṣé bí ìlú tó dé yẹn ṣé ó rí àwọn èèyàn tó lọ ń tọrọ níwájú ilé radio station kan pé bí ń pa wá mo kí bàbá wa Láwálé mo kí bàbá wa Dàpọ̀ for real 101 àwọn ọmọ ẹranko dédé àwọn tó dákọ̀ Empress Adéọlá Bọ́láńlé tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ òun fi ń dárúkọ náà bí mi dákẹ́ kan porúkọ anybody anyhow. Yes, we all have a role to play. Nàìjíríà ti happen sí family eléyìí ló ṣe gbé wá sórí Twitter ibi tó ti máa ń gbé wá náà nìyẹn àwa máa bá wọn ṣe analysis lé lórí kọ́lọ̀ foríjì òkú. I'm sure pé nígbà tí Tolúlọpẹ́ ẹ̀ka tẹ̀ sọ pé Tolúlọpẹ́ yẹn tẹ̀ jì nígbà tí Bámiṣé kú irú arábìnrin nísìnyí náà ó lè máa wọ pé obìnrin ní àndẹ́sẹ̀ wọ́ọ̀d bábá bá sùn tó yọ kíní kúrò lábẹ́ ẹ̀ tọ́jú wọ́n jó Tolúlọpẹ́ bí ṣe ń dárúkọ Tolúlọpẹ́ Àyànwọlá àbúrò mi dáadáa èmi torí Tolúlọpẹ́ lèmi ṣe lọ sunkún níwájú ẹ́mbásì ẹ jẹ́ ń gbé picture Àyànwọlá mi ọmọ 24 years old ọdẹ ẹ ti gbàgbé ẹ máa ń gbàgbé mi máa ń rán yín létí ẹ jẹ́ ń play video ẹ̀ fún yín tó bá tẹ̀ mọ̀ níjọ́ yẹn pé ikú dẹ̀ máa mú kankan lọ náà ni ó tún sọ fún ọ̀rẹ́ pé má sọ fún mọ́mí o má sọ fún àṣekú ti dé tó fẹ́ pa kàkà kó tètè pariwo kí ló ṣẹlẹ̀ nísìn kò tí pé 1 year another young girl tá bá máa wo age ọmọ tó kù yìí náà nísìn let's go good afternoon bẹ́ẹ̀ mi ṣe èèyàn àwọn ọlọ́bẹ̀ ni tá bá máa wo ọmọ tó kù yìí náà tó wà ní mọ́tò yìí nísìn ó lè má ti kù 30 years old ó ti kú òun ló kú síwájú Lut hospital yẹn because ìlú òṣì ìlú yẹn lèmi wá mo fẹ́ dàwó lẹ́yìn sọ fún mi pé kí n ṣọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kó sùn re ni bò kó má wàá sùn lọ kó gbogbo àwọn tó bá wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ pátá kó pa gbogbo wọn mọ́nu lé ni ṣe rí Nàìjíríà especially àwọn politicians tó bá kú kakọ̀ sọ pé kọ́lọ́run fẹ́rẹ̀ jẹ́ àmọ́ tá ti ṣe o tẹ́lẹ̀ ni máa ń ní téèyàn bá because you don't know what they are doing especially àwọn kan náà wà criminals ìbí mo ilẹ̀ Ìgbò nísìn náà nígbà pélé núgbò ìyẹn pa ọmọ 12 years old ó tún pa ń kú ẹ̀ crime ti pọ̀ jù ẹja gbọ́ fídíò Àyànwọlá ikú yẹn ó ń rí báyìí nínú bọ́ọ̀sì tó wà ó tún sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé má sọ fún mọ́mí o ó mọ̀ pé tó bá sọ fún ọmọ akẹ́mi sókè o àṣekú yẹn ti fẹ́ pamọ́ bẹ́ẹ̀ kábíyèsí lédùmarè. èèyàn pátápátá ni màmá jókòó sí ẹ̀yìn ni mo wà ìlú wà lẹ́yìn orí dírẹ́fà yẹn ló ń wú lọ́gbọ́n àṣekú ti dé ó ní orí dírẹ́fà yẹn ló ń wò lọ́nkán yẹn tí orí dírẹ́fà yẹn ọmọ àlè dírẹ́fà ti paná ó ti mọ tó fẹ́ ṣe àwọn tó fẹ́ lò wọ́n ti sọ fún pé obìnrin nìkan ni kò gbé tó bá ṣàti gbé tilẹ̀ pọ́n máa gbé lọ àpàdé ẹ̀ lọ́nà pẹ̀lú ọ̀nà that vehicle just 1 year ló kú February ni wọ́n pa ọmọ kan ló tún kú sí iwájú Lut hospital ṣé àwọn tó pa ẹni nísìn tá a bá wà lọ́wọ́ bọ̀ nísìn mo tí mo orúkọ ẹ̀ but tá a bá wà lọ́wọ́ bọ̀ ẹni tó kú nísìn ẹ jẹ́ ká right in front of Lut emergency center my kid sister died this morning after waiting for over 2 hours because there were not enough beds. I don't blame anyone èmi ló bá blame daddy ẹ ló bá blame èmi lẹ bá blame
I'm sure some of them are watching Koiki Media or come out our time Yoruba Nation now. And now that's serious. And guys, that guy he's just talking and he wants to break Nigeria. He's in abroad. He's abroad. He wants to break Nigeria. Oh no, I don't blame anybody. But I blame the greedy politician. Nigeria happened to you, Debbie. Àmọ́ bí Igbo ni, bí Hausa ni, bí Yorùbá ni, at least èèyàn ní. Òun ló sùn sórí chair tó sùn sí inú mọ́tò yẹn. At least Ọlọ́ba àfọ̀rúnkẹ́. Ìrìnàjò bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Tá bá wà lọ́wọ́ bọ̀ nísìn. Ẹ jẹ́ ká ka comment wà lábẹ́. Hey, this is heartbreaking o. My condolence yo, brother. The pain is too much o. Àwọn comment yẹn o. Àwọn comment sọnù àwọn wèrè. Tí bá ní kó jáde kó protest nísìn, wà á ní kó ìkìṣe lè máa ní kó protest. Wà á ní òní jókòó sí abroad oníkà protest. Ìwọ jókòó sí abroad ní comfort zone oníkà lọ máa protest until it happen again to somebody else. Ẹ jẹ́ ká ka comment. Oh my God! Oh my God! So sorry. May our soul rest in peace. Bẹ́ẹ̀ni, let's face up tẹ́lẹ̀. Eléyìí, this thing have been happening for more than 2 decades. Ṣé ń gbọ́? Ẹni ìmọ̀ ó mọ bó ṣe ń lọ dáadáa. Ó ní ó ti ń ṣẹlẹ̀ for the last 20 years ní loot yẹn náà ni, and nothing have been done. Government to help the people, may God grant her. Nígbà tí wọ́n pa Àyànwọlá, gbogbo yóò sọ̀rọ̀ náà, ẹ dákẹ́. Ọmọ yẹn ní oníṣòro orí dírẹ́bà yẹn nìyẹn, ẹ dá gbọ́ sílẹ̀ kan sí. Ẹ̀gbọ́n òun náà mọ orúkọ wọn ò balẹ̀ kàkà kó dẹ̀ sọ fún dírẹ́bà yẹn pé ó yá stop this car now I'm not going to orúkọ wọn ò balẹ̀ ó dẹ̀ jókòó sínú bẹ̀ ikú ni tí ikú bá ti dé ikú máa ń rí nǹkan kan mú lọ ni ọ̀rọ̀ bí ikú ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ẹni tó dẹ̀ fi kú yẹn òun ti rí fìrí but àwa la lè máa ṣe analysis ẹ̀ nísìn kọ́ ló bá ń fọwọ́n kẹ́ kó dúró ti mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ó rí ikú yẹn pé kò rí rọ́ ni ó rí because ó ní ọkàn wọn ò bá tíyàn bá nísìn mò ń ṣe Yorùbá nation nísìn kí wọ́n jáde kí ẹ gbà mí o àwọn èèyàn ní Koiki kí ló ṣẹlẹ̀ ọkàn mi ò balẹ̀ o àwọn èèyàn ní ó dá bí a kò fi Yorùbá nation sí ẹran sáà nǹkan tí mo mì ó rí ikú yẹn ó ní ọkàn wọn ò balẹ̀ ẹni tíyàn bá ń ṣe nǹkan tó bá wà níbi iṣẹ́ tó ń fòrú ẹ̀mí ẹ̀ ó jẹ́ tètè ya fi iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ torí pé iṣẹ́ yẹn ló máa pa ẹ́ whether you are anywhere tí o bá ń ṣe nǹkan kan bọ̀tírọ̀ àwa nísìn àkíá torí pé ikú kan pa wá ilé ìtagbé dání mo sọ fún yín pé èmi ni last man standing gbogbo yín sẹ mo sọ bẹ́ẹ̀ pé mo fi kí ni mo tún wá káàkiri ìwọ̀nba kéékèèké tí bá ń rí lórí ẹ̀yìn náà ti tó mi kò ń ṣe pé mo mẹ́kọ̀ owó kan lọ títí àwọn ẹgbẹ́ gbogbo awó kan no but pé ìyìn tí mo gbé dání máa bá ń fa sùn lórí yó mídíà máa bá ti yín jẹ́ èyí fọyín politician lórí burúkú ọmọ àlè ẹ tuntun pààyàn ní lùtù láàárọ̀ yìí ẹ rí mẹ́lẹ̀ ìyẹn lèmi lẹ wọn sọ fẹ́ mi pé ké ẹ máa ṣé lùtù kì í ṣe inú Èkó ni lùtù wà Èkó kọ́ ni lùtù wà wọ́n invest sínú lùtù a ní kí gbogbo Èkó dàrú sẹ́lẹ̀ mi fẹ́ yẹri pé mi máa rí èmi àwa mídíà máa rí kan sọ ni èmi ò gbàdúrà kéèyàn kú ẹ mọ̀ pé ní yẹn ló gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá bá wa lórí social media nísìn my kid sister just died wàláì ó yẹ kí bẹ̀rẹ̀ ti lanà bàtí bá tún sọ ẹ̀ náà shut up ìlànà ẹbí náà ló fẹ́ kí láǹfààní lùtù tó ò ṣiṣẹ́ kí láǹfààní ẹ̀ èèyàn kan ní for the last 20 years pé bó ṣe wà nìyẹn kí láǹfààní ẹ̀ messed up country shit hole country ìlú wèrè ẹ káàárọ̀ ìyá mi Ìyábọ̀ ọmọ Olúbùnmi Olúwọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin sisters wa ẹ̀yin aunties wa títí dé Liverpool mo kí gbogbo ẹ̀yin pátápátá that is the beginning of the thing that country must break in pieces like 370 countries period ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages nìyẹn àwọn yẹn ọmọ bí ìlú ṣe ń wọ́ọ̀kì Belgium lọ́wọ́ nǹkan máa ń sọ Koiki Nigeria is going to work is about leadership 20 years the same government ló run ní Lagos State for 20 years rí kankan ṣe ní loot àwọn ọmọ ìwà ń bínú nísìnyí wọn náà máa tẹ̀ka síbi tó bá wọn àwọn àwa ará àwọn kan náà dìde kí láǹfààní ìlú tó ṣiṣẹ́ ẹjá gbọ́ Àyànwọlá lẹ́ǹkan sí ohun ẹnìkan la kàn ń gbọ́ nísìn ó ti lọ bí kágbà ń rè ó rí ikú yẹn
ó náà kàn wọn ò balẹ̀ nígbà tó dẹ̀ sọ pọ́pọ́ ẹ̀ balẹ̀ yẹn ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ yìí náà lákàyè ò pọ̀ ó yá àyànwó aláṣọ fún dẹ́rẹ́bà kó dúró ní kó dúró nísinsìnyí kó dúró ní kó dúró pariwo ẹ gbà mí o àwọn èèyàn sọ pé kí dẹ́rẹ́bà kó dúró adẹ̀rà bọ́lẹ̀ ikú tó fi pààyàn ó máa rí kankan mú lọ ní ẹja gbọ́ the final part. ó tún ní kó má sọ fún anybody can you imagine ó ní má sọ fún anybody bóyá tó bá sọ because àwọn ẹ̀yin pẹ́rẹ́ǹtì ẹ wà lára àwọn tó fa problem yẹn because tó bá yẹ pé ẹ̀ ń jẹ́ káwọn ọmọ yín especially àwọn obìnrin gbọ́dọ̀ lè wá sọ nǹkan fún yàn òun ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa fi react ẹ fà wọn mọ́ra because àwọn obìnrin wà sensitive because àwọn criminals ọkùnrin kan wà níta criminal ni driver ilé nísìn because tó bá ń ṣe criminal ni ó gbé ọmọ tó da tó yìí ó dẹ̀ gbé lọ fún ẹkùn kọ́ dẹ̀ pàjẹ́ wọ́n máa ń ṣe kéèsì yẹn mọ́kàn àárọ̀ yìí nísìn another person tó kú ẹ wá wá sórí show ẹ wá sábẹ́ comment láàárọ̀ mẹ́ ìjà ni wọ́n bú ṣe gèsì mi lára lórí Facebook Messenger mo rí rẹ́rìí èmi náà ṣépè fún wọn mo bú wọn dáadáa mo dẹ̀ block wọn dànù àwọn ibú yẹn mo lè sọ ni èmi náà mo bú bàbá wọn mo bú ìyá wọn mo bú gbogbo wọn àtọkùnrin àtọkùnrin àtàgbàlagbà tọmọdé anybody tó bá fẹ́ ní máa bú yín dáadáa máa ṣe àwọn block yín àníri àwọn bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin wèrè ṣé ìlú ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìlú abátẹ̀nsọ gbogbo ìlú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìlú 20 years the same thing wọn náà ti ń ṣẹlẹ̀ ní lut èèyàn kú síbẹ̀ láàárọ̀ yìí nísìn 2 hours ọkọ̀ gbé síta nọ́ọ̀sì lè má débẹ̀ lọ wò ó mo kí ẹ̀gbọ́n mi Fẹ́mi juju music mo like orúkọ yìí o juju music ọwọ́ àmà ẹ ṣé jàre Mr. Kẹ́hìndé Tajudeen ẹ má dárúkọ protest o tí Koiki bá pariwo protest nísìnyí èmi lọ́ máa fi mi lọ capture níta wọn protest Nàìjíríà kẹ no I'm protest Nàìjíríà o Abacha ti pè Ọlọ́run she was dying she saw the death. Olúwa máa fòun ṣe yẹ̀yẹ́ because ó ti rìpọ́tì bẹ́ẹ̀ rí ó lè ti sọ fáwọn pẹ́rẹ́ǹtì rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ara ẹni máa yọ ayọ̀ wọn láì wọ́tẹ̀ wàhálà ti pọ̀ jù because we don't ṣe rí Nàìjíríà nìkan ni wọ́n wà sensitive tèmi bá lọ Nàìjíríà máa wà very very sensitive mo máa ń wò bí CID ni bí spy because wàá máa wẹ̀ lómìn wàá máa wò pé nítorí pé ṣe bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ pickpocket ó lè ní ó fẹ́ pickpocket ni gbogbo àlọ́ máa ń sọ fún mi pé tí ń ti pọ̀ jẹ̀gbọ́n ẹni tó wọ ìbò lè ní ẹ̀hàn kí public transport ni máa ń wọ̀ tí bá lọ́lé mo kí Mr. Okunawo ìyá mi Fọláṣadé Kásánmà òkú títú tún kú láàárọ̀ ẹ̀ ẹ̀yà ṣe phone line wa wáyé pé mi nìkan ní bára mi sọ̀rọ̀ máa ń pa tílẹ̀ bá ti ṣó ni ẹ̀ ń jẹ́ kí n sùn títàn àní àwọn politician àwọn ni problem Àyànwọ́lá nìyẹn nọ́mbà Àfọ̀rúnkẹ́ ẹgbẹ́ the last part. ó tún rẹ́rìn ṣọ́ ààrẹ o tí kankan bá wà lọ ṣẹlẹ̀ ìkan dẹ̀ ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ẹ káàárọ̀ mọ́mí wa yàrá comfort Ológunjà ẹ káàbọ̀ mọ́. ọgbìn ọ̀dọ́ yeah people die ẹ mọ ṣàṣọ fún mi last week show àwọn ọmọ tó ní accident ní Wales and they could not find them ọlọ́pàá Wales jẹ gbèsè tó wà lọ́rùn wọn òun ló ń lọ yẹn kọ́ ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ yẹn títí dijọ́ kejì the accident happened on Saturday ẹ mọ̀ pé ìlú iná ẹni má kàn ló mọ̀ ni o ìgbà míì tó bá lọ rìpọ́tì somebody missing nílùú ìwọ́n lè lọ sọ́dọ̀ tó bá tẹ̀tí wájú àwọn youth ọlọ́pàá lè lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀ǹtì tọ́mọ ẹ máa fi kú dànù àìmọye cases náà wà bẹ́ẹ̀ ní UK o mo kí bàbá Olúṣọlá Peter there are so many cases like that as well in this country ẹni tẹ́ ẹ̀ ń wò tó sùn yìí kò sùn ó ti kú ni o iwájú lute lọ́nà kú sí o ẹni tẹ́ ẹ̀ ń wò yìí she's dead she's gone ìgbà ẹ̀kọ́ wá sáyé pápá au revoir mo kí bàbá Adékúnlé Adélẹ́yẹ àdẹ̀kọ́ ìyá mi Sarah Oyèlọ́wọ̀ ẹ̀ka bọ̀mọ̀ Zachariah mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní useless country very very useless country
This alone should bring out protest, but people are still mourning in that fraudulent country. I don't blame some when they sell their boat for credit. I pity Namumu. Ojú ọkọ̀ gbá náà ni ìdíyẹn la ṣe ń pariwo Yorùbá nation. Fẹ́mi Oros kí o gbóyún yàrá okay. Màá send most of service. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí. Ẹ lè pè wọlé ní program kan di pé a kò ṣetán lórí Star Radio. Ó dalẹ́ kí n tó wá ṣe program ìgbọ̀ngàn. So ilé is just we just move around. Anytime I remember Bamiṣẹ́ and Tolúlọpẹ́, my heart broke up. Let's go debate ilẹ̀ mi láti broke heart àwọn tó wà ní heart wọn ti harden. Ọmọ kan ló kú sórí onímọ́tò ló kú sí. Because Lut Hospital ní Lagos State ẹ jẹ́ ká lọ wo Lut tó jẹ́ kó jẹ́ the shining face of Lagos State. Lagos University Teaching Hospital ẹgbọ́gbà tí wọ́n dá sílẹ̀ was established in 1961 nígbà I'm sure pé nígbà regional government nìyẹn ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà àwọn ò sí bíbá ẹni tó bá fẹ́ pè wá studio number nìkan ní fẹ́ pé o àwọn ṣe ń ṣe number méjì báyìí mo gbọ́dọ̀ ìgbè kúkúrò why am I getting 2 numbers? Why was you share 2 numbers? Anyway, lomi ò dẹ̀ kúkú rí náà number studio nìkan ní fẹ́ pé o ẹni tó bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Mo kí ìyá wa Christina Ademola, Harriet Anderson, all the way from Jamaica. Wow, Jamaica. I love Patty, and I love the Jamaican chicken and the music. And we know that you're part of us as well, because there's a lot of our Yorubas that moved there during the slave trade, but everything has been destroyed, by the, you know what I mean. So as usual, let's talk about Lagos Teaching Hospital. I am 6LP. What does that mean, Mr. Adebisi? Triple DRS. Good evening and welcome. Good afternoon. Àbí ò ṣe rí Oríyọmí rí ibi kankan ní outside the country tó wà tí wọ́n ti tọrọ àbí Oríyọmí ò can never see people tọrọ owó ní outside the country. I mean, we have food bank all over the place, Okay, ó dà ń pa ti ní kọ́là kan tó fẹ́ pè wọlé. Prince ò kì í ṣe pet name. Àwọn tó bá jẹ́ royal family ló máa ń ní Prince lára. Ẹ káàbọ̀ sórí ìtọ́jú rẹ̀. Àjọ ń ṣe náà ni. Àtẹni tó ń gbọ́ gbogbo àjọ ń ṣe náà ni kò easy. Gbogbo aláwọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ máa ń gbọ́ ọ̀dàgbà. Ẹ ṣe gbọ́dọ̀ sọ. Torí èkó lọ́wọ́ gbogbo àti ó ti pẹ́ tó ti ṣe ṣekúṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀rẹ́ pọ́nà ṣàrà ọ̀rọ̀. Àmín. Àmín. Ó ti sọ ìwọ àwọn ọ̀rẹ́ tó dáwà náà mọ̀ tó lè gbé lọ báyìí. Máṣe. Torí ìjọba Ọlọ́run yìí máa tètè sọ̀kalẹ̀ wá ṣèdájọ́ fún gbogbo àwọn politician tó ń dá wa dúró ìkẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n mi Prince ẹ má ní mo dá ọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́nu ẹ̀rọ káà journalist bó bá ṣe wá sórí brain wa ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ to some extent ṣé ẹ mọ̀ pé irú àwọn ọ̀rọ̀ táwa sọ ní sàwọn èèyàn máa knock wa quickly but short of Koiki ṣe bí mo sì lọ Teaching Hospital mo gba treatment fún ìyàwó mi tó lóyún náà kí ló ń sọ lẹ́nu má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà kí lẹ rí sọ̀rọ̀ yẹn. Because 1961 ni wọ́n dá Lutì sílẹ̀ and I'm sure nígbà regional government ni tí owó ń bẹ pẹ̀kẹ̀lẹ̀ ní Sùúrùlérè gbogbo bẹ̀yẹn tẹ́lẹ̀ náà ibẹ̀yẹn náà ẹ̀rẹ̀ ní gbogbo bẹ̀yẹn wọ́n develop ẹ̀ ni wọ́n gbé hospital síbẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ what went wrong ní Ìdí Àràbà ẹ̀gbọ́n mi. Gbogbo ládùúgbò yẹn náà hospital yìí wà bẹ́ẹ̀ rí jù. Gbogbo ẹ̀ wọ́n ti gbé jẹ́ kí àríwọ̀ anybody more. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi Prince, thank you so much. Mo kí gbogbo ẹni ti Yankee ló máa ń pè wọ́n mo ti dá Amẹ́ríkà rẹ̀ Ọlọ́run mo mọ̀ pé mo kí grandma Felicia Àjàgbé mo mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n mi ní Miami ló máa ṣètò yẹn tí bá ti rẹ́dì ni mo ń bọ̀ lọ Amẹ́ríkà ẹ má wọrí tí bá tó Amẹ́ríkà gbọ́n ilẹ̀ máa tẹ́ kí àmì dáadáa
báwọn èèyàn lè wait even though the movement seems like it's, people are hungry with us. Àwọn kan tó ti fẹ́ gbé ní wá Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ Koiki àgbẹ̀ wá Amẹ́ríkà mọ́jàre. Ẹ má fi ṣèbínú sí mi náà kí ló dé. Mo gbọ́ ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Adams ẹni sọ̀rọ̀ ìbá àti ìyàwó ìbò máa ń gbà wọn voice note ẹ̀gbọ́n kan ó lè máa wò mí báyìí nísìnyí mo ti gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n dẹ̀ ń blame mi wọ́n dẹ̀ mi ni mo lọ fàyà yẹn wá lọ́dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí gbà sí fún mi lórí bọ́ọ̀dì wọ́n dà wà ládàá Yorùbá nation lu èmi àti Yèyé Dára àti ọmọ Olúkà kìíní kan ìyàwó mi náà máa ń gbọ́ voice ẹ̀ ńgbà tí mo rí pé ó fi máa tètè ya stop ẹ̀ pé irú àwọn ọ̀rọ̀ jagbajagba ṣé mi ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Germany lọ́wọ́ o ló bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́pọ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ lóhun kìíní kan àwa ládàá Yorùbá báwo ni mo ṣe dá Yorùbá nation I don't understand the mentality ẹ ní rí mi get mo ti block yín o in case ẹ bá ń wá mi again o ẹ ní rí mi get o èmi mo block yín o máa keep all over the place àwọn ẹ̀gbọ́n burúkú ẹ̀yin ò ṣe jáde kẹ́yìn náà máa ṣe wọn bá tẹ́lẹ̀ ṣe gbogbo yóò ẹ má bínú Mr. Adams ẹ mọ̀ pé mídíà làwa àwa ń pèrò sọ́kọ̀ ni a dẹ̀ ń pè ní ìwọ̀nba tá bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ní bíbá yìí nísìn ẹ ti gbogbo yìí tún mọ̀ pé bíbá bí ìjà ni but ẹ bá lọ sí tòtò Yèyé Dára àwọn oníbọ̀ ṣe máa moderate ẹ̀yin youth wa ẹ bá lọ sí ọmọ Olúkà gbogbo wa ní different styles à ń pèrò sọ́kọ̀ ni ṣé àpèrè sọ́kọ̀ ṣé ọmọ tó pa nísìn tó bá jẹ́ kó ti ń gbọ́ mi tí mo ti ń pariwo Yorùbá nation ó ṣeé ṣe kí reaction yẹn kó má ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀ni ẹgbẹ́ òṣòkè jàre láti Ghana mo kí n Princess Adébíyìnpé. Ẹni tí ò máa rí àdúrà ní wọn àgbà náà ni pé ẹni tó kọ̀ ọ́ náà máa yọ̀ fún àmín. ẹni tá máa ti dá mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. ó dàpẹ́ tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ mo ò ní tọ́. ok mi ò gbọ́ nìkan tó. ó dà. mo ò dìbò tó. ok ẹni tó kú láàárọ̀ bẹ́ẹ̀ báyìí ìgbẹ́ ní ọ̀sìtì kì í ṣe ni ló ti ṣẹlẹ̀. ẹ̀yin náà tún sọ bẹ́ẹ̀ pé kò ń ṣe ni ló ti ń ṣẹlẹ̀. èmi fún ara mi ìgbà tí mo ṣì wà ní Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ ni sà. ní Ondo state ni ó ti ṣẹlẹ̀. lọ́dọ̀ àwọn ìyá mi lọ́wọ́ ẹ tún padà lọ sóńdó báyìí o fún un gbọ́ yín. ní general hospital ni ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀. mo ní accident owó kan wọ́n bọnú áàpù machine. ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín kábíyèsí lẹ́dùnmarè kóró pọ̀ wọnú áńdù machine. ṣe máa parọ́ ni ẹ máa parọ́ mọ́ra yín ni ọba Ìwó ẹ má bínú gbogbo mo ti jálè sí ọba Ìwó ìyàwó ẹ̀ bímọ adúpẹ́ fọ́lọ́ ọmọ Fúlàní níyàwó yẹn o orí adé ò kábíyèsí lẹ́dùnmarè ọmọ Fúlàní ń bọ̀ wá jọba ní Ìwó ẹ̀ tí mo bó ṣe ń lọ àyè rẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀ ọba ni wọ́n. mo ń gbọ́. bàtí wọ́n rí pé mo ò dá wa lóhùn wọ́n ní kò sí bẹ́ẹ̀ orí ẹni lọ́gbẹ́ mi sí. wọ́n tún ní ká tún máa lọ fi owó gba káàdì kan tó lè àtẹ́ẹ̀tì sí mi. ẹ má pa ọ̀ ìsèǹtì tó tẹ̀lé sí mi wọ́n tún ṣẹlẹ̀ sẹ́lómi náà. ìfẹ́ ṣe ẹni ẹ kò ló 5 minutes tó fi kú. kábíyèsí lẹ́dùnmarè ọlọ́run bá ọ̀kọ́ lọ́ba fún kẹ́. ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí 2017 ẹni tó bá ṣe wà lákùrẹ́ gbà ẹ̀ lódò tó ìjẹ́nà ìdájẹ́nà hospital láwọn ọmọ school nurse. wọ́n dájẹ́nà hospital síbẹ̀síbẹ̀ ọlọ́pàá tó kó yàn èyí fún ara tí mo tún wà sí treatment wọ́n tún kó lù lọ nípa àwọn ọmọ wọn èèyàn mi ni. ó máa ṣe o. kò sẹ́ni bọ̀dù tó gbọ́ ọ̀rẹ́ yìí ìgbàgbọ́ kan ọlọ́run ló mọ iye owó tá a ná ta fi lé dára wa. mọ̀kànmọ̀kàn lórí nǹkan bóyá tó bá ṣẹlẹ̀ sáwọn olówó pọ̀ kò nílò. kò ń ṣẹlẹ̀ sólówó náà ni olówó ti gbọ́n olówó ò kọ́mọ̀ ẹ̀ sí Nàìjíríà olówó náà gbọ́n àwọn náà mọ bó ṣe ń lọ àwọn ọmọ wà lábúrò tó ń jayé wàhálà ẹ̀. àwọn olókùnkùn tó ń sọ̀sọ̀kùsọ̀ yẹn náà tí wọ́n àtàkì bá tó ìlú òpó yẹn ó gbà tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí. máa ká bú wọn púpọ̀ kò yé wọn ni wọ́n ní ká má máa bú wọn púpọ̀ bọ̀ ilé. wọ́n sì ń bọ̀ wá láì wọ́n sì ń bọ̀. gbogbo tẹ̀ sọ yìí wọ́n sì ń bọ̀ wá padà wọ́n sì padà bọ̀ wá pé wọ́n sì ń bọ̀ wá. ẹ ṣe gan ni ẹ tún lè pè padà again gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè náà ẹ̀yin náà láǹfààní àti pè mo máa ń láìkì káwọn èèyàn disagree ṣe rí àgbọ́dọ̀ agree together mo máa ń láìkì because ìyẹn ló máa balance ọ̀rọ̀ olówó tí ó ti gbà sí fọ́mọ Fúlàní báwo ṣe sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àìrọ̀ ọba Olówú Emperor Tulewan ìyàwó wọn ti lóyún ó dẹ̀ ti bímọ adúpẹ́ fọ́lọ́run bọ̀ wọ́n ní Fúlàní ọmọ tí wọ́n fẹ́
Jonathan ti máa rí máa ń dẹ́rù bà márùn kéde former president Jonathan ni mo fẹ́ sáré dọ̀bálẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi alálùbáríkà. Mo kí bàbá wa Simon Adébísí wọn ní gbẹnu dákẹ́ táwọn Yorùbá ti ń sọ̀rọ̀ Koiki jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ó yẹ gbóhùn sókè mò ń gbádùn yín. Hello brother Mr. Koiki ìgbà mo máa wo program yan all the time àti Libya mo fi ìdíwọ́. Kábíyèsí Elédùmarè Libya. Kí ẹ má bínú á ti tọ́dún mélòó tẹ́ ti wà ní Libya? Going to 5 years now. Kí ló gbé tẹ́ ṣe sá lọ Libya tẹ́ ẹ̀ dúró sílé? Wọ́n máa ní ọ̀lẹ́ ni yín wọ́n ní àwọn èèyàn nílùú yẹn da irọ́ lẹ pa pé ìlú ilẹ̀ mi pé ìlú yẹn da ẹ̀rọ kémi ti sá lọ ti pẹ́ èyí ṣẹ̀ sá lọ ní ọdún 5 lẹ́yìn tí ẹ̀rọ pé tabayọ tèmi àti ti yín kúrò tèmi ti ń lọ bí abẹ́ 60 mo ń gbádùn yín. Ìlú yẹn ò dá ló lé wa kúrò ìpínlẹ̀ máa ní lọ́rọ̀ ẹ̀bí ìyàwó kan mo wílẹ̀ sílé mo fi lọ́wọ́ ìlú yẹn orílẹ̀-èdè máa wọ́n fi tọ́ wọn lórí ìjọba ní ìpínlẹ̀ fún wọn ló gbé wa létí nínú àwọn àtàlẹ̀ wọn orílẹ̀-èdè àwọn ìyàwó ẹ̀kọ́ ìjẹta àwọn ìyàwó ẹ̀kọ́ ti kú lórí wọn lọ́fẹ̀ kọ́ọ̀tù náà àtàjọ wọn ní lọ́fẹ̀ ti kú. Jẹ́rí nǹkan tí tẹ̀síwé dání kù ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkọ́ ní gbogbo wa ní láàrin náà tẹ̀lé àwọn ìwà ẹ̀kọ́ lójú. Òfin yẹn wọ́n là kalẹ̀ lórí pọ́. Wọ́n ti bá gbọ́ yín dáadáa ẹni sùúrù ẹ máa ká sáré púpọ̀ ẹni wọ́n ní ojú wọ̀ ríran ṣé ẹyẹ àdògán ni wọ́n ní àbẹ́yẹ wọn ló máa sọ pé kò ríran lálẹ́ àbálẹ́ nìkan ló máa ń ríran kò ríran lọ́sàn-án. Ẹyẹ àdán ṣé àwọn eléyìí ò tẹ̀ ríran rárá. Wọ́n ò ríran àtọwọ́ kan lọ sí ẹ̀ka rẹ̀ ni. Kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run. Wọ́n bá ríran wọ̀n ní ọmọ ọdún yìí. Àní èbú tí mo rí lórí Facebook Messenger mo mọ̀ fáwọn èèyàn máa ń lọ bẹ̀ mo kàn máa ń ṣeré mọ̀ sọ wọ́n bú ṣé gèsì mi lára sẹ́ẹ̀ mo rí bẹ́ẹ̀ láyé mi. Àtàgbà. Àwọn náà ní ìlú yẹn lọ́wọ́ Okay. Oda. 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 Pẹ̀lú gẹ̀lọ́ ẹ ṣe gan-an. Oda. Lágbára Elédùmarè ẹ ṣe gan-an. Thank you so much. Mo kí yín ẹ ṣe gan-an. Obi ni ẹ sà. Ọlọ́run bá ń dúró tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́hùn. Ẹ̀gbọ́n mi jáyàjáyà, what is the purpose of you paying tax and no good health, no freedom of speech, no good life, no education, no infrastructure, no good leadership? Ẹ̀gbọ́n mi Simon Adébísí ni and they usually forget so soon like typically incurable illness. Bóyá ti pọ̀ jù ẹ̀gbọ́n mi. Pé mi ò ká àgbọ̀n ìbò níbí báyìí. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé a kàn ń flow láàárọ̀ yìí ni. Àárọ̀ yìí náà mo rí eléyìí pé ọba wa Ìwó adúpẹ́ fún wọn pé ìyàwó wọn ti bímọ but nígbà tá lọ wo ìyàwó yìí ó dà ń pé láti Kánò ṣé kò wá sí àwọn fine girls fine women ẹ má bínú kí ni ẹ̀ ń back up ni ẹ ṣe sọ̀rọ̀ tó ń pè wá lórí WhatsApp ó ń back up ó ń dún bọ̀dún ò lè gbé ṣé kò sáwọn fine people tó fi di pé Olúwo marries Kano princess this was last year March. Kila aláwọ̀ bàbá dẹ̀ ló ń pè yìí o ẹ ṣe sùúrù kìíní ó sì ń load anyway tó bá cut out máa pè yí padà. Mo máa kí gbogbo ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà mo ti ń wá yín látàárọ̀ gbogbo yín náà lẹ́ máa pè à ń flow ni kódà mo sùn bẹ́ni tán ara mi tó dáadáa láàárọ̀ yìí wàláì mo dúpẹ́ fọlọ́run bẹ̀tí yàrá bá kàn rántí ilé náà ló ń fún wa ní concern lójoojúmọ́. Bàbá mi àrò kò ní bá mo ti rówó tẹ́ fi ránṣẹ́ tí bá ní mo rí lọ́mọ pa aláì lórí káṣà ó wúlò bàjẹ́ ẹ ṣé gan ni and those of you that continue to contribute and support the platform mo mọ̀ pé tí ń gbìyànjú láti bí ọ̀sẹ̀ kan torí super chat lè máa ń fún mi YouTube dẹ̀ kò tẹ́ iṣẹ́ mi nìkan ló ń yọ kíní ẹ̀ wọ́n yọ ti kóra náà ọmọ mi dáadáa ìyàwó mi ní mi ni bàbá kóra mo like ọmọ yẹn gan
àánú mi tẹ̀ máa ń ṣe kóra kìíní kan ló ń jẹ́ kóra òbídí òun lélẹ̀ ẹlòmíì lè máa mẹ́tọ́ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo like ẹ̀ gan. She's going through a lot of turbulence, that is life, but ọlọ́run àbáwá dúró tì. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀ńtẹ́ ìtura láti pè ó ń back up ni torí kò back up lánàá ní 2 o'clock so ó fẹ́ tó ṣe tán ó ti wà ní 34 tó bá ti back up ní gbogbo náà lẹ́ máa pè wọlé. Bàbá mi Sulaimon bàbá dáadáa wàláì bàbá yẹn látijọ́ tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí èmi àti wọn ni ẹlòmíì tó ń lo picture dp ni wọ́n ti gbá dànù torí pé àárín wa ó ti fẹ́rẹ́ díẹ̀ kò dẹ̀ fi lo picture mi mọ́ lórí dp ẹ̀ bọ̀ bàbá mi Sulaimon àwọn yẹn dúró pa picture mi lọ́sì ń lò ẹlòmíì tó ń lo picture mi tẹ́lẹ̀ mi àti ti gbowó ó yá gbá dànù pé ìwọ ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ yìí mo ti gbọ́ kọ́lọ́bà dúró ti gẹ́ yìí I just like her Kora America bó ṣe dá mọ́ tí problem bá tún wà ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow ẹ̀ èmi náà máa ń follow ẹ̀ ó wà lórí mo tẹ̀ wọ́n kó tó wà lórí Instagram Katrina Lang ìyàwó àtàtà Katrina ẹ jẹ́ ká gbọ́ Katrina ẹ ṣàgbọ́ mẹ́sẹ̀ta fi ránṣẹ́ lánàá ẹni tó bá ti gbọ́ ọ́díò yẹn ẹ bá pín káàkiri. This is our new British High Commissioner tó máa wọ Nàìjíríà Richard Montgomery òyìnbó yóò bá wọn àwọn òyìnbó pẹpẹ yìí Ọlọ́run kọ́ọ̀lù yẹn ó ti stable ní sí aláwọ̀ bàbá ẹ̀jẹ̀ nǹkan yín padà. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lájà mo kí ìyá Ìgbòho nínú àjà mo kí mọ́mì wa gangan tó jẹ́ ti Ìgbòho gangan lókè Ògùn mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lókè Ògùn wàláì gbogbo local government tó yẹ ká ní airport kí ayé wa máa dá ní but as it is Ọlọ́run jẹ́ káyé wa dá aláwọ̀ bàbá ẹgbọ́n sókè. Ẹ káàsán sá. Ẹ bá rí pé mi ní sábà pèsè orí program ọ̀hún ṣe I know we have a lot of good speaker in Yorùbá tó máa ń fún wa ní good message. Ọ̀rọ̀ lose test it's make me remember one of my uncle that died in that hospital. Ṣé pé iná fẹ́ sọ̀rọ̀ loot ti jẹ gbèsè láàárọ̀ lọ́wọ́ mi ẹgbọ́n sókè. This my uncle had an attack as in stroke. Enter gbedebe tó wà perfect as in only attack and from first start to loot he was fine. Ó máa ń bá wa sọ̀rọ̀ normal. Agbedebe wọn ṣàkọ òkú fún wa lọ rà á ṣe other things. Ṣé ìbílẹ̀ pé láàrin 2 days ẹni ikú kásọ̀rọ̀ kó ti kú. Mom see me was so down that it's touching every part of our own system. Ìgbà wo lè ṣẹlẹ̀ kakọ̀ láì díà? This year ta ló lọ yìí within November. Ṣé kó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ ọ̀pọ̀ nǹkan tó ti pẹ́ lẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ yìí? Ìgbà máa ń gbàdúrà kan lórí program pé kọ́lọ́ má yẹ kí Nàìjíríà ṣe lè sí each and every one. Ṣé pé ẹ̀yin náà ń go through Nàìjíríà ní last year? It is touching everybody. That was the reason why January ọdún ni tèmi bá mi. Ọlọ́run jẹ́ kí ti wá bá wa. Ṣé pé ẹ̀yin náà ń go through kan báyìí? Ẹ̀rẹ̀ send message kí n condolence pẹ̀lú yín kí ló dé? Àjànà ẹ̀ bá send message. Ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé I always tell anybody that I know. Ṣé àgbàdua kí ni ìgbà máa ṣẹlẹ̀ dé? Ṣé àgbàdua kó má sí? Àbẹ́yìn náà lówó ńgbà tẹ́ gbé wọn dé loot bẹ́ẹ̀ fi náwó ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ náà bí ẹ̀ ń pàdé. Níbo my mom still sold her house for that thing. I must go deep because. Kò ní ẹ má go into too much details ẹ má go into kakọ̀ ní brief ẹ̀ ní. Like ó tó wá dùn mí dùn bí inú gbogbo ìtìjú pé they now charge us 300,000 to come and take our dead body. Right, Koiki. I did being my mom say allow me to unleash the kind of spirit I have in me. I might do something. Gbà mí ẹ mọ̀ kó máa ń wá bẹ́ẹ̀ yẹn ìbọn ẹ mọ̀ kó ìyá yìí. Báwo ni my light gas. Ẹ má ti ṣe yẹn ṣe rí gbogbo yẹn máa wáyé láàrin àwọn politician. Ẹ mọ̀ kó ti ní àwa la fẹ́ dọ́gun sílẹ̀ àwọn ò lè dọ́gun lẹ̀ mọ́ báyìí. Tẹ́ bá wọn bí gospels in here. I still fly back to that story and somebody tells I should go about 300,000 and end of the payment department only exists. Also become can these people just think anytime you be like you was supposed to give us that but even if I have a bills to pay
List it, get some potential for and to Tamasofu. He just charge us, tell us that we go and pay. Marshall. What are we paying for? So, but we later give them 50,000, but to me, I disagree. So, once you get them, we're not taking out of that. Hey, but basically, they marry. Marshall. Now, I can tell you this happened to almost 50% of Lagos share. Èèyàn kan sọ nínú kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ onímọ̀ kan bíbá yìí ẹni this has been going on for 20 years ní same lute náà ni àbájọ ló wà nínú lute ni kí ló ṣẹlẹ̀ lute hospital wọ́n máa dálẹ̀ ní 1961 nídìí àràbà láyé àwọn bàbá olówó ló máa jẹ́ yẹn. Nígbà táwọn fi wà ní gidi ẹni tó máa ti gbóná sí ní ọmọ pé ó máa padà wálé láyé àtàláfíà. Táwọn fi wà ní gidi láì no doubt nígbà tó bí tó máa sì lè gbìyànjú lọ sí lute. We go to hospital fẹ́ lọ nígbà yẹn lè kọ́ wọn ní fáwọn lọ sí lute. And when you get there, they come back perfect. Until now, about every office they work, those people are APC member. They do their things in their own direction. Ẹ̀yin sọ November ẹni sórí bàbá mi aláwọ̀ bàbá wa kan àrùn tún sọ pé àní ní last month Koiki àwọn owó ọ̀jẹ́ kí wọ́n rí ọ̀kan survive ní this same Nigeria wọ́n ní last month an uncle died couldn't send money for people to take him to the people. You know the money issue that happened last month. Ever transfer from any platform tí o máa wọlé wọn ní àti ẹgbẹ́ wa. So there's every chance of the person losing his or her life through transaction error. Bàbá mi aláwọ̀ bàbá ẹrù báyìí lẹ wà ń lé àwọn àlàwà ń tà táwọn bá wà ń pariwo báyìí ṣé àwọn tó wà ń lé ṣé wọn ń gbọ́ gbogbo tí ó ń lọ nílé mi ṣé kò yé wọn ni àbí báwo wọ́n fi ṣàlàyé fún mi. Thank you. Emo discover when I do my own research on the ground. Yes. There are a lot of Nigerians their thought was there's this miracle that is coming to change this country for the better. That is what they have in mind. In mind, almost everywhere they are all for young. Okay. They have this change in Nigeria. Ẹ má bínú mo get carried away lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní àwọn kan máa wá change Nàìjíríà ta ló fẹ́ wá change Nàìjíríà. That is their thoughts maybe God or whatever pé akọ̀ṣà àdìdè change the state house change the parliamentary arrangement. bí a Tinubu ni God tó ń sọ ìyẹn ò lè mọ yẹn àbí gbogbo wọn máa ń pariwo Tinubu Jagaban. Always my response to them was ṣé wọ́n ti gbàgbé pé constitution dey change from 61 to 9. Bàbá ìjọ ẹ̀ tún lọ sí deep yẹn ọ̀rọ̀ constitution mélòó ló understand constitution ní Nàìjíríà bọ̀ mo ń gbádùn yìí. So most of us ti gbàgbé pé constitution kì í ṣe nǹkan táwọn ọmọ tẹ́lẹ̀ mọ́ and I don't blame them they don't give them access to know what their country is. Ẹlòmíì mọ nǹkan tí Nàìjíríà tí wọ́n ṣe ó kọ́ ṣàwà pé àṣà wà ní country kan tó ń pè Nàìjíríà they don't know how it work. I've been to like 3, 4 to 6 African countries. I stay in South Africa. Mo ní tẹ́tí wọn bẹ̀ yẹn. See, when things go wrong, aráàlú máa sọ fún yín pé government ti tọ́ wa ń jà á máa jà yẹn. It does not happen here part of this world. It does not happen here. You know, when we sọ̀rọ̀, I speak to a friend. He's a graduate. And who then put an analysis on your call like ẹ̀kọ́ yẹn kọ́ta kọ́ through àwọn nǹkan tí wọ́n kọ́. Wọ́n fún ẹ lẹ́yìn tí káàkiri àzúgbòkè tó ti tì mí gbà for reducing the noise about the argument. Gbà ti tiẹ̀. What did you view it from my own side? Báyìí tábà ṣe báyìí káàzúgbòkè Tinubu fẹ́ ṣe báyìí. Ṣé o rò pé constitution yìí lè gbà láyè kó decide ni? Kò sí gbàgbọ́ tó bá wà, ó máa ní láti padà sọ́dọ̀ àwọn parliamentary láti fi kọ̀kọ̀kọ̀ kó débi dá sí i. So is the constitution going to allow Tinubu to do as much as what he wants to do? Is the constitution going to allow him? The constitution does not allow anybody to just decide. With a question mark, is the constitution going to allow him? But you not. These people are bona fide member, but I know we are together. Even I can tell you, most Romans in connected, but they know me inside my mind. See, I'm not for it all this road because you guys cannot solve my problem.
accident emergency gan gbogbo bó ṣe dúdú wókówókó kò sí náà kò sí wọ́n ti géètì gan ó lè ń wọnú bẹ̀ lọ́n ti géètì pa náà wàhálà wà ó wọ́n ti géètì pa rẹpẹtẹ ni. So people are so gullible that they don't even think about after this election what will happen. After this election. Èèyàn kan ní they have loot. Wọ́n ti loot rẹpẹtẹ. Olúkálùkù ti dá private hospital sílẹ̀. Nínú ìṣèwà yẹn, I can tell you every department wọ́n kàn ṣe nǹkan tó máa fẹ́ lọ́kàn because there is no way you can talk to anybody or sack anybody there because politically that kan ló fi each and every one of them sí position tó wà bẹ́ẹ̀. Okay. Gated hospital bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi àrò. Politically that kan ló fi wọ́n síbẹ̀. Tẹ bá fẹ́ jarọ mi. Bẹ́ẹ̀ni sà. Anybody tẹ bí a private investigation kan tó kọ̀ wọ́ bẹ́ẹ̀. Ó tẹ̀ lọ hospital kan náà tán ní ká lọ ṣe investigation ní lórí federal hospital yẹn èèyàn kan sọ fún mi pé níbẹ̀ o àwọn alábẹ́ àwọn ọlọ́mọ máa ń hold wọn bẹ́ẹ̀. So scope no one get you can't get the real details from them. Hey, what a very sad situation. Ẹ̀bẹ̀ ọlọ́ba ń dúró ti family yín á dúró ti mọ̀ sí. Má ṣe o. So my brother, I love Baba. Thank you so much. I love when people come from home because I got a funny time. Mo sì mi máa ní Koiki ṣùgbọ́n fáwọn tó ń pè láti ilé owó tó ń ná kò ṣe owó kékeré. So táwọn Yorùbá ẹ̀yin tẹ̀wá l'Amẹ́ríkà yẹn ṣe sùúrù ẹ̀yà pè wọlé ọ̀tà tó wà nílé. Bàbá mi gbóhùn sókè àárọ̀ ẹ̀yà ń wo sìrìsì tó ń ṣẹlẹ̀ tó ń pé hospital kan tó ń pè ní loot. Wọ́n ní láàárọ̀ yìí ọmọ tó gbé débẹ̀ ó ti ṣaláìsí after 2 hours wọ́n gbé wọlé ní emergency but emergency tẹ̀mí rí wọ́n gate ẹ̀ pa ni ẹgbẹ́ òsókè. Mr. Koiki. Bàbá. Ó dà ẹgbẹ́ ìkan padà sẹ́yìn. Bí ti báwo. Ẹ wọ victim ìjọba last week now abẹ́ text náà kó wọn sí now. Wọ́n ní try age ni wọ́n ní bá ṣe ń ṣe lágbàáyé ní ẹ̀ka sọ́tọ̀ wọ́n jáde wọ́n defend ẹ̀ wọ́n ní bá ṣe ń ṣe. Wọn kò yé mi náà ni mò ń gbọ́. Number 2, ẹ sọ pé loot yẹn ní pé wọ́n ti kọ láti 1991. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ìtọ́ kọ síbẹ̀ ni mò ń kà síta nídìí àràbà ní Sùúrùlérè wọ́n ní. Bọ́rọ̀ yìí ṣe rí pẹ̀lú ìtàdélé fárọ́tì bẹ́ẹ̀ náà lọ sí bẹ́ẹ̀ ṣe rí pẹ̀lú ẹ̀. Ó máa lọ báyìí, á tún lọ báyìí. Ìgbọ́sọ̀ ẹ̀ tí mo lọ́ọ̀ fọ́ ni ìgbà bí ó máa ń dọwọ́. Ẹ̀gbọ́n wa dáadáa ni èmi náà like ẹ̀gbọ́n wa yẹn Délé Fárọ́tì ni. Ó máa ń dọwọ́ rú. Ìwọ̀n ní táyì tó challenge Tinubu and Lagos authority wípé ó lóun bíìdì Èkó ní gbogbo Lekki Peninsula hospital mẹ́rin ló wà bẹ́ẹ̀ school mẹ́rin ló wà bẹ́ẹ̀ public water mẹ́rin ló wà bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ gẹ́tì ní? Mo wà pẹ̀lú. Sọ wọ́n bí kọ́kọ́ ti wà nìyẹn àwọn náà ló ń lọ bẹ́ẹ̀ then number 2 tẹ bá rántí mo ti talk sometimes last week or anything. Ẹ má sọ yẹn ẹ má mú jáde ẹ má sọ yẹn délẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ awo nìyẹn because mo ti sọ mọ́ ọ̀rọ̀ ní sìn bọ́ mo ti gbó gbedele ká má fún wọn ní oyè yìí tó ọ máa lọ prepare fún wa ní sìn nìyẹn oyè yìí mẹ́ẹ̀ká láì mọ́lẹ̀. Ìgbọ́ ẹ ti kó tí mo fẹ́ tí mo fi gbé gbọ́ngàn jẹ́ ẹ̀gẹ́tì ní sí. Mo wà pẹ̀lú Isa. Ó ní ọ̀rọ̀ bá mi ṣe yẹn. Our back to encourage. Kẹ́rí irú bá mi ṣe yẹn tó bá jẹ́ kó wà bold láti máa pariwo lórí fóònù yẹn pé ẹgbà mi o ibi tó ń lọ rè o ó ti gbọ̀nà bí yìí o nǹkan ọba yẹn kà fún ẹni toró tẹ̀lé pé kí n fara mi lẹ́kọ̀ọ́ 3 years ago. Ẹ ní sùúrù ẹja gbọ́ bó ṣe sọ bí òun ò rò bẹ́ẹ̀ ni ẹja gbọ́ lẹ́ǹkan sí mọ́ bọ̀ ẹ má lọ kọ́ ẹ ní sùúrù. Ó ní ẹ̀yìn pátápátá lòun jókòó sí. Ó ní orí dírẹ́bà yẹn lówó lọ́kọ́ yẹn. Orí dírẹ́bà yẹn gbọ́ agbèsí máa dé. Ibi tó wà lọ́dọ̀ tí wọ́n máa pariwo lórí fóònù wípé wọ́n sọ fún wọn o ibo náà ti dé ọ̀nà bí ló ń gbà bọ̀. Pánìkì máa mú. Ṣé ṣe flag nílé ní 3 years? Ẹ jẹ́ kí analyze fún. Mo ń gbádùn yín. Mo wà ní ilé ọ̀dọ̀ mi tí mo dé sí. Àwọn ọlọ́bìnrin ṣe wọlé ní kọ́bí 2 AM. Ẹ má sọ àdúgbò mo ń gbádùn yín. So ìgbà tó ń pẹ́lẹ́ mo ò lọ́bẹ̀ẹ́ tó clear for fàdà mo ti yàgbẹ́ sára. Ìtorí wọn ò dákẹ́ wọ́n pariwo gidi wọ́n gbé wedding machine wá
wọ́n gbé ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ máa ṣe wà tó fi ń dálẹ̀ gbọ́gbọ́ ló máa ṣílẹ̀ fún ẹ. wọ́n wá ti jẹ́ ọgbọ́n flat so ìgbà pọ́n máa bẹ́ẹ̀ débi ọ̀dọ́ wa èmi yẹn kò wá sí mi lọ́kàn ni dẹ́pà pé mo ní àgbẹ̀ sára ọkọ̀ mú fún òbí mi láì béèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ dọ́dọ̀ wa o èyí náà tó bí mélòó wọ́n náà lọ bí mẹ́jọ o pé gbogbo ilé náà ti bo kọ̀ọ̀kan ìgbà ohun yẹn náà kọjá rọ́kọ̀ yìnbọn gbólà so nísìnyí ká máa sọ fáwọn èèyàn wa pé any situation èmi àwọn family tèmi náà tó bá ti kọ́dà tó bá ti wọ uber driver yẹn lélẹ́yìí o. àwọn ọkùnrin méjì kan lélẹ́yìí o wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ níbi o níbi gbogbo nǹkan yẹn ó jẹ́ níbi yẹn lọ ìjọ. ok ó dà bí ọba dákẹ́ ó dà ó dà ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ní campus ní Rìkà ní ojú olórè mo kí ní Ọbalẹ́ndé èmi àbúrò yín náà ni it is king mo kí ní ìlú Èkìtì ní Àkúrẹ́ mo kí gbogbo yín Gani Olóyèdé ẹ bá wa dá sí láàárọ̀ yìí èèyàn ti kú ní lut láàárọ̀ yìí ni a tún gbọ́ kábíyèsí nídùnmáre Ọlọ́run ọba ọ ẹ̀gbọ́n mi Allen Kọ́ndé ní Nigeria happened to me because no health care in Nigeria to take care of my parents in 2014-2019 Nigeria can never be good because the leaders in Nigeria are evil drinking our blood. Ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé Ṣítà ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mo máa kí lẹ́ẹ̀kan sí Ọmọ́tọ̀ṣọ́ Babátúndé mo kí gbogbo ẹ̀yin tiwa tí ẹ ti wà lórí live program pẹ̀lú mi bí ṣe ń kí ní orí Instagram mo kí ní orí Facebook mo máa ń kí yín I say good afternoon good morning this is Koiki Media Live a kàn ń flow láàárọ̀ yìí ni we haven't got a particular conversation a kàn ń flow ni and ẹ̀yin náà lè dá sí ẹ lè pe gan kẹ́ disagree pẹ̀lú mi ẹ lè bú mi gan sẹ́ àkànní búra wa níbi ìbàdàn ni mo máa bú ilé yìí dáadáa ẹgbọ́n sókè. Hello, Mr. Koiki ẹ̀fẹ́tò. wọ́n bú ṣe gèsì mi lára lórí messenger mo rí wẹ̀rí láyé mi kí ló dé. wọ́n bú ṣe àtọ́bìnrin o àtàgbàlagbà wọ́n bú ṣe gèsì mi lára àwọn èèyàn fẹ́ràn Tinubu gan wọ́n bú ṣe gèsì mi lára. wọ́n fẹ́ràn Tinubu. Ignorance ni gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọn ò mọ nǹkan kan ni. Wọn ò mọ nǹkan kan ni wọ́n mọ̀ ní gbogbo ókè ọ̀dà bíi àwọn ṣètà ẹ̀ṣẹ̀ program lórí play track yẹn. O ì sì máa ṣe program rẹ̀ máa ṣẹ́ẹ̀dì sí nǹkan pé kí gbọ́ ìtàn pè ní aláṣẹ náà. Ẹ ṣe àjẹká máa wòran. Tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjà. Ó ti gbé pé àsìkò ìkọ́ni tó kọ́. Because wọn ò lóye àwọn tó jẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó yẹ kán lóye tán mọ̀ tó yẹ kán máa ṣe àwọn nǹkan yẹn fún wọn. Àwọn ti mọ̀ pé àwọn èèyàn lóye àwọn èèyàn ìdàfẹ́ ẹ̀tọ́ ara wọn. Sẹ́nibọ̀ tó lè gbé fún ordinary people. Onígbòho nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ìbí làwọn lọ́ọ̀yà ni àwọn whatever ni. Àwọn human rights. Okay. Kò sẹ́nibọ̀dì tó dìde fún yàn kankan. Kò ń ṣe pé jíjọ́ sọ lé lù lẹ́kọ̀ọ́ yẹn nìkan kan ṣẹlẹ̀ sí very close person ní last year. Tó jẹ́ pé bí ẹ̀mọ́ yẹn ṣe ní accident láti Abẹ́òkúta àgbè lọ sí private hospital. From private hospital yẹn adípéka gbé lọ sí Ìbàdàn ìdẹ́sẹ̀. Àwọn yẹn ní pé nínú ká má gbé lọ sí general hospital ìdẹ́sẹ̀ pé àwọn ò trust general hospital ká má gbé lọ sí Abẹ́òkúta pé àwọn yẹn tó ń wà òkè díẹ̀. Láti gbé débẹ̀ kán tó béèrè ẹni tí ọ̀tún tẹ́ pé mo tó dà sí wàhálà níbẹ̀ kán tó máa pé ẹ wú this and this kó tó di fún admit ẹ̀ wọ́n admit ẹ̀ tán at the end of the day máa ní ikú síbẹ̀ náà. Gbogbo general hospital ní South West kò sí kan tó ń pè ní emergency o. Ìrọ̀lẹ́ pa o. Ẹni orí yọ ẹni tó rí bá yọ olè kan. Emergency táwọn wò ní bíbá ilé ní gate tẹ̀ ni wọ́n ní accident and emergency center but wọ́n gate ẹ̀ àwọn oríṣiríṣi ṣe gate ẹ̀ mú gbádùn yín. Because kò sí emergency. Okay. Ẹ̀fúra ilẹ̀ bá gbé èèyàn níbẹ̀ àtìmọ́lẹ̀ kẹ́tọ́lẹ̀ tó ṣe anything kẹ́tẹ̀ tó pe dókítà bá gan wọ́n tó máa ní ẹ lọ ra ilé yìí wá ẹ lọ ra tọ̀ wá ẹ lọ ra ilé ní general hospital. For goodness sake ẹ̀yin lè máa ra every damn thing ọ̀dẹ̀ máa sọ charge sí ọ̀dẹ̀ máa charge láyé ọ̀tọ̀. Òye bóyá pé nǹkan tó fẹ́ charge ni òye bóyá pé bóyá owó tẹ fẹ́ san ni wọ́n máa charge láyé ọ̀tọ̀. Ẹni tó ara gbogbo all available things ojú òkun ni àná máa sọ pé ẹ lọ ra ní hospital báyìí
ó jẹ́ ní ti àdó máa dàrẹ́ẹ̀tì lọ sí tẹ́lẹ̀ máa di lọ́ra so that the returns máa wá sí máa wá sọ́dọ̀ àwọn náà. Ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mi ò lè sọ any other places. Ẹ ká wá blame báyìí fún ká má ní hospital tó ń ṣe. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni and gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni àtúrí pé àwọn èèyàn náà torí pé àwọn èèyàn pé àwọn adájẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá torí pé àti mọ àwọn ẹ̀tọ́ wa. Okay. Bíi trade tag yẹn kò tó bẹ́ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo bí táwa yìí. Okay. Ó tẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ àmọ́ reaction máa wáyé. Aráàlú gan train station gan ti máa jó gbogbo ẹ̀ ní náà. Àwọn ẹ má sọ yẹn wọ́n ní ká má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní Koiki má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní kan. Wọ́n máa ní kẹ́ má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn because àwọn majority tó yẹ kó take action wọn ò jáde they don't know what to do. Okay. They don't know what to do so they believe that gbogbo nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ àmúgbá Ọlọ́run ni àgbáyé tí wàá gbọ́ lọ́hùn in everything ọtí gbọ́ lọ́hùn sí. So ìyẹn ti wá ó ti ráàlì gbogbo ti jókòó lé lórí ọ̀tọ̀ náà ló máa wá lágbègbè ló máa wá ṣe full stop sáàárín ọ̀nà ibi mọ́tò àti tírèènì ń gbà. And these people knew ọmọ ogun kí ni pé ó yẹ kí stop ti wà. Àkọ́ni bí tírèèni yẹn ṣe ń bọ̀ ó ti tírèèni yẹn ló máa close gate yẹn. 2 minutes kó tó gbàgbé tírèèni máa ti close ọ̀nà yẹn ni. So kò sí bí tírèèni àti bọ́ọ̀sì ọ̀ọ́kà pẹ̀lú ọ̀sẹ̀ fẹ́ kọjúra wọn. But in Africa in Nigeria ẹni tó bá ti ṣẹlẹ̀ àwọn kan jẹ́ sọ driver ẹni kan play. Pàṣẹ wà lọ́dọ̀ máa driver nǹkan jù. Yes, anybody lè kánjú but 2 minutes to that time tí tírèèni máa gbàgbé kọjá tó wáyé pé wọ́n ti ṣe normal thing ni. Tíkẹ́ẹ̀tì ti close tí tírèèni kọjá tíkẹ́ẹ̀tì ṣí. Ṣé ó fẹ́ forí géètì tí wọ́n ṣe síbẹ̀ kọjá ni? Kò lè fún kọjá náà. But àwọn èèyàn tẹ́ bá sọ yẹn tẹ́ bá try láti fi kọ́ understand kìnìkan àtìgbà ó máa wáyé náà ni ó ti wáyé náà ni. Àná ọbùn mi dáadáa lórí Facebook Messenger ọbùn ṣe gbèsè mi lára. Ẹ jẹ́ ká wá padà sí lute yìí bàbá mi lute yìí ní 1961 ni wọ́n náà dálẹ̀ 1960 la gba òmìnira. Àwọn náà ni wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn àtijọ́ kan lè mọ gbogbo wọn. Àwọn tó jẹ́ àdìpípò tó bring development wá sí South West. Kí ni láti 20 years ago going to 24 sí bí Tinubu ti wá bẹ̀. Hospital mélòó even kan equip àwọn general hospitals yẹn. Mélòó ni Tinubu ti dé? Wọn ò ṣe anything náà wọn ò ṣe kankan. Má ṣe o. Bẹ́ẹ̀ni general hospital yẹn gan kò sí ná. Òun náà ni mò ń wọ hospital pé gbogbo ẹ̀ ṣe wá dúdú kókó àbí torí pé ilé iṣẹ́ ìṣúná àbí báwo. Kò sí ná bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn pé kò yẹ kí nǹkan máa rí bẹ́ẹ̀ báwo ló kìkì á nìkan ṣe sí. Ṣé báwo ló gbé Ọlọ́run máa tún ẹ ká máa gbàdúrà Ọlọ́run máa tún sí. Ṣé gbogbo àwọn ìdáhùn ń wá tó yẹ pé àwọn tí Ọlọ́run ló wá dé. Ọlọ́run ló wá dé. Ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣe gan ni bàbá. Gbàdúrà náà ló bí dídí bó bá pé máa yẹ everybody. Ó máa yẹ everybody. But àwọn ọmọ Yorùbá ń kú náà ni àwọn ọmọ Nàìjíríà ń kú ẹ má yẹ káwọn èèyàn kú kọ má yẹ kó tó pẹ́. Kò because ebi wọn ò fẹ́ kú náà ni wọn ò ṣe fẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà wọn ò fẹ́ kú ni. So wọn ò fẹ́ kú because ó kébo gbogbo ìlú tá a wà yìí gan there are so many tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tó jẹ́ kò jẹ́ tó bẹ́ẹ̀ gan kó ṣẹlẹ̀ ní ìṣẹ̀bẹ̀ tó súnmọ́ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀. Pásítọ̀ yẹn náà sọ pé ránkẹ́ pásítọ̀ bí Yẹmí ni pásítọ̀ yẹn sọ. Gbogbo ìmọ̀ àwọn nǹkan tó lè fi ba Nàìjíríà jẹ́ religion náà fi ba Nàìjíríà jẹ́. Ìbùdó tún mọ́rọ̀ lọ yìí. Religion náà fi ba I was a victim also torí pé èmi náà ti wà láàbùrọ̀dù sí náà ni mo rí pé gbogbo nǹkan tó ti di wá lẹ́yìn ẹ bá sọ ilé ìlú Ọlọ́run jẹ́ tọ́tọ́ Ọlọ́run àwọn ọdún tá a wà sẹ́fà gan ló gbọ́ lọ gan wá ṣé àwọn gan wọ́n gbẹ́kẹ̀lé pé òkè kọ́ lọ́n kó ṣe kan fún wọn. Táàfù àwọn tí wọ́n ti positive wọ́n ti correct. Ẹja tó gbọ́ tẹlómi ẹ ṣe gan ni èmi wà fún gbogbo yín láàárọ̀ yìí ẹni tó bá ṣẹ̀ ń jí àjẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin náà mo fẹ́ pè kódà mo fẹ́ override ẹlòmíì fẹ́ yìí nítorí pé lẹ́yìn bá pè wá àgbọ̀dọ̀ ní ká má tètè wọlé torí àmọ̀ pé Amẹ́ríkà ẹ̀yin náà ṣe fẹ́ lọ bí iṣẹ́ nìkan ó yẹ gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi dáadáa.
God bless you. Amen. God bless you. Amen. Push it up. Amen, yes, sir. Cherry, problem you lose. It is not new. Okay. A man since the 80s, the 90s, and all those years. The problem changed. Now, problem loose. New problem hospitals in Nigeria. Public hospitals in Nigeria. Okay. Problem public hospitals in Nigeria. It's a problem of public schools in Nigeria. Okay. Àwọn èèyàn wa ló fà á tí gbogbo kìíní wọ̀nyí ń ṣẹlẹ̀. Ìwà àwọn èèyàn wa ló fà á. Olè, selfish people ni àwọn èèyàn wa. Nsìn schools wọ́n ti sọ àwọn teachers tó wà ní private tó wà ní public schools out of greed. Greed is the driving force. Àwọn náà lọ ń dá private schools sílẹ̀. Our doctors, out of greed, none of in that private hospital sílẹ̀. Okay. And I want to worry me even though in this so-called private hospital. Nǹkan tó fi yàtọ̀ sí public hospitals ni pé wọ́n rí owó díẹ̀ bí pé wọ́n ń jẹ àwọn èèyàn wa lólè láti charge wọn exorbitantly láti gbowó lẹ́kọ̀ọ́ tó treat wọn. Wọ́n fi ń rí owó díẹ̀ wọ́n fi ń ṣe. Greed in driving force. Okay. Ìwà àwọn èèyàn wa gangan ni the problem wa ní Nàìjíríà ní ilẹ̀ Yorùbá. Okay. Let me cite an example. Ní UK ní NHS. Bẹ́ẹ̀ni sir. I bet if you go to any hospital and you find Nigerians as nurses and doctors there, ìgbà tó ń wù ní Nàìjíríà díẹ̀ ó ń bẹ̀ wọ́n wò. I've been to Queen Elizabeth Hospitals in Dartford. I've been to Queen Elizabeth Hospital in Woolwich. I've been to Queen Mary Hospital in Bẹ́ẹ̀ni. I've been to several hospitals. Ẹ̀gbọ́n yẹn máa ti rìn dáadáa lọ́dọ̀ wa náà ní bíbá next time lẹ́fà kájọ máa káàkiri ni o. Mo gbádùn yín sà. I used to live in UK. Okay. I'm a British citizen. Okay. Ẹ má go too much details. Mo gbádùn yín. Ó dáa. Now, on kíní kan tó ń ṣe wá ìwà burúkú tá a ní. Ìwà burúkú ni àwọn ń gbé ìwà rere ni wọ́n fi Ọlọ́run dì wá mọ́lẹ̀. Ni ó pé tí ènìyàn bá ti ṣẹ̀ kò kí ń jìyà ẹ̀ṣẹ̀. As an example to you, òun wa mọ́tò lọ, èèyàn kan wà ọkọ̀ gba ẹ, máa bọ́ọ̀lù abẹ́rẹ́ sí dọ̀bálẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dọ̀bálẹ̀ ẹjọ́ gbogbo ọlọ́ọ̀bẹ yìí gbèdéke látàárọ̀. Ẹni yẹn àwọn èèyàn tó tún kọjá lọ tó ọdún mọ bó ṣe jáde ṣe bó dẹ̀ ti bẹ ìwọ náà dẹ̀ máa lọ ìwà àwọn ìwà burúkú náà. Ṣé bó dẹ̀ ti ìwà burúkú ni ṣé tí ó bá ní insurance àbí tí ọlọ́pàá bá débẹ̀ tó bá make sure pé ó sanwó fún accident tó ṣe àbí gbogbo àwọn traffic laws tó rú ó jìyẹ ṣé ó máa tún ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́gbẹ́rẹ́ kejì? Kò possible sir. Another time. Kò possible. Well, because ó mọ̀ pé òun máa bẹ̀ẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó bẹ̀ wá lẹ́bẹ̀ òṣì. Ẹ̀bẹ̀ ìradò tó ń bẹ̀ Nàìjíríà ló ń bà kọ́ jẹ́. Okay. Ọlọ́run tó fi ń bẹ̀yàn yẹn òun ló fọlọ́run tún nǹkan ṣe ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó lọ́run wà fún. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe ní Nàìjíríà yìí tó ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá yìí torí pé kò sí òfin torí pé kò sáwọn tó ń di òfin yẹn mú. So mo fẹ́ jẹ́ kí a ní sùúrù dé New Yorùbá Nation ẹ wá gbọ́ ìkìlọ̀ lélẹ́yìí o. A new Yorùbá Nation tí o ò ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀ kò ní sí o wá jìyà ẹ̀ṣẹ̀ ni o. Because we want a better society. Rule of law. We want a better society. Tá a bá ní ṣe eléyìí ẹ bá yẹ jẹ́ ká gbàgbé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Okay. Koiki. Mo wà pẹ̀lú yín sà. Koiki. Mo wà pẹ̀lú yín ẹ̀gbọ́n mi. Ẹni tí tó sọ̀rọ̀ kí ló olú ìwò tó bímọ fún ọmọ Fúlàní. Ẹ̀hún náà ló yà mí lẹ́nu rẹ̀. Ní ààfin olú ìwò òun náà ti máa tọ́ ọmọ Fúlàní against Yorùbá. Wọ́n máa nọ́ọ̀sẹ̀. Ta ló ń tọ́ ọmọ? Ṣebí ìyá ló ń tọ́ ọmọ? Bẹ́ẹ̀ni sà.
ó máa tọ́ bí ọmọ Fúlàní ni kò ní tọ́ bí ọmọ Yorùbá o. Kò ní tọ́ bí ọmọ ìyá ló ń tọ́ anywhere in the world, in UK, in United States of America, in Canada, in Germany, in Nigeria, anywhere in the world, ìyá ló ń tọ́ ọmọ. Wow. It is nature, it is natural. We can never go against nature. Ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ tó wà fún yẹn náà Koiki. Àwọn ìkìlọ̀ wà tí mo fẹ́ ṣe obìnrin ṣe ìní open mi ní ṣe ìlọ méjì péré mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wàá jẹ́ kó dé ibi jẹ́ kó dé. Ó deadly. So I'm a ní Yorùbá nation, I'm a revive public schools. Mi ní sọ bá ṣe. Ní Yorùbá nation, I'm a revive public hospitals. Torí anthem wa kan sọ pé bí a ṣe bẹ̀rù òun la bí ọmọ. Bẹ́ẹ̀ni, ṣe sọ nìyẹn. Níbo la bí Harry àti Prince Williams and Prince Harry, níbo la bí wọn sí? Ṣé bí public hospital ní Paddington la bí wọn sí? Bẹ́ẹ̀ni, ẹ pa. Hospital àìmọye àwọn èèyàn tó ń lọ sí Paddington tó máa lọ bímọ ordinary people in England, London, wọ́n máa lọ bí wọn sí Paddington. But torí pé a fẹ́ nígbèga private hospital ìgbéra sọ́lẹ̀. Ní ilẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ ní bí a ṣe. Ṣé mọ̀ pé Ṣèyí Tinubu àtìyàwó ọmọ Ìgbò tọ́jọ wá sí London lórí private jet pẹ̀lú àwọn alákìjà ní lórí àwọn pé last year or the year before ló wá bímọ kan sí London ní bíbá. Poverty mentality ló ń ṣe àwọn yẹn. Lóòótọ́ Tinubu lè ní billions of dollars or naira or pounds all that. Poverty mentality, ẹni tó bá ti ń jalè, ẹni tó bá ti ń kó owó ìlú jẹ, ẹni tó bá ti ń ṣe ẹ lọ wo ìran ẹ̀. Ìsẹ́lẹ̀ pé they are poor. A dẹ̀ ti gbọ́ lóòótọ́ pé Tinubu dà pariwo yìí, he is from a poor background. Poverty ò ṣe pé bóyá wà lówó nìkan, ẹni tí ò bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn kan tó pọ̀ ló máa pọ̀ títí láéláé. Ẹni tí ò bá ti ní nǹkan tó ní yẹn kò tẹ́ ẹ lọ́rùn, you're a poor person, you remain poor forever. Ìwọ tó bá ti jẹ́ òṣìṣẹ́ fún ara ẹ̀. Wọ́n ní ẹlòmíràn ní òun ò pààyàn, politician ló wọ́n bọ̀ ní ìpààyàn, but politician ní òun kó òjì ó ti pààyàn. Àwọn owó tó yẹ kó máa fi tún ibi tó yẹ kó fi ṣe pọ́tù ò ṣe ibi tó yẹ kó fi ṣe títì. Ẹ wò ní UK yẹn l'Amẹ́ríkà bí tó bá ṣe títì, it is for bóyá tó bá sọ pé títì yìí ọdún mẹ́wàá ló máa lò. At the 11th year, or at the 9th year, 11 months of that road, títí yẹn sì dá wọ́n máa create people like títí yẹn wọ́n máa lé miss. Kò títí wọ́n rántí. So àwọn nurses yìí Nàìjíríà bá tún lọ ọ̀rọ̀ lóde yẹn. Nigerian doctors, Nigerian nurses tó jẹ́ of Nigerian stock. Tó wà l'Amẹ́ríkà, tó wà ní UK, ìwà Nàìjíríà ṣì wà lára wọn sì ń ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n sì ń wà burúkú. Wọ́n ti import ẹ̀ wá. Okay, I'm sorry to start another example. It's okay. Look at UK. Àwọn olóńjalè jù ní UK ń sìn, àwọn olóńjalè jù ń sìn. Blatantly, àwọn East Europeans. Àwọn East Europeans ló ń jalè. Àwọn tó òun ló fi jẹ́ pé all the little things tí a máa ń ṣe ní UK tẹ́lẹ̀, tí a rí UK as a decent society, ó ti ń erode díẹ̀díẹ̀. Ó ti ń erode díẹ̀díẹ̀ torí pé àwọn èèyàn ti gbé culture wá. Nǹkan tó fà á tí UK fi vote for Brexit nìyẹn. I voted Brexit. Mo ń ṣiṣẹ́ ní ìkọ́ni Wilshire ní Plumstead High Street. Kí n tó migrate wá sí America.
a kàn rí pé àwọn Romanians àwọn ìlú tó ń pè ṣokòrò la máa ń pè wọ́n because ọba fẹ́ sọ kán tó sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn ní ṣokòrò. Àwọn Eastern bloc yẹn. Àwọn Eastern Europeans. Even àwọn Nigerians, àwọn Africans from all over Europe. Kó tó di pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn bá United Kingdom àwọn náà bá NHS jẹ́. NHS used to be capable. But all of a sudden, people just invaded United Kingdom because of the large sea, because of their good past, because of their system, because of their policy. They just invaded United Kingdom. Pẹ̀lú ìwà jákujàku wọn. Ó dẹ̀ tí wọ́n á affect àwọn táwa ń gbẹ ẹ̀gbọ́n báyìí nísìn. Waiting me gbogbo ẹ̀. Ó tún wá conform pẹ̀lú ìwà dáadáa wọn tẹ́lẹ̀. The same thing is happening here in America now. Àwọn South Americans sọ pé àwọn all these crime lords, all these criminals. Àwọn náà máa gbà ẹ̀ náà ní dúró. Recently, wọ́n gbá mọ́tò mi ní ibi àti jáde kúrò area ibi tí ilé ìgbìmọ̀ wa àti stop sign kan wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n dúró ọkọ̀ gbá nígbà ó tún wá sá lọ. But trust me, being a Nigerian, trust me, with a British upbringing tí mo ní, trust me, being educated, ọkọ̀ náà bẹ ọlọ́pàá lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá straight away. Ọlọ́pàá ló bá mi trace ẹ̀ ló bá mi mú. Kó tó di pé insurance ẹ̀ sanwó. Kò wá dọ̀bálẹ̀ fún mi o, kò wá dọ̀bálẹ̀ fún mi pé please I beg you in the name of God. Àfirúkọ náà ń commit crime. Because institution ti wà set up láti fi pay fún price olúkálùkù bá commit. Òfin ti wà tí òfin bá ti wà ká dẹ̀ máa tẹ̀lé. Àwọn èèyàn wọ́n ti máa lọ sí Kubai àwọn èèyàn á kàn ju okó sí ìgboro láàrin títì wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń tọ̀ obìnrin náà á bẹ̀rẹ̀ kò sí dísẹ́ǹsì mọ́. Àwọn gbogbo àwọn ilé ìyàwó ọ̀fẹ́ máa mú fún public nuisance àbọ̀wọ̀ kí wọ́n yàrá mi ní UK fún public nuisance ni. Ó tó bẹ́ẹ̀ kó yọ kíní síta lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kí ló máa náà jẹ yó. Public news ẹ máa kiri bọ́ bí ẹ̀ lajú àbí kò sí dáa máa tọ̀ sí ẹ̀ tí ẹ̀ lè kó dára yín ẹ̀ lè kò sí ibi ìgboro mọ̀ wá jẹ́ kí n gbá débi tí mo lọ máa tọ̀ kò sí ẹ mọ́. Ṣẹ́gun ẹ̀gbọ́n mi, thank you so much. All right. Let's talk about the show. Thank you so much. Ẹ̀gbọ́n mi ó ti pẹ́ tó ti ní kí mo gbọ́dọ̀ gbé àwọn wá káwọn wá bá wa sọ̀rọ̀ bọ́tẹ́mọ̀ Koiki mo ti busy jù ẹja tó lọ Paris. Thank you so much ẹ̀yin ti America. Bàbá wa ní Olúwa ẹ tútù wà lórí ètò láàárọ̀ ẹ̀. Amen. Amen. Wọ́n dára pé lórúkọ Jésù. Àmì Jésù Kristi. Àwọn ètò tó ń gbé kalẹ̀ yìí mo ń ní ọlẹ́pàá kan pé ó máa ń rà trap àwọn ènìyàn. Kódà fẹ́nikẹ́ni máa ń jẹun lọ áfẹ́ni fún oúnjẹ ilẹ̀ bí ẹjẹ ń gbọ́ tán. Because àwọn ọ̀rọ̀ tó lókì mí ni tó ń fúnni tó ń fa kòmó òkú yọ. Irú olúkúlùkù wa máa ń dùn láti contribute. Mo ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ mo ń gbìyànjú láti tó pé mo nínú mo fẹ́ contribute. Pàápàá brọ́dà mi tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán yìí. Wẹ́ ọ̀rọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n sọ yẹn ṣe rí orí bẹ̀rẹ̀. Àkọ́kọ́ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ pátápátá tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yẹn ní Nàìjíríà tẹ̀wọ̀n yẹn. Gẹ́gẹ́ bí lọ́wọ́ torílẹ̀‐èdè yìí ò bá pín èmi ò lè sọ iye tó lè pín yìí o. Ṣùgbọ́n mo ń sọ fún yín pé wọ́n ti wà láyé tí ó máa wà láàyè yóò pín. Mi ò dẹ̀ sáré ọ̀ ṣùgbọ́n ìrántí Ọlọ́run tó ń gbìyànjú láti rí orí ọ̀fẹ́ àti àánú gbà ní mi. Yóò pín. Ṣùgbọ́n ọjọ́ àtìgbà ni mi ò lè sọ pàtó. Ìdí tí ó fún pé ni pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan wà tó dé ṣẹlẹ̀ tí inú Ọlọ́run ò dùn sí. Ṣé ẹ rí nípa ìtẹ̀lé ọkùnjú òtẹ́ẹ̀lì sọ yìí? Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ìṣòro wà. Tèkó nìyẹn tó ń bẹ níbàdàn náà. Àwọn rántí ọdún yẹn a gbé bàbá mi dé ọsibítù tá à ń sọ yìí. Wọ́n ní àbí nǹkan ni wọ́n ń pè. Àwọn ọsibítù tó wọ́n ni. Ṣùgbọ́n èmi wọ́n jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ commissioner of police Lagos State torí agbófinró ni nígbà náà. Tó àwọn tó súnmọ́ gà mí rí owó fún mi. Wọ́n rówó fún mi dáadáa kì í ṣe wípé màá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbóde sálárì mi.
Now, òun láti pé ẹ jẹ́ ká gbé bàbá wa lọ síbi tí a ó ti rówó ná. Oyún bìlì pé mo dé bá bàbá mi ní ọwọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ tí ò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n fún bàbá mi ní kankan wọn ọ̀rọ̀ oxygen tí wọ́n fún oxygen tí wọ́n gbé kalẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tó dàbí kíní gáàsì báyìí kò ṣiṣẹ́ àdẹ̀sẹ̀wó ńlá. Owó ta kọ́kọ́ dà lẹ́nu ó dín díẹ̀ ní 200,000. Ẹ má jẹ tẹ̀ nígbà tó fi dàárọ̀ bàbá mi dákẹ́ sí mi lọ́wọ́ bẹ̀. Now, tí mo bá fàyọ lélẹ̀ yẹ́ ní gbogbo private hospital in the realm of darkness all of them have been initiated. Àwọn ló ń pò sí general tí wọ́n lọ lo materials tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì létú wọn tí ìjọba àwọn ẹ̀ pèsè nítorí ẹ̀ tí wọ́n gbé ìjọba gbòòrò múlò ìjọba tí ò káràmásìkì ara nínú àlè tọ́ pépé pé oògùn tá a pépé yín àti commissioner for health minister for health gbogbo wọn pátá ló fi gbà bọ̀dé nítorí tó kálukú ó jẹ kò jẹ́ ká lè ṣe investigation àti tó tó pé oògùn táwọn tó fi àwọn abẹ́rẹ́ tẹ̀ gbà kẹ́hìn gbà kíníkà tẹ̀ ṣe báwo lẹ ṣe ń lò wọ́n kẹ́hìn dókítà ìbá gba jọ opportunity certificate ti mẹ́ta wọn lọ rẹ́jísítà tí wọn bá rẹ́jísítà tí wọn ohun tí mo sọ bí ìsọ̀tàn ohun tó ṣẹlẹ̀ bí màmá ìyàwó mi mo tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní ìlú Àkúrẹ́ tó lélẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ fún màmá ìyàwó mi pé wọ́n fẹ́ ṣe test etí lásán etí kan mo bá ní gbẹ̀yẹ̀ bá ní bíbí dókítà mi sọ pé ó máa ń àfẹ́tì èèyàn láti etí èèyàn máa wó gangan bẹ́yẹn o wọ́n ní ìgbà tí màmá débẹ̀ wọ́n lọ sọ pé etí ẹ ti kọ̀ndẹ́mù etí kọ̀ndẹ́mù bá wò fún kí ni nà á nígbà tí ẹ gbá kí wọ́n ní ìrọ̀ ní kò kọ̀ndẹ́mù ọ̀dà ẹ̀yọ́ tó kún ọgbẹ́ fẹ́ ṣe test dókítà bá ní ọ̀kẹ́ táwọn bá fẹ́ ṣe test fún pé kò lè ṣe test ní general hospital Àkúrẹ́ kí ló dé wọ́n lọ sọ pé àkókò lọ sí private hospital wọ́n dẹ̀ ní láàbù bẹ́ẹ̀ oníṣègùn ẹgbẹ̀rún pèsè wọn ní láàbù bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ní láàbù ọ̀dà èlò ni wọ́n gbà lọ́wọ́ yẹn ẹ kọ́kọ́ lọ béèrè fún òkú wájú dókítà múlẹ̀ lọ béèrè ní láàbù general hospital pé ìwé ni wọ́n ṣe test yìí tì ìgbà tó ń débẹ̀ wọ́n sọ fún mi pé àwọn onímàtíríà táwọn èsì by but kò wọ́n rò pé is 10,000 nìkan ọ̀dà ayé 5,000 something ni wọ́n ti ṣe ọ̀dà ẹ lọ sí private doctor rẹ̀ fọ́ mẹ́rin fún yẹn ǹjẹ́ mọ̀ pé bòdì jọ́ kejì tí wọ́n mọ̀ ìyàwó mi ò lè lọ́dọ̀ sùtù yẹn dọ́tọ̀ àná tó treat ẹ̀ lọ́ba lórí seat. ní private hospital díẹ̀ ó dẹ̀ ọ̀pọ̀ sí ẹ̀ pé màmá ọ̀gbọ́dọ̀ lọ́gùn mí màmá wa dákẹ́ màmá wa lóun wá dákẹ́ pé ẹ̀yin abẹ́yẹ ọlọ́run yóò dóhùn sọ̀rọ̀ ó ṣe ti kọ́mọ́ treat torí kò màmá kò dá màmá yẹn màmá kó treat ẹ̀ lánàá. ok ọwọ́ treat màmá lọ́ba pọ̀ dá màmá pé etí màmá ti block ẹ̀ yóò ti di kò lè gbọ́ kankan mọ́ àfikà tó ọtí sáà gé ọ̀rọ̀ mi kúrú torí àwọn ènìyàn ṣe rí ìjọba láàní kì í ṣe àwa ènìyàn lórí wa òpè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ má jẹ ìtàwájẹ Bíbélì wípé bí orílẹ̀‐èdè ó ní òdodo ló gbé orílẹ̀‐èdè lékè ẹ̀ẹ́sẹ̀mí ọ̀gán rẹ̀ Bíbélì wá wípé bí ìpìlẹ̀ bá ti bàjẹ́ kò sí tó lódodo ó ṣe ìpìlẹ̀ wá ti bàjẹ́ ẹ má fẹ́ ní bàbá ìfẹ́nu àwọn tó ń tọ̀ lójú ọ̀nà àwọn tó ń yàgbẹ́ títì àwọn tó ń rìn lórí ẹ má ti tọ̀ yìí ohun tí ìgbékalẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àkókò yìí tọwọ́ dà nìyẹn. àwọn ìjọba wa ní o àwọn ló ń fa ilé ti lọ àwọn ló sòfin àwọn ló ń ní ìgbà òfin. nígbà tí wọ́n fẹ́ ọmọ ìfẹ́ tí ọmọ láti ọdún náà lọ́hùn tí ó ní kí n rán ọmọ yẹn lẹ́wọ̀n ó jí gàrí pupa agolo méjì wọ́n ní kí n gbé lọ magistrate court ó lu ẹ̀wọ̀n nítorí tó ṣe yẹ wọ́n ní wọ́n ní yes àmúdẹ̀wá dé magistrate court adájọ́ bíbélì rẹ̀ pé kí ni àwọn tí mo rí àdẹ́kílógún ilé àsọ̀rọ̀ ìpín ọmọ gàrí tó jì ó yẹ kó lo ẹ̀wọ̀n sí stepwise wọlé bádùn ẹ̀jẹ̀ kan béèrè adájọ́ tó bẹ́ẹ̀ yẹ fún magistrate court wọ́n ní wẹ́ according to my DCO ìyẹn ọ̀gá mi sọ pé ó yẹ kó jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ gẹ́gẹ́ bí tí ọ̀nkú sọ lẹ́ẹ̀kan pé bẹ́ẹ̀nikẹ́ni bá ṣẹ̀ ó yẹ kó jìyà àwọn adájọ́ náà wọ́n mọ̀ pé wọ́n tó lẹ́yẹ kó jìyà ṣùgbọ́n ẹni tẹ́bi ń pa tó jí gàrí agolo méjì. tẹ bá rọmọ kan tán náà wọ́n ná ọmọ kan bẹ́ẹ̀ nílọrin. bó ṣe wá nìyẹn ǹjẹ́ mọ̀ wípé kò ní ọjọ́ kẹta màbá tó wá rìpọ́ọ̀tù ọmọ yìí ọmọ tiẹ̀ wá lọ jí ẹ̀rọ gbé. wọ́n wá ní kí wọ́n ní ká gbé yẹn náà lọ kóòtù bàtà dé kóòtù adájọ́ wa lókè irú kéèsì báyìí máa ń ní ìtumọ̀ kí ló bẹ́ẹ̀ bẹ̀rọ sí ọmọ kó lẹ́mìí olè lára. ǹjẹ́ torí ìdí èyí ẹni tó lọ ẹ̀wọ̀n 7 years bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ kí lọ kò yí ọ̀dọ́
májísírèètì nìyẹn wọ́n wá lọ rìn látọ̀dọ̀ chairman local government kọ́ ọmọ má bàa lọ ẹ̀wọ̀n ọdún méje tó torí kó jí ẹ̀rọ. ṣùgbọ́n mo ní gàrí agolo méjì ọ̀rẹ́ ni tí wọ́n bá rin tiẹ̀ ọba ìlú ẹ̀wọ̀n agolo gbọ́dọ̀ ẹ̀wọ̀n gàrí agolo méjì. so ìjọba ní wọ́n mọ̀ ṣe lápò ọ̀pẹ́ gbogbo aráàlú kí everybody lè yọ̀ pé ọdún pẹ́ fún ìgbékalẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá. ó fẹ́ láti everybody kúrò nínú òkùnkùn. A lot of things Liberia di túmọ̀ nǹkan táwọn gan wà surprise pé ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lè ṣe yìí ó fọ̀ gangan o. so fún díẹ̀ yìí àwa kọ́ àwọn ìjọba wa ní ẹwọ orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé pàápàá ìwé ibi tẹ́lẹ̀ wà yìí. wọ́n ní regional government and wọ́n ní federal one. tí agbára regional ọ̀bá ká wọ́n gbé wá sí tí agbára títí ọ̀bá ká wọ́n gbé lọ regional tí regional ọ̀bá ká wọ́n gbé lọ bí federal. Now, wọ́n bá ṣe bí abẹ́ àkóso tiwọn that is constitution 1999 nítorí ìwọ̀n bíyà. Ẹ wo ohun kan tí mo mọ̀ ní Ọlọ́run nìkan ló lè ṣẹ́jú ẹ̀. Ọlọ́run bá dẹ̀ máa yanjú ẹ̀. Bàbá kan sọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ó ní ohun tí a lè ṣe ó sọ àwọn àṣírí kan tí abẹ́rẹ́ ìgbòmìnira yẹn ó sọ nípa tógun. Ó ní lẹ́yìn ogun ó tún sọ nípa referendum. Ó ní ṣùgbọ́n bí referendum yẹn ó máa béèrè ó ti tógun máa béèrè ó ní pọ̀tẹ́lẹ̀ kẹta rèé ọ̀tí táwọn adarí wa nílẹ̀ Yorùbá bá dìde ọba ni o àwọn Ọ̀tẹ́dọ́lá ni o àwọn tó lówó yẹn ni Ọọ̀ni ni o tí gbogbo bá dìde tí wọ́n bá yarí fúnjọba pé à ń fẹ́ lọ ó ní kò ní tẹ̀jú oṣù mẹ́ta ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ṣẹlẹ̀ United Nations á dá sí ó ní ṣùgbọ́n gbogbo lẹ́tà tí bàbá Akíntóyè kọ mọ́ United Nations rí Buhari rí tiẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ní gbọ́ nítorí pé gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní àgbáyé pátápátá ó ní bóyá tó márùn-ún tó benefit lára Nàìjíríà ó ní bóyá tó 5 countries àwọn yòókù benefit mọ́ France mọ́ Germany wọ́n benefit lára Nàìjíríà. How could you expect those country government tí wọn láti wá pé òkè ẹ jẹ́ ká gbogbo ìmọ̀ ẹ lọ gàrí táwọn àgbẹ̀ rí látọ̀dọ̀ wọn ẹ jẹ́ wọn kà á tó nìkan ẹ jẹ́ ká gbà fọwọ́ Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Àmín Jésù Kristi àmín. Òní kú lọ́nà bí èmi o. Àmín jàmbá mi. Àmín Jésù Kristi àmín. Àmín. Èmi ò lówó kankan tí mo lè fi wọn bá ṣùgbọ́n mo ní kíní kan tó dowó lọ. Ó ní orí ọ̀fẹ́ Jésù yóò máa bí gbogbo ìdílé rẹ̀. Nígbà àkókò tẹ́mi náà lówó tí wọ́n máa fi ránṣẹ́ sí ọ pé akitiyan ọmọ ni ọ́. Ọlọ́run ó dìde rẹ̀ mú ìdájọ́. Àmín Jésù amen amen ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pẹ́ ní sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ staff wa láti ìlú Àkúrẹ́ kó ń fún wa ní update lórí bó tún ṣe ń lọ náà. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Àkúrẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ondo state ẹ pọ̀ lórí ètò ìyá mi gbé mi lékè ìyá mi comfort gbogbo náà lẹ́ ń tọ́jú mi Àkúrẹ́ lókè lọ́hùn-ún nílùú Ondo mo ti ń pè ay ògbé kọ́ ọmọ ìyá wa ìyálóde ìjà náà ta mo kí yín. We are looking at different angle this morning. Healthcare is very very important. Nigerian government ó náà wọ́n project 2050 fáwọn ọmọ Nàìjíríà eléyìí tẹ́ ń wò níwájú mi yìí àná ẹ máa tẹ̀lé Koiki lórí wẹ́bsáìtì wa ẹ máa gbọ́ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nítorí pé ọmọ tẹ́ ń wò ọmọ ọdún 12 ẹ wo bó ṣe nọta yí ẹ̀ bàjẹ́ nítorí pé ọ̀nà jí 2,000 naira ìyá lálùbáríkà ẹ káàbọ̀ ìmú tún jí ilẹ̀ l'Amẹ́ríkà lọ́hùn ẹ bó sókè. Ẹ káàárọ̀ Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ mi. Sẹ́rí ìrírí yẹn Ọlọ́run máa ló máa ṣàánú wa ń bẹ̀ yìí. Sẹ́rí lùtù yẹn ibẹ̀ náà tèmi kú sí. Lùtù yẹn tún ká padà sí lùtù àgbọ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ni lọ́dún náà lọ́hùn tó gbé wọn débẹ̀ bọ́ọ̀ ní kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni. Ṣẹ́gẹ̀tì. Wọ́n wá ní àpẹta máa gba private bed yìí kí wọ́n kí ni private place nínú lùtù yẹn náà ni wọ́n ti ní private place níbẹ̀. Tí a máa sanwó bẹ́ẹ̀dì 1 day 60,000. Ẹ ṣe kan ìyàwó Esther. 1 day 60,000. Owó yẹn pọ̀ 50. Owó oṣù mẹ́ta nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni 1 day 50,000 ló ń gbà. Gbẹ̀yìngbẹ̀yìn wọ́n kó wọn ojú ìtì wọn dáadáa o. Apart from owó tẹ́ǹtì gbogbo owó wa o. Before that time, a máa gbé wọn lọ síbi kan. Táwọn yẹn gba owó treatment ní 30,000 every day. Kò sí owó treatment ń bẹ̀ ọ́, ó hàn tó torí bẹ́ẹ̀dì wọn ní ọ. Ṣé ibẹ̀ yẹn private hospital ni
But àwọn yẹn tọ́ba de ọkọ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ibẹ̀ fún gbàgbà trip fún dábì 3-4 hours ni mo sọ fún yìí lọ. Tọ́ba ti wá treat wọn tán wọ́n á fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n á lọ olóyè kejì wọ́n á ti wá ní kọ́ lọ́lé wọ́n á ti wá padà wá ẹ ti gbọ́rọ̀ ẹ̀rì. Táyà tó sì kì tó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á treat wọn fún 1-2 hours wọ́n á ní kọ́ lọ́lé kọ́ padà wá lọ́yọ̀ kejì gé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ibẹ̀ wọ́n á ti padà dá 30,000. Èmi bá yarí mọ́ ilé irú treatment wo ni ẹ̀jẹ̀ bá gbọ́ sáà ọ̀dọ̀ hospital mi wọ́n gbọ́ sí hospital lálẹ́ wọ́n dé lùtì wọ́n ní kò sí bẹ́ẹ̀dì nínú àti àwọn àgbọ̀ wọn lọ sí private place ó dà pọ́nlé bọ́lá sínú bọ́lá wọn point ìyẹ́rì àtẹ̀yìn I don't know. Láyé ìgbà yẹn like 7 years ago. Kò tí ìyàtọ̀ náà ẹni tó bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa arábìnrin tẹ̀ ń wò yìí àárọ̀ ìlọ́nà kú níwájú lute gangan 2 hours ló fi wà níta nígbà ìyá wa. Ibẹ̀ ló kú sí. Ìtògé lẹ́nu máa rẹ̀ ọ́. Owó tí ọ̀gáàdì mi bá ná fún wọn nígbà tó sick nígbà ìdórí tó kú pípẹ́ tí wọ́n wọ́n di big one cancer lọ ní ṣẹ́gẹ́ liver cancer lọ ní. Owó yẹn ó máa gbé 4 flat dúró. Ní Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn owó ta ná. A gbé 4 flat dúró sádùúgbò gidi kó ṣe sí Ìbàdàn sí àdúgbò. Ó yé mi. Ẹ̀ ń dùn ẹ̀mí náà ní And before that time ṣẹ́gẹ́ àwọn doctors tó wà ń bẹ̀ ṣe mọ̀ ẹ̀ tó wà lábọ̀ ó máa ní fífi experience ní àwọn nínú medical area ṣẹ́gẹ́ ẹ̀ bó ti lọ wọ́n ti sọ gbogbo a lot of things. Wọ́n ní kó bá mi pè lọ́wọ́ doctor pé ẹjọ́ kí ló ṣe wọ́n gan cancer tó ṣe wọ́n ó lè stage wo lọ́wọ́ ẹ bá doctor kò sì yàrá fún mi. When I know you notice that you know that why don't you come back home and treat your father? Come and tell me. Ló bá tán ó dà sí rọ̀. Doctor. Ó dà sí rọ̀. Ó dà sí rọ̀ fún mi. Definitely doctor gan ọmọ kan tó ń ṣe. Ó mọ̀ pẹ́ nípa gìrì wá lé. Ó dẹ̀ ní ìdòwò yín. Doctor gan ọmọ kan tó ń ṣe. Ṣé mo èmi ti mọ ṣé mo gbà tí mo ti bẹ́ẹ̀ sọ fún àpòkè òótọ́ ti diagnose ọ̀pọ̀ kan tó ń ṣe wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo ti lọ láì mo ti lọ check a lot of things mo ti YouTube lọ́wọ́ a lot of things. But at least èèyàn ti ẹ̀ mọ̀ àbí ṣe bí ẹ̀yẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá ìjọba wà. Bóyá kí dókítà tẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀ as a public servant ṣé kó bá yín sọ̀rọ̀ pé your father is going through this day we are working on this or maybe you want to ebi mi ti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó yẹ pé Amẹ́ríkà lọ wà even though pé mi wà ní UK mo dẹ̀ ṣe ń take expertise wọn ó ní sister wa kan tó yẹ pé máa ń pè. You can even ask questions. Wọ́n máa ń sọ pé there is no stupid question nílùú òyìnbó. So there is never a stupid question. There is no question anybody might be wrong with you. Tí wọ́n á mọ̀ ní ọmọ ọ̀ ṣọ́ọ̀kì gbogbo. But there is no stupid question. Nígbà yẹn báyìí ìjọba yẹn dọ́kítọ̀ tó ṣe ó ṣe yarí fún mi. Ó ní ká pẹ́ bàbá lẹ́yìn àgbo. Ó ní sọ ma gbé bàbá lọ. Wọ́n lè bẹ́ẹ̀ you will be asking me question when you know you know about it. Why don't you come back home and treat your father? Why don't you go do that? Àtúndẹ̀ ẹni. Ló ń yẹn owó wa o. Àtúndẹ̀ pàpàpàpà náà bàbá yìí kú ni. Àtìgbà yẹn báyìí mo ti give up. Sẹ́ni kò tó wọ́n yí ẹ̀ báyìí ni mo ń yà mọ́tà Amẹ́ríkà pé láíláí wọ́n lè gbé wọ́n lọ ní ìgboro Nàìjíríà. Ẹ bá ń kí girama dáadáa ń gbọ́ wọn ní gbogbo ìgbà tí bá sọ. Ẹ wá wo àwọn tí wọn bá ní opportunity. Kí la máa ṣe òun náà la ṣe ń pariwo kí gbogbo wa náà ṣáà lápá la máa kọ́ àwọn fámìlì wa kúrò lamẹ́ríkà àmì lọ sí Amẹ́ríkà UK àbí abroad. Ṣé ìyàwó àwọn fámìlì wọn máa kú sẹ́yìn lájẹ́ wọn tó kú láàárọ̀ yìí tẹ̀? Ṣé ti ní pé àwọn èèyàn sọ́fà? Jẹ́jẹ́ wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn àwọn ará Nàìjíríà ó dà pé ìdílé tí wọ́n ti tọ́jú wọn. Àná wọ́n bú mi dáadáa lórí Facebook Messenger mo rí lórí mo kà á báyìí títí kí ló dé tó ìjẹ́ wọ́n fẹ́ bú mi pa. Ọ̀bùn mi tó yẹ pé wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ wálé mo kí ìyàwó àdúgbò àgbọ̀lá. Bàbá ní ìdíwọ́ dé òsì kọ́ wíyò. Bẹ́ẹ̀ni, ó ní gúrùpù kan àwọn bíi landlord association wọ́n ṣe gúrùpù kan ẹni ò sínú gúrùpù yẹn bọ́ ọkọ̀ mi ló wà ní gúrùpù yẹn. Káwọn ẹ bá ṣe ìgbésẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ pé ẹ ṣe hold àwọn leaders responsible wọ́n máa bú wọn ni. Àwọn pẹ̀lú wọ́n ní kílẹ̀ ń dá wọn lóhùn fún wọn ní ẹ̀sìn wọn ṣe ti tẹ́wọ́n jáde pa àwọn tó bá dẹ̀ gẹ́gẹ́ tẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ́ máa tún ṣe ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kẹ̀ jọ wà ní wà lóyìn wọn tó jẹ bẹ́ẹ̀ wọn. Bọ́dà yìí lọ bí ọtí ní ìdí ní January òun tó làkàrà lọ sí Èkó is over 1,000. Bẹ́ẹ̀ni, tó máa pín fún báwo, tó máa pín fáwọn. Bí náà ṣe máa ń ra náà ní ọ̀dà sí kéèké, ṣe máa ń ra ní ẹ̀. Kódà ẹ ṣe gan nìyá mi. Tó máa lọ fún wọn lẹ́kọ̀ọ́. Bọ̀dọ̀ bá lè sọ fún ọ pé ó yẹ kó rí rè, ọmọ bó yé mi.
ṣe rí ọ̀rọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ní Nàìjíríà generally ti give up already. I might can't give up. The only thing they man sọ ìkọ́lé mi lórí ìlú yẹn ni pé gbàásìbòs. Ìyá alágbára yìí tún pariwo gbàásìbòs àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ yẹn máa ká tún sọ yẹn láàárọ̀. Ìkọ́lé mi lórí nìyẹn ìkọ́lé mi pé kóró yòówó gbogbo tó bá já fún wọn. Ṣẹ́gẹ́ ìkọ́lé mi yòówó gbogbo dè wọ́n mọ́lẹ̀ tó. No problem. Ṣé yẹn ọlọ́jọ́ kan ẹ̀kọ́ ó tí wọ́n máa là ikọ́ kékeré náà ló máa tíra wàhálà yẹn ẹ máa wọ́n ti ní. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni, ẹ bá ń kí grandma, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Amẹ́ríkà. Mo kí bàbá mi ọmọgbọ́n láwọn ọba. Wọ́n ní Peckham èèyàn kan bá lọ sí àwọn lọ́bẹ̀ bákìn mo mọ̀ bẹ̀ dáadáa lórí 813. Ẹ jẹ́ ká tún try Àkúrẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ká gbọ́ report láti bẹ̀. Wọ́n ní èèyàn kan bá tutọ́ sílẹ̀ lẹ̀ £50 ló san lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo kí ìyàwó Felicia Àjàgbé Àkúrẹ́ ó dà pé connection yẹn ò tí ì connect. Ẹ jẹ́ n lọ sọ́dọ̀ my brother here in the gbọ́ my brother in the truth kò pè lẹ́nu jọ́ mẹ́rin yóò tẹ̀ ń bínú ni pé bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ ẹ mọ̀ pé kíní máa ń súnyàn nígbà míì àwọn ò lè jẹ́ kó sú wa ni torí deliberate act ní gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí náà. My brother, I know you always give us another angle. I'll let you go ahead your life. Hello, Mr. Koiki. Your life with us. Go ahead, sir. Ṣé network ẹ ti há ni? À ń gbọ́ yín. Ẹ go ahead. À ń gbọ́ yín sẹ́. Ẹ go ahead. Hello. We can hear you. Go ahead. Hello, Mr. Koiki. We can hear you. Go ahead. Okay. Hello. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Àwọn ni ẹ. Ṣáájú àwa ọmọ Yorùbá wọ́n máa ń sọ pé kàn wọ́n ní ẹni tó lórí kò ní fìlà ẹni tó ní fìlà kò lórí. So nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ní wípé majority of àwọn èèyàn wa agbọ́lọ́ngbọ́ a sọ pé Jésù a sọ pé àwa Mùsùlùmí. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tí fẹ́ fààyọ ni pé ẹ mọ̀ the last time tá a sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí shortage of this currency yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mi sọ pé kíní ní ó láti ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ máa wà so tense ó sì máa le ju gbogbo báyìí lọ. But àwọn èèyàn wa tó bá ti lè rí any comfort zone wọ́n ti gbàgbé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá. Because wọ́n ń fura wọ́n ń wo situation wọ́n ń wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó bá ti lè rí pé gbogbo 2 months ago asọ́fà ake aṣọ́gbẹ̀ tí wọ́n jọ ẹ̀ bá ti lè wà wọ́n máa gbàgbé gbogbo ìṣòro yẹn bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ because nǹkan tẹ́mi fẹ́ fààyọ ni pé mi listen to a 2 brothers but àwọn brother kan pè bóyá láti America before one brother from France. At America tó sọ̀rọ̀ tó náà ti gbé ní UK dáadáa ọdún mú. So it's very good, you know, I can see the passion of our people. There be 13 mistake in it because we always look into the word of God. You know, because I cause but ibi tí a ti ń ṣe mistake tí àwa Yorùbá ti ń ṣe mistake ìtòrẹ́ ní sọ nígbà tá máa ń lọ fún rally wọ̀nyẹn. Mi bẹ̀rẹ̀ ń gbà kọ̀míṣọ́ pé kí ló dé tá máa ń sọ pé Yorùbá ọmọ aládé ògùn aláwọ̀ dúdú those key words ṣé àwọn èèyàn wa wọ́n ti research yẹ. They don't research it, they just keep using it. Ọmọ aládé àwa gbọ́ngbọ́n ní ọmọ aládé but ó ṣe jẹ́ pé à ń jìyà. Ó ṣe jẹ́ pé à ń jìyà àwọn ọmọ aládé ní Lagos State ọmọ Yorùbá wọ́n gbé dé hospital kò rí treatment wọ́n gbé síwájú títì hospital òun làwọn ò níwájú àìláàárọ̀ nílé iṣẹ́ ṣẹlẹ̀ arábìnrin ọmọ Yorùbá ìnáwó dẹ̀ kú síwájú hospital ní lut tí bàbá Awólọ́wọ̀ dálẹ̀ ní 1961 ní Sùúrùlérè ní Ìṣàgárò ní Ìdí Àràbà wọ́n lówó kòkó wọ́n lówó lẹ̀ Yorùbá kí ló ṣẹlẹ̀ àwa sọ pé àwa ìran ọmọ aládé kí ló ṣẹlẹ̀ sáde wa. Kí ló ṣẹlẹ̀ sáde wa. Tẹ bá máa wò ní Britain bíbá ní England bíbá their royal family they are still in control because Britain cannot go to war. The Prime Minister kò lè rán àwọn sójà lọ sógun without the consent of the Queen or the King. Ó ṣe jẹ́ pé àwọn ọba tiwa
wọ́n ti sọ wọ́n di pé wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. So but we have to ask questions. There's a critical analysis that àwọn èèyàn wa wọ́n ń ṣe. You know, because the back come and so ẹ wò lóyìnbó ẹ wò bẹ́ẹ̀ bí ti ṣe ṣe but wọ́n ní títẹ̀ yọ̀kọ̀ bá bàjẹ́ títẹ̀ yọ̀kọ̀ lè dá. So àwọn funfun láti bá tiwa jẹ́ kí tí wọ́n lè dá ni. Ẹ̀kọ́ tí kò lè jí ìyá àwọn èèyàn wa nìyẹn. Wọ́n mọ̀ pé àwa ni ọmọ aládé. Ẹ̀rú làwọn láti jẹ́ but wọ́n láti bá tiwa jẹ́ with what? With their policies. Àwọn òfin wọn tó ń ṣe. So now I was listening to your program yesterday but I couldn't join it. Okay. Catherine Lang wants to talk in April she's going. Yes, she's going. Yes. I won't make a comment. Yeah. Okay. There's something I put on Twitter. Okay. Okay. Want to block Twitter me concerning this woman. And it's a threat and that is a fact. Because a meeting sọ̀rọ̀ mi báyìí but láti Elédùmarè àmọ́ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ ẹni tẹ́mi àti brọ́dà mi jẹ́. Ṣóyè kí ló dé wọ́n sọ pé wọ́n ń gbé kúrò Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ kò síbi tó lè sá lọ tó bá bẹ̀rẹ̀ gbogbo wọn a máa mú wọn balẹ̀. That is just it. So nǹkan tí fẹ́ fàyọ ní pé ọmọ aládé tó ń sọ yẹn òkèdè àwa lọmọ aládé tó láti rúùlù gbogbo àgbáyé yìí. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ hospital mo tún ṣe ń rí mẹ́sẹ̀gì kan please sir I need your help my daughter is very sick I don't know if you have any doctor working in the Ikeja General Hospital that can help me take care of her. You see situation yẹn máa wọ́ọ̀sì ju báyìí lọ if we get to a point àwọn ọmọ máa gba bàbá jẹ àwọn bàbá ẹ̀gbọ́n máa pọ̀ ọmọdé tí kò ní ọjọ́ ilé yẹn ṣe kiri because àwa gangan ni ọmọ irú mọ́lẹ̀ Ọlọ́run ló fi ìyà yìí jẹ wá. Because I fẹ́ mú ẹni tá a jẹ́ Ọlọ́run tó pè ní ọmọ aládé ògbó agbáwọ̀ dúdú. We don't do that research. Bẹ́ẹ̀ àwọn funfun mú ẹni tó jẹ́ wọ́n mú ẹni tá a jẹ́ tẹ́yìn náà bá wò Mr. Koiki. How many times in Nigerian British government wọ́n máa ń send soldier lọ sí Biafra land tó lọ ń pa wọ́n? So many times. So I ask you a question. How many times wọ́n ti send àwọn sójà bẹ̀ kọ́ wọn máa pa wọ́n nílẹ̀ Yorùbá? Not at all. Yeah, because they know the game they are playing. They know the secret our people don't know. Show you now, because the person play a game here. Because ọmọ aládé gangan ni wọ́n fẹ́ kó dìde. Right thing I said last year, I made a statement. Tí Yorùbá bá ti lè kó àwọn ọmọdé wọn sójú títì. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pé ó kẹ́ máa jà Britain ń lọlẹ̀ America ń lọlẹ̀ àṣírí yẹn nìyẹn. So nǹkan tí wọ́n avoid yẹn tó ń sọ pé kéèyà tó ń lo ìyá ìburúkú yìí tó ń lo gbogbo wọn láti delay Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè stop Yorùbá nation because Yorùbá nation is going to stand because òun ni Ọlọ́run sọ pé òun ni ògo aláwọ̀ dúdú. So bẹ́ẹ̀ nǹkan tí wọ́n sọ ní pé aláàtì máa consult àwọn nǹkan tó máa ń sọ nínú ìwé mímọ́. Àwa gangan lọmọ Ísírẹ́lì Yorùbá ní the head of the 12 tribes Yorùbá ní Júdà. Àwọn nǹkan tá a dé sọ látijọ́ ní ẹ̀dá àwọn èèyàn wọn ìdí ìtìsí. Ìtòrí náà ló sọ pé òkè tí ẹ bá fẹ́ jí tẹ́ bá fẹ́ gbọ́rọ̀ mi. Ó sọ pé Ọlọ́run sọ pé wo òun máa fìyà jẹ yín ní pé and the word the judgment will stand in the house of God. The house of God is house of Israel and Yorùbá is the head. So àwọn èèyàn wa máa jìyà gan. So àwọn tọkàn ni wọ́n kú yìí wọ́n ṣe kìí ṣe judgment from God. Ọlọ́run sọ pé I kill and I make alive. I wound and I heal. Kìí ṣe pé ṣùgbọ́n you know because àwọn funfun they are doing the work God gave them to do. They are doing it more than perfectly. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe Ọlọ́run ló sọ pé wọ́n láti ṣe bóyá a máa jí bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n ìdí ìtì. Wọ́n ti lọ pé Jesus Christ is a white man. I go to Christian church and pray to white Jesus. Number one, orúkọ ń ṣe Jésù, orúkọ ń ṣe Jesus. Òun ni Ọ̀rúnmìlà, ẹ tó ń bọ̀ nìyẹn, orúkọ ẹ̀ gangan nìyẹn, òun lọmọ Elédùmarè, òun ló wá àṣẹ ẹ̀là ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn wa, Jésù, kíní kan, a lọ sí Celestial Church, a lọ sí churches, ẹ lọ gbé white image of Jesus here. That is the image of the beast.
the image of the devil. Ṣètìrí inú ìṣòro tá wà. No, ìṣòro tá wà ní ẹ̀kọ́ àfi tábà lajú. Because most people don't listen to us. That they listen to a big church. Gbogbo àwọn prophets in Nigeria don't prophesy a lot of things about election. Ṣé prophecy want to come through? No. Gbogbo wọn kọ́ situation tó ń ṣẹlẹ̀. Okay. One could make another prophecy. One guy come by okay, it's a machine. But you don't substantiate it with the word of God. They don't substantiate it. Because everything to machine, let's see what documented in you with the Bible. Then how do you know that everything is written with a code? You got them with British money until they want they're watching. Targeting me and my brother. Because Allah this little knowledge. So when you want fair, so nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn èèyàn wa aláti padà sórí drawing table. Because Allah sọ pé nínú ìpọ́njú, nínú ìṣòro, la máa wá our real God. Ọlọ́run á fún wa ní Elédùmarè á tètè gáìdì gbogbo wa torí pé ìyà yìí ti pọ̀ jù. Ó máa jù yín lọ, Mr. Koiki. Ó máa jù yín lọ. Ó máa jù yín lọ. No, ti joke apart. Ó máa dé UK bí ó máa dé America. Ó máa dé UK bí ó máa dé èmi tí ń wá bíbá ẹ̀sìn mímọ̀ gbọ́dọ̀ fojú mi rí. Mímọ̀ wá fojú mi rí. I'm a German citizen. Okay, àmì tí ń gbèlú yìí láti 12 years. Mi ní right láti gba British passport. Tọkọ bí gbẹ̀mí sọ pé I won't take it because I know the reason why. I know the reason why. Nítorí ẹ̀ gbogbo àwọn ìdílé ni gbogbo àwọn ẹ̀dọ́ sọ pé bíyà the purpose that fi kúrò ní Brexit the secret is there. So bẹ́ẹ̀ ìkọ́kọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀jọ̀ àwọn èèyàn wa àwọn àwọn tí màá fi ṣáàdùà because it's not our joy that àwọn èèyàn wa the way they are suffering. Because we still have family in Nigeria. I know with my sister tó pè mí jọ okay tí wọ́n lè lánàá béèrè bí mo nǹkan tó ń béèrè. Let me know some my situation for her here. What I'm going through here with my family. I said, look, since it's not like before. Because I know I've been targeted. I've been targeted here in the UK. My waiting fish said, one withdrawal. Benisi, but I'm waiting for them. Mosa is waiting for them. Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Àmín so àwa lọmọ aládé àwa lògbà aláwọ̀ dúdú aláti we have to come back to our source àwọn láti wá sí orísun wa aláti padà sí Ifá despite Ifá náà ṣe nísìnyí ọwọ́ sí Ifá yẹn là láti padà sí nǹkan tó lè dùn máa lè gbé fún wa kó tó lọ nìyẹn Ifá yẹn là láti padà sí kì í ṣe Christianity kì í ṣe Islam this just it Ifá yẹn là láti padà sí. Ẹ ṣé gan ni. Let's get somebody else. We get so praises. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí audio tí mo ń gbọ́ létí mi lẹ́ẹ̀kan ẹja tó try àkúrẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí just as you ṣó dìgbà tíyàn bá mọ̀yàn ní hospital ẹnìyẹn ní tóun bá fi gbọ́mọ òun lọ kọ́ má máa dàrún rìbó ló ṣe ń bi mí pé ṣé a ní èèyàn ní Ìkẹjà General Hospital tá lè wọ́n á mọ̀ ní Ìkẹjà General Hospital èmi tí mi bá gbogbo ọjà báyìí nísìnyí ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Kí gbogbo apáráwátá ohun tí mo fẹ́ já sí ni lórí ọ̀rọ̀ hospital yìí. Ní about ní 2008 mo experience there ní 2008 tó jẹ́ pé junior sister tí wọ́n bí tó jẹ́ pé òun náà bí tẹ̀lé mi. We have an accident nígbà yẹn. Ààrẹ ambulance tó yẹ pé ó lè rescue ẹ. Ok, a tún sákiri ayọ̀kadà a máa gbé dé hospital. Kò sí emergency kankan tó attend sí ọmọ yẹn. Ọtí gba tó ọmọ yẹn give up. Nígbà yẹn tí ọmọ yẹn give up. That was 2008. Lọ́rọ̀ tí mo sọ yìí, ọmọ tí wọ́n bí tẹ̀lé mi, ọmọ yẹn was 17 years old nígbà yẹn. Ok. Èmi àti ó ní brother mi kan ló sit èmi àti ọ̀rọ̀ jọ ń sọ̀rọ̀ so wá sọ ọ̀rọ̀ kan ó ní there's one accident kó ṣẹlẹ̀
wọ́n ní àwọn yẹn ti kú wípé wọ́n wá gbé wọn pé kán gbé wọn lọ sí state hospital ní mọ́ṣúárì to surprise wípé wọ́n ti ta mọ́ṣúárì state mọ́ṣúárì wọ́n ta lọ́tù ìbàdàn ṣé kọ́ńtì la wà yìí ṣé kọ́ńtì la wà it's not a country tí kan bá ṣẹlẹ̀ báyìí tí kan bá ṣẹlẹ̀ níbì kan wípé kọ́kọ́ sáré pé o wípé kọ́ wá rẹ́sìkò ẹnìyẹn ìláìláì kò lè sí irú ẹ̀ wọ́n ti gba tẹ́nìyẹn bá jíbọ̀ tó bá ti wá jíbọ̀ gan á ní pé wípé wípé àmúwá ọlọ́run ni láti irú wípé wọ́n máa náà àmúwá ọlọ́run yẹn mo máa rí pé is a low maternity wípé nǹkan in this country tí wọ́n ti á pè ní Nàìjíríà yìí it's not a country. People are suffering. Àwọn èèyàn ń jẹ̀yà bọ̀. Àbájọ ti ṣe wá ń rí. Àwọn èèyàn ń jẹ̀yà bọ̀ gidi. Country is a country. It's not a country. So the best solution for this country ni pé kí ká gba Yorùbá nation. Kí Yorùbá nation kó dá dúró. Tí Yorùbá nation bá dá dúró. We have a good care. Government, we have a good government. Pé wọ́n máa ṣe àwọn ètò fún àwọn aláìlú tó yẹ pé àwọn aláìlú wọ́n tó yẹ pé àwọn aláìlú máa benefit many benefit fún àwọn aláìlú tó yẹ kó mo fẹ́ dá sí nìyẹn. Ẹ ṣe gan bàbá wa, thank you so much. Àwọn èèyàn ti ń kó kò ń ṣèlú healthcare in Nigeria. Thank you so much, great Yoruba nation. Shout out. Ẹ jẹ́ kí n kí àwọn tó wà lórí mixela nínú ọ̀pẹ wà níbẹ̀. Oriyomi Hamzat is eating with the politician. He is never a comrade but a deceiver. Ẹ ṣe gan ni comrade plan B. Aláwọ̀ bàbá mo bá ń kẹ́dùn family yìí tí wọ́n kú ní last year November. Rẹ́rẹ́ ti rún ní Nàìjíríà. Ẹni bá kàn ló mọ̀. Mo kí ìyàwó Bọ́ládé Ṣọ́madé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń support Koiki Media platform with prayers, with your àdẹ̀rẹ̀ àwọn tó comment náà tó send messages lórí messenger náà tó ń dúpẹ́ fún wa but ègún yẹn ti pọ̀ jù láàárọ̀ inú rẹ̀ rẹ̀ nítorí pé àwọn messages yẹn ti pile up so mo catch up pẹ̀lú wọn and I opened the WhatsApp message and there was just too many people tó ń bú wa ó fẹ́ bú mi dáadáa èyí náà bú wọn mo bú wọn dáadáa mo dẹ̀ block wọn. Waris Jinadu, back to the water basics. All the Surulere water rain flood hygiene aftermath. Back to Yoruba water source when checking into the hospital, water drip, water flush. But ilé kan tí ní Lẹ́kì nǹkan ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn lọ́hùn. Ó nílé kan tí kí mo sọ fún pé ìgbà tí mo lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi ní sáìdì ibẹ̀ yẹn mo ń béèrè lọ́wọ́ ara mi pé ẹni tó kú yìí nísìn àárọ̀ yìí ló kú o àwọn oríṣiríṣi kọ́mẹ́ǹtì ti wà lábẹ́ ẹ̀. Ó ní ẹ wo protest irú protest tí mò ń sọ lélẹ́yìí tá a bá nírú nǹkan báyìí ká bèsè lédùmarè UK lélẹ́yìí o. If we can have something like this in Yoruba land, that's the end of Nigeria. Ó lè má mọ ogun wá gan sẹ̀ tá a bá rírú èrò báyìí. We have another caller. Hello, caller. Ẹ ti wà lórí ètò bàbá wa, ẹ káàbọ̀. Èmi ni iṣẹ́ lè bọ́ ọjọ́ ń ṣe. Mo ní kí n tọ́ fún mo lọ sọ hospital bíi number one ọmọ nǹkan rẹ́jísà fún ìlera Èkó mo rẹ́jísà. Bàbá lọ sọ hospital tàbá bọ̀ bí ara wa àbá tó máa ń lọ òògùn. Ọmọ òògùn náà fún mi lédè kan ní ọgbà lọ́sọ̀tún oṣù lọ́rọ̀ náà ní ìrọ̀rà ní oṣù lọ́rí fún mi. Àbúrò tí wọ́n súnmọ́ 70 báyìí sí. Àdì pé ní sèpá tí ìyàwó mi sí kí gangan hospital pẹ̀lú kù sí. Ọ̀pọ̀ ọ̀túnjẹ náà tírí wíṣọ èkó rà tẹ̀sí ìyàwó mi. Ṣé kò sí opportunity fún àgbàlagbà ni ẹ̀lú dáàdi wa mo ní ṣe wọ́n ṣètò fún àgbàlagbà because ní age group yìí yẹn ó jẹ́ kí ètò wà pé ẹni tó bá ti pé láti 65 upward ó jẹ́ kí incentive wà fún yín gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tó ti ṣiṣẹ́ nínú state tẹwà. Kò sí rárá kò sí ilé kẹrẹ lójú mi kó ní wọn lọ láàárọ̀ ilé ìbò jẹ lọ láàárọ̀ ìkànnì ẹ̀kọ́ fún mi ọ̀rẹ́ ọmọ fún mi ní ọ̀rá. Ṣé pé ọ̀rọ̀ ìdílé yìí sì ń sọ kò ń sọ̀rọ̀ àná ọ̀rọ̀ ìdílé ń sọ ìsà. Mi ìbọn
gbọ̀ngbọ̀n yìí ní ìgbọ̀ngbọ̀n mo ṣe lọ́sọ̀ bí ṣe ń dé látọ̀ sí tó àsanwó fún ìlera èkó ìyọ̀kùnkọ́ni kan sanwó fún ìlera èkó tó ń tọ́ lẹ́yìn àrẹ́sà. ṣé ìyẹn dàbí bí ìṣọ́ránsì ní ìlera èkó yẹn àbí? bẹ́ẹ̀ni. Bàbá wa ṣé ẹ ṣiṣẹ́ rárá ni ẹ kò dàgbà títí tẹ fi pé 70 ẹ má bínú dádì wa torí pé bí ẹ ṣiṣẹ́ lẹ̀ san tax ẹ lè má san tax bí àyẹn lọ ṣe. Mo retire 5 years ago. Ẹ má sọ too much mo fẹ́ kẹ́ going too much this so but ẹ ṣáà retire ní 5 years ago so that means pé ẹ àtọ́dún mélòó lẹ fi ṣiṣẹ́ sà roughly ní service. Mo ṣe for 25 years. Kábíyèsí Elédùmarè 25 years ni bàbá wa náà fi ṣe sáfíìsì fún stéètì kan tí wọ́n dẹ̀ ní ìtọ́jú nínú ẹ̀. Ṣé wọ́n san pension fún yín dádì? San pension fún yín sà? Wọ́n san díẹ̀díẹ̀ kódà àtẹ̀dúpẹ́. Ọlọ́run bàbá ń dúró tì yín. Kódà ẹ ṣé gan ni dádì wa thank you so much láti bá wa contribute. Ṣe rí àwọn ọ̀nà tíyàn máa ń gbọ́ tó máa ń bí nínú mo kí ìyàwó àmánà. Ẹ̀gbọ́n mi gbé irun náà ti pè mí báyìí ló mà ṣọ́ọ̀bù àwọn ti pè báyìí ló máa ń bí wọn ni wọ́n send àwọn fídíò kan sí mi tí mo mú tí wò tán àwọn kan ti jáde àwọn nàdẹ́kò mo kí dáadáa wọ́n náà wọ́n gbà fún Tinubu o even though pé Tinubu wà lára àwọn tó dá nàdẹ́kò sílẹ̀ pé àwọn gbà fún mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí a bá ríru protest báyìí kábíyèsí Yorùbá Human Shield protest àwọn ẹ̀rẹ́ ẹ̀kan pé kí ṣọ́tà ó lè tó ti fẹ́ gbọ́ lọ́wọ́ àwọn Yorùbá tó bá ti ń sọ̀rọ̀ protest yẹn ó fẹ́ fi jáwó ni eléyìí ò nídìí owó ẹ wo àwọn tó jáde yìí àwọn náà ń jà fún kankan ní àwọn tíṣà wa lélẹ́yìí ẹ wo èrò bó ṣe tún kábàkàpùkàpì wọ́n blọ́ọ̀kì gbogbo títì Central London lélẹ́yìí this is the kind of crowd we need we pull ourselves out and we can do what needs to be done and then we can be safe from this madness of this country called Nigeria. You are still live. Dobabe Dasi, Mushini strength there. Maybe for another 1 hour, our closer. Àti wá padà wá ní ọwọ́ alẹ́. Mo máa ń kí gbogbo alẹ́ nǹkan kí ìyàwó Ruth. Àárọ̀ yìí ń ta fi bẹ̀rẹ̀. Òun náà ni ọ̀rọ̀ àpàràbọ̀ lórí eléyìí. Ọ̀rọ̀ arábìnrin wa tí wọ́n ń ṣaláìsí kọ́lọ̀ bá wa fún un kẹ́. This was posted this morning by this brother. My kid sister died. Òun ni àkọlé ẹ̀. Ó dà pọ́ ọmọ tó kú yẹn náà lélẹ̀ àbí? Debbie will be buried on Tuesday. Fine girl. Fine girl. Ikú àròjù ẹ̀tẹ́lẹ̀ dáadáa. She's gone. Debbie will be buried on Tuesday in Benue without shame. I will need help moving our corpse to the village. Ambulance preferable or cash, please. Those that we want to insult, shame me. The comment section is open. Wọ́n tún máa tọrọ owó náà ní Nàìjíríà. Hello tó ń pè wá. Hello. Hello, sir. Mo fẹ́ ẹ mọ̀ pé gbàmí tí a bá rá àwọn obìnrin tó máa pọ̀ kan yín ló ń lo DP. Máa fẹ́ kọ́kọ́ gbọ́hùn yẹn. Mo fẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa alálùbáríkà ẹgbọ́n sókè mọ̀. Gbogbo àjọ ń ṣe. Àmì o, àmì. Ọ̀rọ̀ lórí ti hospital ni èmi fẹ́ dá sí o. À ń gbọ́ yín mà. Ṣé kò ṣe lóòtù nìkan everywhere including the Ogun State. Èyí ẹ tún padà ìlú mi nìyẹn ìlú mi lẹ lọ yẹn Ogun State èyí ẹ má ẹ̀ka tó sọ. Mo gbọ́ yín. Ìkọ́ yìí owó ló jẹ́ kí lose dáàdì mi ní 2014. Minor accident ni even àwọn méjì ló wà bẹ̀rẹ̀ bí tẹ eyewitness wọn lọ́sọ̀ tó pé dáàbò fún ara wọn lọ́gbọ́n dẹ̀ ní mọ́tò pé àwọn bá tún sọ fáwọn èèyàn pé kọ́lọ́ bá wọn rescue tó wà ní mọ́tò ẹ̀dùn sí ẹni tó bọ́lẹ̀ ní mọ́tò fún ẹ̀ tó kún sọ̀rọ̀ tó bá wò yẹn sọ̀rọ̀ ó sì ní strength láti dé hospital nígbà tó máa dé bí hospital mẹ́rin sí márùn-ún wọ́n wà on strike. But mọ́ṣúárì wà open. Mọ́ṣúárì ò strike yẹn bá máa sanwó níbẹ̀. Báyìí gbé wọn káàkiri gbogbo remi gbogbo yìí fọ̀ káàkiri gbogbo olùfọ̀ pátápátá kò sí hospital kan ṣùgbọ́n tó respond until tí wọ́n fi kú gbà tó bá kú tó lẹ́sẹ̀ wá rí dókítà lẹ́sẹ̀ wá jáde tó lóun fẹ́ àfihàn wọ́n ṣe wá gbé wọn wọlé owó làṣẹ tún fi gbà wọn kalẹ̀. Ẹ fowó gba bọ́dì padà. Bẹ́ẹ̀ni láì fún wọn ní just abẹ́rẹ́ ọ̀kan ṣoṣo báyìí owó làṣẹ tún fi gbà wọn padà.
So, ṣẹ́rí Nàìjíríà hospital ọlọ́run àkọ́lọ́ kó ṣàánú kọ́lọ́mọ ìkí wọn rí àdánwò tó máa gbé èèyàn déwájú wọn ní àǹfààní kan ṣe báyìí ní ara. Wọn ní àǹfààní ẹ̀kan ṣe báyìí ní ara. Inú lẹ́yìn yẹn, aláàfin àbúrò mi náà pa àpótórí kan tó ṣe dájú mi àpò ọ̀lọ́kọ́ náà. Ẹ lè believe pé àṣírí àwọn hospital ní bó ti fẹ́ sọ fún yín yìí o. Hospital tí àbúrò mi lọ tó ti lọ kọ́ nurse tó ti ṣiṣẹ́. Ẹ lè believe pé sí ilẹ̀ bá dá tí wọ́n bá rí customer ọ̀gá ẹ̀ ní omi tí wọ́n lọ wọ́n sí títì. Ẹ tẹ̀sílò níbẹ̀. Wọ́n ní ọmọ mi láàrin 1 hour sí 1 hour wọ́n máa gbé. Ẹ má dárúkọ hospital yẹn o, ẹ ní sùúrù yá wa. Ilé ètò lágbára o, ẹ má dárúkọ hospital yẹn tó rà pé compromise àbúrò yìí. Ǹjẹ́ ilé tẹ̀ ń sọ yìí, kí kò ṣe pé ń fabricate wọ́n máa lọ wọ́n omi sílẹ̀ ńlẹ̀. No. Ní eléyìí ò ń ṣe ọ̀rọ̀ pé bóyá irọ́. Ó ń ṣe ọ̀rọ̀ rárá. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àbúrò mi ni mo sọ tí mo sọ̀rọ̀ ọmọ àbúrò mi ọmọ ìyá mi ọmọ bàbá mi ó ṣiṣẹ́ nínú hospital yẹn. Onídọ̀gá wọn bá wọn omi ẹ̀ láàrin private hospital ni right dọ́gá wọn bá wọn omi ẹ̀ láàrin 1 hour báyìí. Ìṣẹ̀dá kan sọ pé accident ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀dá wọn máa ní ìbàjẹ́ sí ṣàánú láàrin 1 hour. Kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run ọba. Nǹkan ṣẹlẹ̀ mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Nàìjíríà hospital àdúgbò náà kó ṣàánú èèyàn òun ni kọ́ máa yọ orí àdánwò tó máa gbé èèyàn lọ kò sí state ibi tí ó sì. I don't know bóyá pé meeting gbogbo wọn máa ṣe yẹn bóyá wọn jọ máa sọ mọ́ ní meeting wọn bóyá wà ní rules and regulations I don't understand. After tí mo dé ìgbà at last year wọ́n pè mí pé ẹ̀gbọ́n mi kan ó bí wọn operation lọ́nà ṣe fún pé tó fi bí ọmọ ó lo wọn tètè rí owó san wọn tètè rí owó san pé ó lo 1 month ìgbà tó ìjọ kẹta ẹ tó ṣe operation fún lójú àwọn family òru wọn láti gbé sí ilẹ̀ ńlẹ̀ wọn lọ bá gbé ẹni wá láti gbé tí wọ́n tẹ́ sílẹ̀ lẹ́kùn tó fi sí. Wọ́n já wá látòrí bẹ́ẹ̀dì wọ́n gbé wá sórí ó padà kú náà ni. Ó tún padà kú náà last last year. Wow. Ọlọ́run kò ṣàánú Ọlọ́run náà látún pèpè Ọlọ́run kò ṣàánú ó dà ẹ ṣé gan ni ìyá wa kábíyèsí ilé tó lẹ́tìkẹ́ ìyá wa kọ bàbá wa kan pè wọ́n ní àwọn gba nọ́mbà lọ́wọ́ ìyá mi gbé mi lékè ẹ̀jẹ̀ pé padà tí wọ́n bínú láì yẹn bísí látẹ̀ nǹkan ni ilé tó lẹ́tìkẹ́ rẹ́rẹ́ ti rún ní Nàìjíríà hello kọ́là Mr. Koiki. ẹ gbóhùn sókè sà. Ẹ káàsán o. Ẹ káàbọ̀ sà. Yes sir. Nǹkan tẹ̀ ń sọ́dọ̀ ní actually Mr. Sheffield mi láti Nàìjíríà. Okay. So sister in London. Mo ti rí mẹ́sẹ̀gì bẹ́ẹ̀ni. So nǹkan tẹ̀ ń sọ is a very critical issue. Nàìjíríà ń sìn. In fact láti bí 5 years lèmi ti express nǹkan tó jọba yìí. Wow. One of my boys who happened to be a dear brother to me died because of poor medical condition. Kí ló pa ọmọ 39 years diabetic complication. Nífẹ̀ẹ́ hospital ní Kòròdú General Hospital ní Kòròdú. Màmá kan wà ń bẹ̀ ọmọ kan tó ní láyé lọ́run náà ní obìnrin ọmọ 22 years. Wáyé táwa ń rán ti wá lọ hospital ní Kòròdú General Hospital bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìbí ló tilẹ̀ ń sọ Kòròdú General Hospital. Ọmọ 22 years obìnrin full of life ó kú dànù torí 5,000 naira. They did not attend to that woman. Ó kú dànù just like that. Wọ́n sun ẹkún kíkorò ọjọ́ yẹn because of ọmọ tí mi ò mọ̀ rí. Pé ọmọ kékeré ó kú because of 5,000 naira. Wọ́n ní kó lọ rọ̀ ògùn bàbá yẹn ò tí ì lówó ògùn tẹ́lẹ̀ kó lọ rà wá. Orí tó kó tó ní ó ti kólẹ̀ fún yín. Go ahead and treat the girl. No. Wọ́n ṣe. That's Nigerian spirit for you. Èyí tó ṣẹlẹ̀ sí èmi gbọ́ngàn fúnra mi ní last weekend tó yí kọjá yìí. Wọ́n ní wọ́n ṣe operation fún wọn ti ṣe cesarean section fún wọn ti gbọ́ ọmọ jáde owó dọ́pẹ́ náà ló ti kólẹ̀. Ó ta mọ́tò ẹ̀ kó lè fi tọ́jú ìyàwó ẹ̀. Ìwé you doctors knew kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní medical complication gbọ́ngàn ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ bleed to death just within few hours. Ó dẹ̀ bleed to death. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí òkú ẹ̀yìn wà mọ́ṣúárì kó tó ṣe àárọ̀ yìí nìyẹn àárọ̀ yìí. Yes, òkú ẹ̀yìn wà mọ́ṣúárì àtọ́mọ àti ya. They lost the two of them after paying a huge sum of amount of money. So going to Nigerian hospital now is like giving yourself a death sentence. Nígbà tí ọ̀kan fúnra ẹ̀ fẹ́ lọ parẹ́ dànù ni. Who do we hold responsible? Tala máa mú because ẹ̀ òkété bá ń sọ̀rọ̀ máa ní Koiki shut up abroad ìwọ́ wa ilé yìí wà nísìn.
irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tá à ń gbọ́ yìí ta la máa hold responsible fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. ẹ ṣe number one ṣe rí àwọn tó ń rúlu wa they are supposed to be held responsible. nàìjíríà ní kinní kan at least àwa náà kéré mọ́ ní nàìjíríà yìí nígbà tí Túndé Ìdí Àgbọn dé nígbà yẹn the whole Nigeria was dirty. ó gbé why jáde and you know the story of why. gbogbo alamọ story why. Even years after the regime àwọn èèyàn yìí ń ṣe why lọ. So we especially we in the western Nigeria wa Yorùbá I need this inbuilt quality nínú wa pé a máa ń tètè gbọ́ràn. So tí olórí bá ti sọ pé nǹkan báyìí la fẹ́ tó ti instill it forcefully people will blend in and follow up. They will do it. Ṣèbí wọ́n yìí ń ṣe every Thursday environmental ní àwọn ọjà lẹ́kọ̀ọ́ ẹni tó dẹ̀ ṣòfin yẹn gbé ẹ̀ sí. So ìjọba number one then number two ṣe rí àwọn politician wa wọn àtàwọn èèyàn wọn ti lọ gbé àwọn ọmọ wọn minister of health ọmọ mi lọmọ yìí ó yá bá mi post ẹ ọmọ tí ò ní credentials tí ò jáde medical school ẹni tí ò ní kankan ẹ̀kọ́ máa gbé sí post ó máa lọ then the best ones the good ones ẹ máa gbé wọn ti sẹ́gbẹ́ kan now out of protection àwọn èèyàn gba pálí wá sá kúrò Nàìjíríà wọn ní wọn jápa so the best are living in the country. Okay. And they blame wọn bá ṣe kúrò gbàtí ẹ fún wọn ní good working environment. Yes, so the government is supposed to be held responsible for all these things. Now ṣé individual ló máa dá hospital sílẹ̀ ṣé individual ló máa ṣe títì Ìkòròdú sí Ṣàgám has been lying there people have been dying for so long a time. Àwọn companies tó wà níbẹ̀ yẹn they have community corporate responsibilities lẹ fún wọn ṣe padà sí ìlú wọ́n fẹ́ ṣe iṣẹ́ wọn ẹni kan lọ máa san $500 billion kan lọ máa san àwọn owó ńláńlá torí pé wọn ò gbàṣẹ kán wá kọ́kọ́ gbàṣẹ lọ́dọ̀ government wọ́n tó ṣe títì. I don't know maybe it's done in civilized country I don't know. pé kọ́ṣẹ́ lọ gbàṣẹ abẹ́ṣe ọ̀nà tó gba wájú wa kọjá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe ẹni kan wá sanwó pé acceptance fee. No kind of loud so government lè ká hold lè kúrò ní Ìjẹ̀bú kẹsàn tó pẹ́ lọ sẹ́kọ̀ọ́ ìrìn tí ò ju 30 minutes lọ kẹ́dé bẹ́ẹ̀ 2 hours no kò lè ṣẹlẹ̀. Because of the bad road. Now bad roads. Now bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ nísìnyí ẹ máa ní láti rin 1 mile kẹ́ tó lè charge fóònù yín. Ṣé individual náà ló ṣé individual náà ló máa ṣe? No, it is the government that is supposed to provide all these things. So tabanika review infrastructure system. Kakọ̀tẹ̀ lo Ìkòròdú as our iMac. What has been the infrastructure system in the last 5 years? The infrastructure system is just below average. In fact, below average. Telephone average. Torí pé election ń bọ̀, I can categorically because of election is coming. Láti last year sìn, lọ́sẹ̀ wà ní sí ọ̀nà put effort. Sí Ṣàgá. So àwọn community efforts ló fi ń patch àwọn ọ̀nà wọn for the past I don't know how many years. Tẹ bá lọ mú Kòròdú ní sí yàtọ̀ sí major road, Kòròdú tó Ṣàgám, Kòròdú tó Ìjẹ̀bú-Òde, gbogbo ọ̀nà tó wà láàárín Ìkòròdú tí lọ dé Àgbẹ̀dẹ tí lọ dé gbogbo ẹ̀. Ṣé wọ́n ti mo gba ọ̀nà yẹn kọjá ìmọ̀ petrol station yẹn gbà tá à ń lọ sí Petrolex láti Kòròdú ẹ̀yìn la gbà ọ̀nà yẹn bad gan that was about almost 2018 wọ́n ṣe títì yẹn rárá bọ̀ torí mọ́tò táwa gbé. Up till now Petrolex yẹn Ìbẹ̀fún ló wà ìlú ìyá bàbá mi nìyẹn ìlú ìyá bàbá mi nìyẹn mo yìí wá bẹ̀ ní last week lórí nísìn ìṣó lè gba ọ̀nà yẹn kí mọ́tò yín gbé wálé padà. So now bí gbogbo Ìbẹ̀fún dẹ̀jẹ̀ tó yẹn kò sí hospital ẹ̀yọ̀ kan bẹ̀. Ẹ bá rí hospital kan tó wà bẹ̀ oh God ó dùn mí I will take a picture and send to you. Ẹ lọ́wọ́ bàbá mi ṣe ambulance a whole community a whole village. Kẹ̀kẹ́ márúwá kẹ̀kẹ́ náà bẹ́ẹ̀ náà fi ṣe ambulance fún wọn. And now so tẹ́ni kọ́ bá wá kú ẹ̀ sọ pé àwọn èèyàn wà àwọn èèyàn wọ̀ mú ẹ̀ tí wọn accordingly. A whole city a whole village tí ò ń ṣèyàn 5,000 tí ò ń ṣèyàn 6,000 ló wà bẹ́ẹ̀. Kẹ̀kẹ́ márúwá ẹ̀yọ̀ kan pé náà fi ṣe ambulance fún ẹ̀ center ń bẹ̀. Kẹ̀kẹ́ márúwá. I will take the picture and send to you. Only so that come on, me come back to take pictures. Before you finish this one, come and send. I'll send to you.
So what are we talking about? So the government should be held responsible for it. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora. Ṣé aráàlú ló ń ṣe àwọn nǹkan fún wọn ni? No. Government uses the money that is generated from the revenue to do the roads, do lights and other infrastructure. Then you will not pay for it. Now, ẹ̀yin lè sìn ẹ máa gba permit, ẹ máa gba gbẹ́rẹ́, ẹ máa gba kòtò. Àwọn tí wọ́n ṣe transportation, accident bá ṣẹlẹ̀. They just die. Wọ́n dáfẹ́ ẹ̀jẹ̀ ló ń fọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà. Let's come off it. Kò ṣáà ló ń fọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà. Lack of medical attention ló pa wọ́n. Àṣírí ẹgbẹ́ fún gbogbo accident ló wà ń bẹ̀ ó ń bleed. Wọ́n gbé gbàdàgbàdìgbàdìgbàdìgbà. Wọ́n gbé dé kíná sí korúkọ dé emergency Nàìjíríà. There is not like emergency Nàìjíríà. Tó bá ti lówó ẹ̀ gbàgbé ẹ̀ gbàgbọ́n are done for. Kò sí kò tó ń pèlè emergency Nàìjíríà. Pé wọ́n tẹ̀ gbé ọ̀dẹ́ màjáyà máa wo fíìmù. Àmọ́ wọ́n máa tẹ̀lé wọ́n tó lè ṣe lẹ́nu láti wọ́n náà lọ́dún ṣe fíìmù. Ọ̀rẹ́ máa tẹ̀ tó last day the hospital. Ní diaspora ní less countries wọ́n máa tẹ̀ ọkọ̀ gbà wọlé náà. The first law of medicine is save the impending danger. That is it, save the danger and take that life first before you talk about any other thing. But no Nigeria owó first ni owó lọ́wọ́ medical ni. Medical tó dẹ̀ fún náà is substandard drugs. That's what our substandard drugs. Adulterated drugs. Ibo náà ti ń kó wá ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì orí wọn gbà tán kó wọlé ni. Àbí lẹ́mà ló máa lọ máa wò ó èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn if not because of my little medical knowledge pàmídà ló hospital. Ilẹ̀ bàbá mi ilẹ̀ dẹ̀ wà ní ẹ̀ mọ̀ kí mo kàn tún mo mọ picture mi tí mo ṣe nígbà tí mo lọ sí Petrolex this is about 5 years ago because I had opportunity to be there nígbà tí wọ́n launch it it's about 300 million litre petroleum tank farm but gbogbo ẹ̀ fraud náà ni we know all that. Ilẹ̀ ta ní nílé ní Yorùbá ṣé even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ibi tó kọ́ tẹ́lẹ̀ kò jẹ́ tìgbàlódé kí ló dé tí àìtí kọ́ tìgbàlódé láti fi support àwọn èèyàn wa ní each of the community láti Ìkòròdú lọ sí Ìjẹ̀bú dé gbogbo Petrolex yẹn because ibẹ̀ yẹn tóbi sá. Ní ṣé Mr. Koiki torí wípé wọ́n ti mọ̀ pé tó bá ṣe the common man will be liberated. Okay. And you don't do that liberation. The liberation yẹn. So they are keeping us down for them to gain more wealth. That's just as simple as so wọ́n ti mọ̀ pé di yẹ mọ̀ pé àwa Yorùbá wà very brilliant. Bẹ́ẹ̀ni. A máa ti di catch up. So once somebody dey go ojú wa okay kini is like this we pick it up from there and then we go. Yorùbá ń ṣe business now. I can only tell you as at now wípé 80% if not 85 or 90% of Yorùbás are not eating from government. Ọwọ́ ara wọn wàhálà ara wọn fún ara wọn. Ogún yẹn ẹ̀ parọ́. So ogún wọn náà fi ń jẹ. So torí ẹ̀ kan ṣe ń wá gbogbo ọ̀rọ̀ láti keep wọn down so that they will continue to get rich. Through the revenues and through the things. Okay, tó bá fún wọn ní health infrastructure so wà okay. Ṣé ọmọ tó kú ní nílùú yẹn máa kú? Kò lè possible bẹ́ẹ̀ ni. Bóyá ọmọ yẹn lọ́nà àti ẹ̀dẹ̀ genius. Ọmọ tó kú yẹn. Who knows? Many wealth is in the grave. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dúkìá. Nígbà tẹ́tẹ̀ sọ pé yàn brilliant tí a máa sọ pé irú Tolúlọpọ̀ Aró ti lé ṣé kò brilliant ni the first ever helicopter combat pilot in the history of the 55 years of the Navy àbí Air Force ara ní Nàìjíríà in the history world she dey wear it and she was only 24 years old. Bẹ́ẹ̀ni ẹ lọ palẹ ní yẹn dànù ẹ wá sọ pé mọ́tò kan reverse stupid mọ́tò ló reverse. ká lọ bá fún ní security tí mọ́tò ní reverse pa kí mọ́tò pa security ẹ̀. má ṣe. imagine so it is our government so ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n máa take ẹni ẹ̀ ọ̀dùn wọn. I can imagine ẹ̀. wọ́n stupid language wọ́n ní delete. Hey, delete. Ẹ mà ṣe gan mo gbádùn Petrolex ẹ mú mi lọ ẹ mọ̀ ń wo picture mi kan àbí ẹ̀wọ̀n èèyàn tí ìmọ̀ mi níbi ìbàyí púpọ̀ àwọn tó mọ̀ mí this was 2017 when I travelled down to Petrolex I was there invited òun ní id ẹgbẹ́ mi lélẹ̀ tí mo fi wọ sílẹ̀. ìlú ẹgbẹ́ Petrolex yẹn I tell you nígbà tí àwọn kìíní àwọn Fúlàní bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn. I have about 3 plots of land there tí mo fi ń gbin àwọn ewé àti epo àwọn igi everything. Àwọn màálù wọn wọ bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀ tán. I couldn't recover from it up till now mi ti recover. A lọ sí gbogbo àìwò they did nothing.
One police officer come from the STARR. Ẹ má waste time ara yín. Ẹ má yanjú yín dànù. Imagine. Yes now. So àwọn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, they will shut them up, they will silence them. People want to stand up from here, even for the Yoruba nation, people want to stand up. Máa ní wọ́n táwọn ìyàwó wọn fà wọ́n sẹ́yìn ìjọ́sọ́, máa fi jẹ́ kí n tó pọ̀ sọ́sọ́. Tó bá tẹ̀lé ṣàánú mi ṣàánú àwọn ọmọ ẹ̀. Ẹ sọ fún mi irú ọkùnrin náà kó sí. Even if he has the laugh out of the lion. Aseke nígbà tí àwọn bá kùn sí létí pé wàhálà tó fẹ́ gbé sọ́wọ́ yìí tó necessary ṣá. Tó fẹ́ gbé sọ́wọ́ yìí kìnnìkan tó necessary. So what the politicians and the affluent ones are doing is divide and rule. Divide and rule. Wọ́n máa tọ́ba di pé community kan ti wà ń bẹ̀, àwọn èèyàn tí ẹnu wọn ti ń kó báyìí, wọ́n máa yọ́kẹ́lẹ́ wo àárín wọn, wọ́n á fún àwọn èèyàn àwọn tó weak láàárín wọn, wọ́n á sáré bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lówó, wọ́n fún wọn ṣe everything, ó yá ẹ̀rọ máa fight against wọn. Ẹ ṣé gan-an bàbá mi. Ẹ ṣé gan-an. And that's how they kill it. Thank you so much. Ọlọ́ba ń dúró tì mí. Mo like àwọn ọmọ kéékèèké tí bá ń gbọ́ voice wọn. I love the energy around them. Ọlọ́ba ń dúró tì gbogbo wa. Ìbá ń kí àwọn ọmọ wọn dáadáa. Thank you so much. Mo dúpẹ́ fún kọ́ọ̀lì yìí. Ẹ ṣé gan-an ìyàwó agbẹ́mi lékè for connecting this caller. This is the reality on the ground. Ìyá ìfẹ́ gbé mi lọ. Ìyàwó mi ò like máa ṣe picture ẹ̀. Ìyá tó fẹ́ gbé mi lọ lélẹ̀. Ìyàwó dín mi lélẹ̀ yìí o. Orí pé fine boy looking sexy láti London. You're a journalist money years. Wow. What part of London are you living in? Lèmi náà kọ́ ẹni kàkàkàkà. Ìyàwó mi ni wọ́n ń gbé ẹ lọ nìyẹn tó mọ̀ ó máa dé Kánò wọ bọ̀bọ̀ yìí. Èmi ò lè dá mọ̀. Ló ṣàn ló ní kí n tẹ́ come close and take picture. When are you travelling back to London? Lèmi náà ń dẹ́nu kàkàkàkà. Àṣọ fẹ́ gbé mi lọ Kánò ni. Helicopter dúró pẹ́m. Àwọn eléyìí ibẹ̀ fún yẹn Petrolex wà láì. 2017 lélẹ̀ tí bá fẹ́ jẹ mùlá Nàìjíríà èmi àkọ́ di toy boy ni yàrá máa bá ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ méjì àkọ́ ìdá àwọn ilé owó burúkú àlọ́wọ́ wọn olépo rọ̀bì làwọn ìdímí ta ló mọ ìdímí ní Nàìjíríà ìkan náà àwọn ìyàwó èlélẹ̀ ọlọ́run ọmọ ìyàwó mélòó ló ní akọ́fẹ́ mi náà ṣe toy boy ni they were ready to take me back to the north ṣé wọ́n lè rí mi báyìí kó sọ pé journalist ló dúró yẹ gbalẹ̀ ọ̀nì Koiki fẹ́ fowó Yorùbá nation ṣe kìíní kan. 2017 I was ebi mi lele bàbá yẹn ló kàn tún gbé wa lọ sọ́nà ẹ̀ again ìyẹn mo lè jókòó síbi bàmá post anytime because mo ti wá náà ṣé èèyàn lè sọ pé Koiki dé ìbẹ̀fùn Petrolex ní ọ̀nà Ìjẹ̀bú lọ́hùn ebi mi lele invite mi nìyẹn òun lẹ́wọ̀n yìí ẹ̀ ń padà sẹ́yìn òun lele ṣe rárá àwọn tí mo dúró pẹ̀lú yìí right these are top bankers oríṣiríṣi tí bá fẹ́ gba connection àti ní connection yẹn because tí mo upload àwọn picture kankan sórí Facebook ní lọ́rọ̀ làwọn èèyàn pè mí láti Glasgow Koiki connect me now mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọn náà ní CV gas and oil mo ní mi ṣe gas and oil mo ní àwọn náà rí mi ní Petrolex mo ní mo kọ wọ́n invite me ni wọ́n ní pẹ̀lú àwọn tó dúró tì yẹn àwọn ilé epo rọ̀bì àwọn ní connection Nàìjíríà nìyẹn connect people like connection network but I didn't say that from that angle I just mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi tó ṣe tó fi ń kọ́ Petrolex yẹn àwòṣìdún fídíò mi kan wà níbẹ̀ náà tí mo rí nísìn I was travelling there up to when it was put together but gbogbo kinní yẹn fraud ni sí kankan níbẹ̀ imagine that is the Nigeria ìjọ Petrolex tó máa launch lọ́sẹ̀ ń ṣe gbogbo eléyìí tó yẹ kó ti ṣe kó ti ready ìjọ yẹn gangan gbàtà àfi wọlé lélẹ̀ tá à ń bọ̀ láti Èkó tàfi dẹnu ọ̀nà wọ́n sì gbé bánà gbé kinní kan nítorí ẹ̀kọ́ ti rẹ́dì helicopter ń pẹ́ helicopter ránṣẹ́ ni olówó ní kúre àbí olówó dẹ̀ máa kúre ni àbí òun lè máa ń sọ bẹ́ẹ̀ helicopter ń pẹ́ helicopter ránṣẹ́ ni vice president was there bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ was there Ọbásanjọ́ was there ilẹ̀ kún lọ rẹ́mú ilẹ̀ kún ni mo sọ orúkọ wa ń mú nínú bẹ̀ àmọ́ àjọ̀nú tó fi síbẹ̀ nígbà yẹn gbogbo tó ti set up pé air condition máa ń ṣiṣẹ́ nínú tẹ́ nígbà tó dé stage kan àwọn fáànù abúlé lọ ní kọ́ lọ rẹ́ǹtì wa tó rúfẹ́ pa àwọn èèyàn bàbá wa gan ọ̀já jáde sẹ́kùn wọ́n lọ sáré gbé fáànù jáde nínú mọ́tò wọn ni tóru yẹn pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n ní ká ṣí gbogbo tẹ́ǹtì dànù lọ́básanjọ́ ní ẹ̀ lè ṣerú kan báyìí káwọn èèyàn má fẹ́ jú mọ́ àwọn ọmọ ìyá yìí náà ìbẹ̀fùn
mo like it. Tabati Loba, you know, this was one of the videos as well we did heading towards the only video content Morini sing Petrolex. Nigeria, kò lè ṣiṣẹ́, forget it. Àwa tá tẹ̀ súnmọ́ wọn gan mọ̀ pé kò lè ṣiṣẹ́. Ìwọ tó súnmọ́ wọn sọ pé máa ṣiṣẹ́. Ìjẹ̀bú náà lélẹ̀ 2007. Nígbà ìwọ̀n pín lélẹ̀ nígbà tá à ń káàkiri bẹ́ẹ̀ sún léwò nímọ̀. Ọkọ̀ rẹ̀ pé mo já Ìjẹ̀bú lélẹ̀. Mo fẹ́ pè orin yẹn. Nígbà tá à ń káàkiri lélẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde. 5 years ago, you can see that. Bàṣà dúpẹ́ fọlọ́run pé àbàjẹ́ àdẹ̀bàjẹ́ títí tí bá wá fi bàjẹ́ ṣé ìsìn ni màá ní mo fi bàjẹ́ nígbà tí yàntẹ̀ ti di celebrity ọ̀sán gan àbàjẹ́ nígbà yẹn ìsìn ni màá fi bàjẹ́ tẹ bá wò kò ọlọ́run social media sórí hospital lélẹ̀ Lagos State Teaching Hospital this was made 2017. And good afternoon or good evening. sórí lórí mi bó ṣe pápá yẹn sórí bó ṣe fresh ní bíbá. Yorùbá nation ẹ̀kẹ́ mi ti wọ pápó ilé ìtìtàn ṣe àti ṣe 4 hours nìyẹn ni wow kí ló ṣẹlẹ̀ ilé ìtìkú backend team ẹjọ ẹ bá mi gẹ́ẹ̀tì kébù ní àwọn tó ṣe wà kébù yìí tí kò ṣiṣẹ́ rẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ ilé tí fóònù kan ti aṣèǹgbà kọ́ọ̀lù fẹ́ni tó bá fi bá a dá sí i. I'm not being anything over there and switch over because I lost one of my broadcasts now. The phone is but I would have no other option than to use it now. Yeah, my charger. Because what on Instagram or like, I can show you the video. This was me, 6 minutes video captured live. Recorded. Koiki come back home. Mama sọ pé kí come back home. Statement èmi ò fi máa gbọ́. Èmi jàtọ̀ sáwọn tẹ́ máa sọ pé come back. Èmi ń lọ Nàìjíríà, èmi máa ń káàkiri, máa ń tẹ̀lé káàkiri. Hospital yẹn rùn ju kí ló dálẹ̀ lọ. Lagos State Teaching Hospital. Ẹ̀gbọ́n mi kan wò mí báyìí, mo fẹ́ dárúkọ wọn mọ́. Manchester ló wà. True wife wọn la fi lọ sí Lagos State University Hospital. Ọmọ kan náà lọ admit sẹ́mọ̀ different problem. Nígbà tí mo débẹ̀ báyìí, èébì tó gbé mi báwo nígbà ṣe ń rùn rẹpẹtẹ báyìí ó ń rùn burúkú òórùn yẹn lágbára ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. This was 2017 ní outside Lagos State University Hospital. Let's watch it together. Just a very short video live all the way from the Lagos State University Teaching Hospital, right very close to Ikeja. We were meant to be bringing you the live coverage from the hospital, but we won't be able to do that today. We're going through some protocols, and hopefully when we get the clearance, we'll be able to do that, you know, in just about a couple of more days. I'm here with, I came down with the Saffron CEO, Mrs. Yemi Ebulo, and we've been here for the last just about 4 hours or so. There was a particular young boy that was posted on the Facebook, I think on Sunday. Ẹ̀gbọ́n tí mo fẹ́ sọ yo 5 years ago ní fídíò tẹ́ ń wò yo ni mo ti ń pariwo pé Nàìjíríà wèrè ní Nàìjíríà country o orí Facebook ni problem yẹn ti jáde tí wọ́n pè wá pé òkè ká wá ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. The night we came down to do a follow-up, you know, to check on the young boy, but because we could not get through some, you know, some kind of protocol, we were not allowed to bring you a live coverage from the hospital. But we've been given assurance that we will definitely get that as soon as the letter is handed in. We've already handed that letter in today, and we should hope to get a response. Hello, brother mi, ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Èmi ni ẹ sà. Èmi ni ẹ sà. Ẹ ti try, you try more than enough, ṣe understand? Ẹ ti fi everything wọn àwọn èèyàn. Ẹni tó bá di jí gan, ó yẹ kí n tiẹ̀ la. Ẹni tó bá dẹ̀ pọ̀jù gan, ó yẹ kójú ẹ̀ la. Ẹ understand? Because ìlú òyìnbó ni gbogbo wa ń gbé àmọ́ bó ṣe lọ. Àwọn ará bí yìí, wọ́n fẹ́ continue láti máa oppress àwọn èèyàn ni. They know the right thing to do. Ọmọ deliberate action ni.
You understand? So try go, they appreciate you all the time. You understand? In fact, anybody you can't you have tried and they continue. Allah them and bless you. God will continue to bless you and your family. Allah them and guide you. Continue to manage the same because ojú yín làwọn ojú olóyè làwọn ojú bàbá làwọn gbogbo ẹ̀kọ́ kò ní ṣe yín àdìpá àbúrò àtọ̀dọ̀ yín lápá. Thank you for your work. Thank you for your time. Thank you so much. Ẹ ṣé gan. Màá jíṣẹ́ grandma náà gbọ́ mo kí àkóbí mi lọ́mọ. Tèmi bá lọ Nàìjíríà mo máa ń fira mi lẹ̀ fún yín ni wàláì. Àní ò lè mọ̀ pé mo ṣẹ̀dí láti London ìyá torí mo kàn tí mo máa blend slippers ni máa wọ̀ tí máa wọ Kampala ó ṣàràṣọ tí mo wọ̀ níbí báyìí ẹ ṣàràṣọ tí mo wọ Kampala tí mo ti darapọ̀ mọ́ yín because èmi believe we are all the same ìyẹn gbé láàbúrò àmì so wọ̀ ẹ lóye alálùbáríkà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. èmi ni ó jàre bàbá mi kú iṣẹ́. èmi ni mọ́ mi. ṣé ẹ rí yóò ti pẹ́ ṣé ẹ rí ohun tó fọ́ọ̀lù yẹn jù àtàwa Yorùbá náà ọmọ mi tí mo wà pẹ̀lú ẹ̀ tí mo sọ fún ẹ̀ dèlù. bẹ́ẹ̀ni ma. 2011 ló ṣe tán ní skúlù tó ń ṣe sáfíìsì ní Èkó. ó ní tí wọ́n bá kó oògùn wá àrọ̀ tí mo sọ fún ló tẹ̀lé ní ó jẹ́ kí wọ́n fi nǹkan burúkú kàn níbẹ̀ ní island maternity. jẹ́jẹ́ ni o má pé dókítà yẹn àwọn nọ́ọ̀sì ẹ̀yin lọ̀gá wọn ó jẹ́ pọ́mọ tó bí nínú ni lẹ́jẹ́ ẹ̀yin lọ̀gá wọn bọ̀ṣá jẹ́jẹ́ ni ó máa tẹ̀ o má pé dókítà yẹn o lọ torí Ọlọ́run yọ ọkọ mi ò díẹ̀ o kí n má sọ̀rọ̀ ogun má gbàsìkò àwọn èèyàn ó ní tó bá kó oògùn dè báyìí tí wọ́n bá ní káwọn fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ó ní gbogbo àwọn aláboyún yẹn wọ́n máa ń kó oògùn àjọba máa ń fún wọn lóògùn ó láwọn mẹ́tọ̀ tọ́jẹ́ nọ́ọ̀sì yẹn wá dẹ̀ palẹ̀ àwọn oògùn yẹn bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọ́n nọ́ọ̀sì bíi kékèké ẹ jẹ́ káwọn fún wọn ní kinní yìí tí wọ́n bá gbé màjẹ́sì dé ẹ kó kinní wá sáré máa lọ tó ìgbà míì ìjọ mẹ́ta kò ní wálé níbi àánú tó máa ṣe pé tó bá rà fún èèyàn ní màjẹ́sì báyìí tó bá kó tẹ̀ sí màjẹ́sì ó máa ṣiṣẹ́ látàárọ̀ dalẹ́ títí àárọ̀ ọjọ́ kejì ó ní wọn ò ní kó oògùn lẹ́ o wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní kí wọ́n lọ máa fowó káwọn tí wọ́n gbèrò wá káwọn lọ máa lo oògùn wọ́n máa ṣe ibi tó ti ń ṣe yẹn ó di ohun tẹ́jẹ̀ ń bàjẹ́ tẹ́jì tí gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọn fún lọ títí tẹ́lómi fi máa dákẹ́ wọ́n ní kì í tẹ́wọn lọ́rùn rárá tó bá wà pẹ̀lú wọn ó láwọn nọ́ọ̀sì yìí ó ní lọ́nà kí ló dé káàrí báyìí kí ló dé káwọn èèyàn kan rí báyìí tí wọ́n kórìíra ara wọn ẹ mọ̀ ìtàfi ìṣẹ́ra wa náà pọ̀ jù ẹ mọ̀ bá ajẹ́nigbó ológun tí Múrítàlá ṣe tó fi dúró dáadáa tó jẹ́ pé tó bá débẹ̀ tó bá dé hospital kan tí wọn ò dáyàn lóhùn wọ́n máa ṣáàkì gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ ní òfin tí ò tí wọ́n constitution 1999 ó ní wọ́n máa bàlú yẹn jẹ́ kọjá bó ti jẹ́ ní ìmọ̀ bó yóò ti rí kíní ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ kan tí bàbá ká ìfáyẹ̀bí kọ́lá ń forí di bàbá òun tó sọ sílẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá àròpọ̀ eré ni mo ti gbọ́ kíní yẹn wà láì tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ń bẹ̀ bàbá mi ààrẹ máa ká pẹ̀lú gbogbo ohun tí wọ́n ṣe sínú 1999 constitution àgbákò ní constitution yẹn. ó yẹ kó bá sọjọ́ ṣàtúnṣe kíní yẹn 2003 wọ́n ní bàbá yìí sọ̀rọ̀ ìkalẹ̀ gbogbo kíní yẹn ti pé fún wọn jù wá kọ́lé fún wọn wọ́n á máa gba ìwòsàn ọ̀fẹ́ nílé nínú òyìnbó ọmọ wọn ìyàwó wọn gbogbo nǹkan ni wọ́n kọ́ fún wọn. kí ló dé àtàwọn gómìnà gan ihun tó wá fà fáwọn gómìnà wa nílẹ̀ wa nìyẹn tí wọn ò fẹ́ kí kankan lójútù èmi dẹ̀ mọ̀ pálágbára lọ́lọ́run ní gbogbo ìtí gbogbo wa jọ kẹsẹ̀ bọ̀ yìí kódà Ọlọ́run á gbà fún wa. lágbára nínú mọ́ Africa confidential welcome. Ọlọ́run bá àyípadà lórílẹ̀‐èdè mọ́. bàbá mi àyípadà lórílẹ̀‐èdè mọ́. wọ́n láti Ìbàdàn ti kó wa pọ̀ yẹn náà ti gba pàtàkì lọ́wọ́ wa. kí ni pàtàkì tó kọ́kọ́ gba èdè wa. gbogbo wa náà ní gbélé Nàìjíríà tó gbélé Yorùbá kò kọ́ wọn ní Yorùbá. ọmọ tó ń lọ sí skul wá ní fanakula ló ń sọ. wọ́n mú history wọ́n yọ dànù láti 2012 àbí 20 kí ni wọ́n ti yọ history dànù pátápátá. àtọmọ tí ó ti ẹ̀fọ́ fanakula àti kíní kan wọ́n ṣe history díẹ̀ wọ́n ti yọ dànù ní ìsìnkò sí history mọ̀ nínú ní skul. kí ló wá jẹ́ kí lè fẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú irú bẹ́ẹ̀ yẹn. bàbá mi iṣẹ́ pọ̀ wà láì iṣẹ́ pọ̀. bí ọ̀rọ̀ Yèyé Dára ni ó ní ìjà dáná bára àwọn ọjà ìkọ́ni nǹkan tó yẹ ká dojúkọ àdójúkọ. bàbá mi ohun tó yẹ ká dojúkọ àdójúkọ. ó yẹ ká máa tó àṣírí àwọn politician wa ní ìkàlà àwọn politician wa. bẹ́ẹ̀ ni. tó wá mọ̀ ṣùgbọ́n mo rò owó tó wá lọ fún ọ̀pọ̀lẹ̀ ṣé tó bá jẹ́ pọ̀ fi ń wà òun gbogbo. àyà mi já nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn mo ní bí sísá wa yẹn mẹ́kẹ̀ẹ́ ọ̀gbìn. àyà mi já. ìgbà wo ló dọ́dọ̀
nígbà wo ló dákẹ́ kí ni condition ẹ̀ kò fi rí báyìí tó bá jọ fi kọ́ wà ní Ìbàdàn ó pa àwọn èèyàn tó yàn sínú gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ti débẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bribe gbígbà ọ̀rọ̀ bá dojú àwọn tó dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ gangan wọn ò ní sanwó fún wọn lásìkò ìrẹ̀wẹ̀sì àdébà wọn àwọn tí ò níṣẹ́ ṣe òun lẹ́nìkan sọ yẹn pé ẹ gbọ́ ọmọ mi ṣiṣẹ́ ọmọ tí ò mọ tútù kankan ẹ máa gbé sọ síbẹ̀ mọ́mọ́ yan wọn kì í ṣe wọ́n kàn báyé wa jẹ́ connection bẹ́ẹ̀ ni connection burúkú wọ́n kàn báyé wa jẹ́ lójoojúmọ́ ni lójoojúmọ́ ayé wọ́n kàn báyé wa jẹ́ àfikọ́ ló kó gbà wá iná kọ́ ọmọ iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ kékeré kọ́ èmi dẹ̀ mọ̀ pẹ̀lú ọ̀hún ló kún ẹ lọ́wọ́ wọ́n pẹ̀lú ọ̀ṣà àwọn èèyàn gidi bíi tiẹ̀ tí wọ́n gbà fúrọ́ọ̀tì tí kìíní yóò fi ṣe é ṣe wọ́n tí ò jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ọgbẹ́ ò ṣe é ṣe nìyẹn tó bá ti tó yẹ tó yé tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọ́n mọ̀ tí arákùnrin tó pè láti Ìjẹ̀bú yẹn sọ ọjọ́ bá ti rẹ́nìkan tó ń ṣe bí ìgbìyànjú sáìdì àgbàrá yẹn a ní sáìdì kan sí sáìdì àgbàrá àwọn China tó wà bẹ́ẹ̀ kí wọ́n tó gbà fún wọn kán ṣe títì tó dojúmọ́ ayé nìkan wọ́n dàrú mú tírélà tí wọ́n lò àfi kí wọ́n kọ́kọ́ lọ Àbújá tó gbé tọkùnrin yẹn sọ kọ́pì tó bá dẹ̀ wò wípé owó tó ní kò lọ sọ ìdí pọ̀ ju owó àlọ́ rọ́gísẹ̀ òbá akẹ́rù ẹ̀ kúrò níbẹ̀. pápá táwọn China yẹn rí i pé àwọn máa ró lè jà dáadáa bẹ́ẹ̀ wọ́n padà ṣe wọ́n gbé tó òsì bẹ̀ gbogbo ẹni tó ní sáìtì bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ láti lọ ṣe kankan lórí ilẹ̀ ó máa ṣe kíni ó máa sanwó wọ́n gbé tó òsì bẹ̀ wọ́n wá ní ẹ wọ́n ti ṣàdéhùn fún wọn pé tí wọ́n bá ti gbowó wọn tán ẹ sọ fún mi jẹ́wọ́ làwọn yẹn máa tó láwọn fẹ́ gbowó àwọn tán lọ́mọ aláwọ̀ gbowó tán ni iṣẹ́ tó yẹ kí ìjọba ṣe ẹ̀kọ́ ẹ̀ ṣe táwọn tó ní kọ́pì bá tún wá dé ẹni kan lọ ṣe àìtún ní kọ́kọ́ lọ sọ owó kan náà owó tó fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ owó rẹ́gísà tó ní olú Àbújá ní ọ̀tọ̀ bàbá mi ohun tó ń ṣe wá nílùú nílẹ̀ Yorùbá àwa Yorùbá gan la bá yé ara wa jẹ́ jìnnà fúnra wa la bá yé ara wa jẹ́ jìnnà ìyá àkọ́kọ́ náà bá wà lọ́tọ́ tí kọ́kọ́ pèdè wá lọ́wọ́ wa kò yé wa mọ́ kò yé wa mọ́ àwọn bí a lọ àbí àdójúkọ àbí àbójútó ẹ wo ní kò tó bá bímọ wọ́n níyẹn Yorùbá ni kò gbọ́ Yorùbá tó bá bímọ wọ́n máa kọ́ ọmọ wọn lédè tó bá bímọ wọ́n máa kọ́ ọmọ wọn lédè ni kò sí bí wọ́n bímọ tí wọ́n tọ̀ wọn lédè àwọn tá a bímọ wá sílẹ̀ Yorùbá àádọ́mọ ọmọ mi tó wà lé èmi àti bàbá wọn jà torí ìyá wọn ni tèmi tí bá débẹ̀ tí bá kí wọn ẹ káàárọ̀ o ṣe àdí dáadáa o a ní a good man a ní kọ́nù wọn tó bá fẹ́ kí ẹbí bá sùn bẹ̀ mọ́jú tó bá fẹ́ kí sínú àárọ̀ ló yẹ kó ní ẹ káàárọ̀ o a ní ẹ káàtọ̀ mà ìgbà jáyé lè ṣe ìwọ bàbá Ìbàdàn ni ẹ ìyàwó ọmọ Abẹ́òkúta nínú ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ kọ̀ wọ́n káàárọ̀ kú dàbí yẹn kẹ́ ẹ tó mọ̀ òbí fún ọtí. ara problem ti gẹ̀ẹ́sì dálẹ́ thank you so much grandma ẹ ṣé gan ni thank you so much. ọlọ́kàn dáadáa pẹ̀lú bàbá Akíntóyè àti Adéyẹmọ kí wọ́n jù mọ́ra wọn àwọn yẹn láti lè rọ́ náà lọ ṣé a bá ní gbogbo àwọn tó wà ní Nàìjíríà yẹn káàkiri àti ìrí kankan ṣe fún gbogbo àwọn gómìnà pátápátá ilẹ̀ Yorùbá yẹn á ní títí lọ. grandma ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan grandma ẹ ṣé grandma thank you so much ẹ ṣé gan ni ìwòye àná ni grandma pè mí wọ́n ní àwọn ń lọ jáde lánàá New York wọ́n ní snow pọ̀ mo ní grandma ṣe make sure pé wọ bàtà tó ní gíríkì ẹ má lọ grandma náà àwọn náà wọ bàtà tó ní gíríkì o African Confidential màtọjọ mẹ́ta I guess it's been work mo kí ìyàwó Elizabeth Adesunmo my brother Ayomi Kun said until the lion tell their stories the history will keep glorifying the hunter like I always say ipe kachukulele mo ní opportunity láti connect pẹ̀lú ẹ̀ àjọwà ẹrí bí tí mo dúró sí tí mo ní fídíò ẹ nínú Petrolex lélẹ̀ but àwa ń wo kò ń ṣe mí mo ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ òun ẹ jẹ́ ń padà sórí hospital yìí ẹ̀gbọ́n mi kan wò mí báyìí àwọn ọmọ ìrìn àjò tá a rìn níjọ́ náà lọ́hùn this was Lagos State University Hospital orúgbòlà ni yeah I can see you are fighting them back to back on Twitter let's listen to this. Itself. Once again we've said it so many times. We need a lot of people that need assistance in the country. We can only bring down, assistance, in the country. We can only do our own little bit, from the media aspect. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ, from the media aspect,
Èèyàn máa kẹ̀. Koiki, come back home. I was using my media to communicate with the state and the public. This was 2017. Lèmi pariwo ní Lagos State University Hospital pé nǹkan lè máa lọ báyìí. Ẹ má kí nǹkan máa lọ bá àti ẹ̀ tí gbọ́dọ̀ Yorùbá Nation nígbà yẹn. Ẹ wá ní ká má dúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè. Dádì ìtẹ́ni Ìbàdàn dúpẹ́ fún. Ẹ wá ní kí n fi bàbá Akíntóyè sílẹ̀ kí n má fún ní gbogbo support tó fẹ́ kí loyalty mi má wà pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ wá ní kí loyalty mi wà níbò míì. Tó bá jẹ́ pé mo gbọ́rọ̀ Yorùbá Nation true George Akínọlá ní 2017 ni èmi á ti máa pariwo ẹ̀ láti 2017 yẹn. But wọ́n ò jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kó jáde wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ àwọn bàbá yẹn kì í bẹ́ẹ̀ ewu lélẹ̀ ẹgbọ́n kan tí George Akínọlá sọ nínú fídíò yìí ẹ jẹ́ kí n lọ mú jáde lẹ́ẹ̀kan sí i. 2017 ni ẹ̀gbọ́n mi George Akínọlá comrade lọ ti ń pariwo which Nigeria ẹ̀gbọ́n tó sọ níbí. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. Ṣé Oodua development yẹn kọ́ la rí nísìn? Ara tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe was the loot. But lẹ́yìn nísìn ẹ̀gbọ́n tí George Akínọlá sọ ní 2017 èmi náà dẹ̀ lọ́lé ní 2017 but ẹ̀mí yàn connect wa papọ̀ kábíyèsí Elédùmarè. I wish I knew him in 2017. Bóyá àbá ti máa fọ́ gbogbo ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ máa ní Koiki bí ẹ̀nà lẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ náà ẹ̀gbọ́n Yorùbá. Mo ti fi gbogbo Yorùbá mi mo ti fi jẹ́ McDonald's àti Burger King mo like Burger King but mo like McDonald's Yorùbá mi ṣe ń lọ díẹ̀díẹ̀. Ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ni mọ̀ ni. Lórí mi bó ṣe tanná tọ̀mtọ̀mtọ̀m nílé Èkó ní 2017 èèyàn kan wá ní mo wálé. Mr. Koiki ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ni ẹ̀wọ̀n ọ̀dọ̀ àgbà ni wọ́n mọ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ girama lẹ gbé fún bí more than 25 years 50 years ẹ̀dùn ní Nàìjà. Ẹ wà ní gbọ́ ẹ máa gbọ́. Ṣé rí Mr. Koiki ẹ̀kú sẹ́ ẹ̀ka sọ̀rọ̀ ẹ pé ṣé rí àwa Yorùbá mi ní sì lọ sí ẹ̀yà mi àwa Yorùbá àwa là ń ṣera wa ní Nàìjíríà yìí. Àwa Yorùbá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n àwa lèèyàn burúkú. Ṣé rí àwa Yorùbá ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan fún yín tí ẹ bá yẹ wípé àwa Yorùbá a kàwé díẹ̀ òun lọ́nà fi yọ wá o díẹ̀ la bí yàtọ̀ sáwúsá o díẹ̀ la bí ìwà wa fi yàtọ̀ sí Haúsá máa ń là mí ní kò ṣe pé bá yàtọ̀ nígbà lọ́nà. Ṣé rí àwọn Yorùbá Yíbò tá à ń bú àwọn Yíbò tá à ń bú yìí táwọn èèyàn ń bú ṣé yẹn ṣé rí àwọn Yíbò ń gbégbé ìdí ayé ìrọ̀rùn táyé wọ́n fẹ́ kí ayé wọ àwọn lọ́rùn wọ́n ń gbégbé ayé tó yẹ pé ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn ní Mr. Koiki. Ẹ jẹ́ bí kìnìún kan ti sáfù fún yín tí Yíbò bá ti ní owó lọ́wọ́ tí ó fi kọ́ ilé tẹ̀ ń gbọ́ mi ó máa lẹ́rìí láti lọ gba ilé flat tó lẹ́yìn pé ìtẹ́ bá débẹ̀ máa rò pé òun ló ní ni ilé tó máa gbé báyẹ pé ilé tó Yíbò máa wà bó ṣe rí olóyè tẹ́ máa rí pé eléyìí ń gbélé gidi ṣó ti yẹ yín ṣe rí tí ẹ bá lọ síbi gáràjì tàbí wọ mọ́tò sí kẹ́lẹ́ mọ́ bí tí àwọn Yíbò mú láìfọ ara wọn tó fi rọra wọn lọ́rùn dì ẹ bá lọ bí tó ti ń wọ mọ́tò Èkó ẹ̀jẹ̀ sọ báyìí pé bí tó ti ń wọ mọ́tò Ìbàdàn sí Èkó ẹ bá lọ bí tó ti ń wọ àwọn Yíbò ti wọ mọ́tò Ìbàdàn Èkó sí Benin ọ̀ Èkó sí Onitsha ẹ lè bá mọ́tò tí ò ní èsì ní páàkì àwọn Yíbò mọ́tò tí ò ní èsì ẹ̀yin ẹ lọ sí gáràjì tọ́jú àwa ti Yorùbá ẹ lọ wo mọ́tò tó ń gbé wa lọ sí Ìbàdàn tó ń gbé wa lọ sí Ìlọrin. Kí ló ń fà á nìyẹn because èmi náà máa ń wò nígbà tí mo wá sí Èkó máa ń rí pa mọ́tò tí wọ́n máa ń ní ó máa ń standard ju ti tọ̀dọ̀ tiwa lọ. Mọ́tò ọmọ Yíbò máa ń ní tì ní wọ́n pọ̀ tí ọmọ Yíbò tí mọ́tò bá lè ṣe ọmọ Yíbò ní wọnú ẹ̀. Bẹ̀jà wá yẹn ó ń gbóná yẹn la máa fúnra wa mọ́ iṣu oríṣiríṣi inú tó gbóná náà máa rún ní kí la fi yàtọ̀ sí Haúsá. Dárí níbi tá ti wá ba ìlú Ìjẹ̀dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mọ́mí wa tó pè tọ́lẹ̀ kan ṣe sọ. Ṣẹ́rí tí ẹ bá lówó lẹ́bẹ̀ẹ́ ṣe wà ẹ́ Mr. Koiki ẹ bá rí pé ọ̀nà kan ọ̀dà ẹ fẹ́ tó ṣe ìgbà yìí lẹ́fẹ́ sí fúnra yín. Àwọn ọmọ onílẹ̀ dẹ̀ máa bá yín wípé ẹ máa san owó fáwọn. Ṣé ti yín ẹ máa san owó fún àwọn kẹtù ìdí ọ̀nà tó ẹ bá ṣe ọ̀nà náà máa bẹ́ẹ̀ títí bẹ́ẹ̀ o ọmọ àmàdùgbò ẹ fáìn ni o. Ọmọ onílẹ̀ máa sọ fún yín pé ẹ máa wá bá àwọn ẹ máa sanwó fáwọn kẹtù jáwọ́lé ọ̀nà ẹ̀ bá ti sanwó fáwọn ẹ má ṣe ọ̀nà yẹn ọ̀nà tó yẹ kó gbogbo alájọ́ sọ́fà rẹ̀ tájọ́ sọ́fà tó yẹ kó gbogbo alájọ́ sọ́fà kẹ́rẹ́ àwọn tó wá tó bá gbogbo yẹn ni pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ bá fẹ́ ṣe ọ̀nà kan sí ládùúgbò tí ẹ bá lọ ìfọ́kù gọ́ọ̀mẹ̀ntì kẹ́ tó sanwó fún wọn bí ẹ bá lọ dáwọ́lé ọmọ àrẹ́sì yín
a máa arrest yín a máa gbé yín lọ court ló ti yé ṣé ẹ wá wò ó ṣé ẹ̀yàn tó bá ti wá rí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn má nínú ẹ̀ tó dẹ̀ lówó yìí lọ́kọ̀ sí pé kò lówó lọ láti fi ṣe yóò wù láti pé nǹkan tí ò dáa yìí o jẹ́ kí n tún ṣe o kó lè wà káwọn èèyàn lè máa kó lè wúlò fáwọn aráàlú bẹ́ẹ̀ wọ́n máa rò pé tó ń bá nípò ṣe é sì wọ́n lè wá arrest wọn. bí wà ìmọ̀tara ẹni nìkan tó wà láàrin àwọn èèyàn wa òun ló kọ́ ti gbogbo eléyìí ìmọ̀tara ẹni nìkan ni torí sẹ́ni àwa Yorùbá kájíká torí mi ò tí ní ká bá àwọn ti ara àtàwí àwa ká kọ́kọ́ bára wa wí lẹ́nu sẹ́ni àwa Yorùbá ìwà tó wà lára wa ìwà burúkú ni ìwà burúkú ayàtọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà lára wa ìwé tá a wá láàkà yẹn gan tí wàá tún sọ ẹlòmíì di wèrè nínú wa ó ti wọ́n tí wọ́n ń tọ̀nà ọpọlọ wa ó ti ń tọ̀nà ọpọlọ wa síbòmí ẹni tí ó kàwé ọwọ́ ní ọ̀pọ̀ ọlọ́gbọ́n ju ẹni tó kàwé gan lọ sí ẹni tí ó kàwé ó ní ọgbọ́n ó ní òye ọlọ́gbọ́n nímọ̀ ju ẹni tó kàwé lọ ṣebí irú ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn abọ́lẹ̀kájá diaspora àtàlẹ́ sọ́pọ́tì ọmọ ìyàwó rẹ̀ tó ń ṣe programme tó fi ń da gbogbo Yorùbá nation. ṣebí ẹ̀yìn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó bá kàwé ṣe bá àwọn tó bá wọn kàwé náà lọ́sọ̀ lọ́jọ́ pọ̀ tẹ́lẹ̀ pé wọn bí ìmọ̀bí tí ọpọlọ wọn dá tó dorí kodò sí àwọn adá kàwé gan àwọn tí ó kàwé gan ọ̀rọ̀ yé wọn ju àwọn tó kàwé lọ. lónìí jẹ́ kí n máa bẹ̀rẹ̀ pé àwọn tó wà lẹ́jà diaspora àwọn tó wà lábúrò yẹn báwo lọ ṣe débẹ̀ yẹn kò yé mi bá ṣe débẹ̀ yẹn ò yé mi because àtìgbà tó ti bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ kọ́ ọpọlọ wọn kó ti tún gbé ju àwọn ọpọlọ wọn yìí tó sì ju àwọn tó wà nílé lọ. àwọn iná wá sọpọ́tì rubbish àwọn ló sọpọ́tì tí ò wúlò kankan tí ò nítumọ̀. ẹ ṣe gan ni gbọ́n mi. ọyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o ọyẹ kó àwọn anìkàkọ́ bára wa wí lẹ́dẹ̀ ìwà burúkú wà lọ́wọ́ wa. ẹyẹ hospital the same thing tẹ̀sán ẹ̀ Mr. Koiki hospital kan láì ní àjà ọmọge kan ṣubú kíláàsì wa ó gé níbi ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ yìí pé wọ́n dẹ̀ da ọmọ yìí dúró iṣẹ́ kan sọ fún wa pé ká máa gbé lọ sí tí a ti máa lọ tọ́jú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ da ọmọ yẹn dúró títí láì bí 5 hours kan tó wá sọ fún wa pé àwọn ò lè ṣiṣẹ́ ọmọ yẹn bẹ̀ yẹn ẹ̀ tẹ̀ ti gbá bí more than 500,000 lọ́wọ́ wa bá a ṣe ń gbé ọmọ yẹn lọ báyìí tá a máa gbé ọmọ yẹn dé hospital tán ní ká máa private hospital tán ní ká máa gbé ọmọ yẹn lọ báyìí bá a ṣe ń wọ géètì wọn báyìí lọ́mọ yẹn dákẹ́. Too many deaths. Tẹ́rí bí tán bá yé wa jẹ́ tó nílùú yìí. Bí tán bá yé wa jẹ́ dé nìyẹn. Ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú láṣẹ gan ni. Ọlọ́mọ àgbà wa lọ́wọ́ wọn lágbára lọ. Ṣé àlàsìkò àsìkò náà ti tó wọn. Ó kù díẹ̀ ni. We have just 25 minutes because mo fẹ́ kétò yìí ti kọjá time mi gan. So mo dẹ̀ fi padà wá lálẹ́. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa Alhaji. When are we going to join the pyramid? Going different ways are not going to help the movement. Movement ẹ̀ ó tutù ní ọlọ́fin gan báyìí nítorí of all these issues surrounding the upcoming election. So views wa tutu yàtọ̀. Nǹkan mi là ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀. But I believe that kátẹ́kùn bá máa fi fẹ́ sílẹ̀ tán, maybe everybody will again start reflecting. Maybe people will start looking at, okay, for now, I'm very finding it difficult that the pyramid is going to join. For now, it's not going to join. The pyramid is not going to join because we are all now pushing different narratives. As much as it would have been nice that we all stay together, but this is what the they don't want it to join. Because Tabani, one voice, tí gbogbo wa sọ the same voice, tí gbogbo wa lo the same energy. Nigeria máa ti pín tipẹ́. Kò pín. Ẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ok, ṣe wà lórí ètò. Jẹ́ ń pè é padà tí bá ti tán. Ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀ náà ni mo fẹ́ fọwọ́ dín pẹ̀lú àwọn kankan ni mo ṣe yọ kíní yẹn kó lè tẹ̀. Ṣé rí nǹkan tí mi fẹ́ sọ ni ṣé rí. We need to pay attention to ourselves, our Yoruba. Tẹ́bá lọ wo gba àwọn forefathers wa. Bí àwọn bàbá yẹn ò ṣe gbọ́n tó ní time yẹn, wọ́n ní dignity. Ṣé dignity ṣe wà nílẹ̀ Yorùbá? The big question. We are not different from mo kọ́ lè fẹ́ categorize wa ní ọ̀rọ̀ èdè yẹn rí. Okay, let me put it this way. Ṣorí àwọn ọmọ Igbo
wọ́n keep dignity wọn. Wọ́n Nàìjíríà gba dignity lọ́wọ́ wọn, wọ́n recover dignity wọn, but Yorùbá we are not ready. Ṣé àwọn tó bá ti ń pè tó bá ti ń sọ kí nìyẹn? Sọ fún wọn pé ó máa sọ fún wọn lò tẹ́lẹ̀ mo ò bá idea yẹn tẹ́lẹ̀ nísìnyí máa block wọn but máa sọ fún wọn pé má sọ mí di bó ṣe dà because orí wọn ò pé. Àwọn gọ́fìmẹ̀ntì kọ́ lọ gbé sí ọ̀fọ̀ Lagos State jáde. Kò ń ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn tà fún kò ń ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn tà fún Yíbò privately o. Ilẹ̀ tí gọ́fìmẹ̀ntì kò tà fún ọmọ Yíbò. Ilẹ̀ bọ̀bọ̀ tí wọ́n náà gbà yẹn orí fídíò yẹn lórí mo rí tó sọ mọ́ ọ̀rẹ́dẹ́ orí Star Radio láàárọ̀ yìí. Ilẹ̀ tí wọ́n lọ gbà over 45 hectares of land. Àwọn torí wọn ti burú torí wọn ò pé mọ́. Tọ́ni káwa náà yọ̀ dẹ̀bi títí wọn. Kọ́ wáyà tó ṣiṣẹ́ ní land registry. Kọ́ gbé jáde kọ́ lọ wo ilẹ̀ yẹn. More than half of it àwọn Igbo ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tà fún wọn dẹ̀ fún ní CFO. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá ń pariwo sí pé àwọn Igbo fẹ́ àgbàlẹ̀. Ẹ̀rí wọn lórí yín ni. Ṣé wọn lórí wọn bẹ́ẹ̀? Wọn ò ní ṣe findings kọ́tọ́ bá pọ̀ sọ fún wọn ni. Wọ́n kọ́ wọn máa dà lọ ni. Mo kọ́ tó máa dẹ̀ ń dùn mí jù ni àwọn ẹlòmíì wọ́n ti dàgbà nù wọn. Wọ́n ti ponú. Tí wọ́n bá ti pè wọ́n nílẹ̀ wọn ò ní brain. Best thing delete wọn sọ fún pé kọ́ bá ti ronú kúròdà kọ́ lọ sí proper lórí kan àfi join ẹ̀. It's as simple as that. Wọ́n sọ pé wọ́n máa take energy wọ́n máa suck energy wọ́n máa suck energy out of it ni. Because kò sí nǹkan tó fẹ́ bá wọn sọ wọ́n ti gba brain wọn. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi. Àwọn púpọ̀ tí mo fẹ́ tọ́ ọ̀bọ̀ máa release ẹ̀ wọ́n jẹ́ ẹjọ́ mi. Àmà sọ̀rọ̀ máa bẹ́ẹ̀ push the interview fún ọmọ Igbo kan. He was part of the war Biafra. Nǹkan àwọn ọmọ Igbo bó ṣe jẹ́ ṣe ti yẹ nǹkan tí wọ́n jà tó fi ń lo ọgbọ́n àrékèrèké Nàìjíríà ló sọ wọ́n di bẹ́ẹ̀. You will see the proof tó bá interview bọ̀bọ̀ ẹ̀. Because inú gbó ni Nàìjíríà nígbà tí Nàìjíríà rí green ibẹ̀ yẹn tán and there's nothing wrong with àwọn fẹ́ gba ìlú àwọn padà àwọn òṣèré Nàìjíríà mọ́. Wọ́n lọ́ọ̀kùn lọ sínú gbó ní Kóìkì. Ìjọ tí bá wọ́n tí ọ̀rọ̀ yẹn omi máa ń bọ́ lójú mi. Àwọn pípé ewé ló ń jẹ ní igbó àtàbí inú ẹ̀bẹ̀ ló ń bímọ sí. Gbogbo fídíò náà la máa ń rí o ti ń surface padà nísìnyí díẹ̀. You see all these videos on surface. Wọ́n ní bó bá wọ bákan Nàìjíríà ló create ẹ̀. And now tọ́jú fẹ́ lọ Nàìjíríà ní kọ́ máa lọ. Àní ètò gbádùn nínú wọn ẹ̀yẹ́ tí ó sì yẹ tó gbádùn gidi gan ló máa lè ráyè sọ fún wọn ní sọ fún ẹ o aláì wọn ní sọ ọdẹ anífẹ sọ fún ẹ pé káwọn máa di ìdàkudà àwọn make up mind wọn láti lọ ní to Nigerian government ló kúṣù ọ̀dà ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀rọ thank you so much ẹ ṣe gan-an ẹ má bínú torí àti fẹ́ máa end the program yìí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iná mo dẹ̀ ṣe fẹ́ finally ṣe 1 or 2 more ọmọ tẹ́ ń wò yìí she's only 12 years old wọ́n ló jí 2,000 naira ẹ wo tó ṣe sí lára Alhaji ń béèrè pé how is this pyramid gonna join after I'm part of an hour I'm just gonna be saying the pyramid is not gonna join for now because everybody is just trying to push different narratives and one more wọ́n ti wá kó sí wa láàrin tó bá yẹ pé gbogbo wa ń lọ on the same thing which people say kò lè possible náà ká lọ on the same thing but for now I don't see that pyramid joining. This is me again n fẹ́ padà sórí ilé because problem tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí 2017 evidence lélẹ̀ èmi náà ti sọ̀rọ̀ lé lórí rí. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn ló ń push fọ́nrọ̀ Tinubu àti Sanwó-Ikú nísìn and I'm not pushing for that agenda. Àlìmọ́ náà fẹ́ Yorùbá nation ká tún máa ní kó tún lọ endorse Sanwó-Olú àti Tinubu. I mean I don't know how that is going to work so so for now Atapẹ́gùn bá wá fẹ́ sílẹ̀ o but for now we are all on a different path entirely. Kódà ọ̀rọ̀ ẹ ti di ìṣù àtàyàn gan sẹ̀ láàrin àwọn mídíà àpariwo Yorùbá nation and some of you have been following that. Olúkálùkù ẹ̀ṣá àdàbà kúrò nígbà ní sẹ́yìn àti lọ́gbọ́dẹ̀ lómi kí lè ní ìsọ̀rọ̀ èmi náà dẹ̀ ń lọ mú kọ́mẹ̀ntì mo dẹ̀ ń rí reaction àwọn èèyàn pé àwa táwọn afẹ́ Yorùbá nation
So, but 2017, I was crying out that the hospital system in that shit too. But money, tó bá jẹ́ pé àsìkò yẹn ò tí tó náà ni. Nígbà tẹ́mi pariwo pé Nàìjíríà ò dáa, àwọn ẹ̀gbọ́n mi kan ti ń pariwo pé ká kúrò nínú Nàìjíríà pé restructure the work. Òun ni fídíò tẹ́ ń wò yìí. Comrade George, èyí tẹ́ ń pẹ́ ṣe sùúrù because time yẹn ti ń súnmọ́ díẹ̀ ni mo dẹ̀ fi sáré push message síta. Little budget, but Ọlọ́run pé jẹ́ for true àtẹ́mi fi ń lọ Nàìjíríà èmi ò gbọ́ Comrade Akínọlá George rí. Mo gbọ́ wọn rí. Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation ní a connect pẹ̀lú ra wa. But àwọn tí ń pariwo ní 2017 pé Nàìjíríà yóò dáa kólúkálukú máa lọ. But èmi kàn sọ pé Nàìjíríà ò dáa but kí la lè ṣe sí àwọn ń sọ nígbà yẹn pé àfi kólúkálukú máa lọ ẹja gbọ́n tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí nínú fídíò tí a máa ń lò yìí. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. That was 2017. Èmi náà sọ̀rọ̀ ní 2017. But bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ tèmi ó yàtọ̀ sí Comrade George Akínọlá. Nínú Yorùbá Nation náà wọ́n ti bú wọn wọ́n ti olè ní ó ti ṣe this ó ti ṣe that. But 2017 ni bàbá yìí ti ń pariwo. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ tèmi náà ti ń sọ̀rọ̀. This was 2017. To bring it to you, and you then decide, where you can key in with different NGOs. But as much as the most important thing is it's just coming up to Christmas time, do something different. There's a lot of children out there that needs assistance, that needs help. It's very expensive. Tó bá délé èmi náà gbé dání, èmi náà máa ṣe bí Canesti, máa ṣe bí Kokun Foundation, máa ṣe bí Oríyọmí Hamzat. I could have done that. Èmi náà dẹ̀ máa jẹ pé ṣèbí kíkọ gbẹ́ni tí olóyún tó fẹ́ bímọ tó lówó kẹ́ sọ pé diaspora ẹ̀dáwó síbẹ̀. Èmi náà dẹ̀ yọ tèmi kúrò náà ẹ̀. Or kí n lo network tí mo ní, and I had a strong network. Network yẹn dẹ̀ sì wà níbẹ̀. Network tí mo ní, Ibe Ikechukwu lélẹ́yìí. This was 5 years ago. No, ti àwọn ti Petrolex ọmọdé. Petrolex yẹn gan bí ọlọ́sìn function lọ́la nísìn. Ilé kọ́. Gbọ́ni tí mo lò mí sìn. Ibe Ikechukwu. Mọ̀ ní tó gbọ̀gbọ́ ìjẹ́ ni. He was the former NNPC director Bikini. Mo lè súnmọ́ níjọ́ náà lọ́hùn. Kí ni bàbá? Make you get me something no. I had every opportunity, but èmi ò rò bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. Because tó bá ti bi wọ́n ní one or two questions, wọ́n á ti rí pé journalist tẹ́lẹ̀ pé ilé fi máa tú fún àwọn lélẹ̀ and they just get wọ́n máa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n máa discharge. Emmanuel Ibechukwu is a Nigerian politician and a lawyer who served as the Minister of State for Petroleum Resources and the former Group Managing Director of the NNPC. He was replaced by Tina Silvia, who took over the ministerial portfolio in August 2019. Òun lélẹ̀ tèmi bá pàdé ní Petrolex ní 2017. Your Excellency, the former President of Nigeria, Commander-in-Chief, Chief Olusegun Obasanjo, CFR. I have been directed by His Excellency the Vice President to strictly stand by the existing protocol. So I will not go further. Let me first say that the beauty of my speech is that it's coming just before that of His Excellency the Vice President. And I deeply remember the words of Peter when he was announcing the coming of Christ. Christ, and he said that he wasn't strong enough or capable enough even to lace his shoes. So he's a man with great rhetorical skills. I'm not going to try and compete with him. More importantly, he has the power and audacity to deliver the federal government's message, which I do not have. So I'm going to keep this very quickly. But I recall the experience that I had when I had my first child, my daughter. And all these rhetorics. Kò
kò sẹ́ni tó sí níbẹ̀ who is good Ọọ̀ni wà níbẹ̀ Ọbásanjọ́ gbogbo wọn wà níbẹ̀ bàbá Ìjẹ̀bú now tí èmi fi ń bára gbogbo ara ayé sọ̀rọ̀ nígbà pé ọ̀rọ̀ Lagos hospital when it comes to kí la máa ṣe sí. in the country you have to pay for everything. Yẹ̀gbọ́n tí mo sọ 2017 when it comes to treatment you have to pay for everything and it's still the same thing. Tàbá reflect summary gbogbo táwọn èèyàn tó ti sọ lẹ́nu èèyàn kan ní is the constitution going to allow him to work? AY ìyẹn ní àbúrò òun kú ní 2018 she was only 17 years old wọ́n ní state of mortuary wọ́n ti pàdánù èèyàn kan náà tó pè 25 years the problem yẹn ti wà since 5 years bàbá wa tó pè láti side Ìjẹ̀bú mọ́ Ìkòròdú yẹn wọ́n ní àti 5 years ago làwọn ti ń rí i pé medical treatment wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Ìkòròdú wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ọmọ tó kú ọmọ 22 years old kí ni Koiki ń sọ ní bíbá ní 2017 kò ń ṣe problem yẹn lèmi náà ń discuss ní bíbá. For your own blood, for your own paracetamol, ibuprofen or whatever it is. But once again, we could not bring you the life coverage. And as you can see behind me is the teaching hospital right there. But I will be back again. I can assure you that we've already handed that letter in and at least put in, something, the electricity is working. I could tell you that in the hospital, since we've been here for the last 5 hours, I didn't see any kind of shutdown in the hospital. But the most important thing is I've been told a lot of parents have to buy their own medication. I was reporting in 2017, a lot of the parents have to buy their own drugs. Which could be very, very expensive. And this is where we need a lot of people to come in and help. Each time you're looking at some of these videos, remember that we can only make it happen because a lot of people are working behind the scene as well to make it happen. It's expensive running the data to bring this live coverage to you. 2017, mo ti ń pariwo pé data ó wà expensive. It's also expensive as well, moving around in Lagos. I'll be heading home now. Continue to pray for us. Continue to support us. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ láti 2017. From sharing the video, engage with us. If you have any questions, we speak to a lot of people day in, day out. Thank you for those that are calling all the way from Italy today. You know yourself. People say to me, don't mention our name. But we say a big thank you to everyone that is working behind the scene as well. We also like to say a big thank you to Star Radio UK. Ẹ̀gbọ́n tí mo ti pariwo Star Radio, èèyàn máa kẹ̀ Koiki Info Yorùbá. Star Radio UK mo ń pariwo ẹ̀ ní 2017. Because some of you don't understand who I was. Mọ̀rọ̀ energy tó wà lára mi. A ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Hopefully I should be home in time, to get the Naija Voices live to you. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ, Naija Voices 2017 mo tún ṣe nínú Nàìjíríà. That was this 2017 the day you video tell you. Ṣé mo wà consistent at least láti 2017 mo dárúkọ Naija Voices. Ẹ̀dẹ̀ bá mi lórí Naija Voices yẹn náà, àṣelànà. Kò sí bó ṣe lè rẹ̀ mí tó, màá jáde àwa sọ̀rọ̀. Later on, I got to keep going now, but I'll show you a little bit of what you can see right there. That is Lagos, and we need to just show you. That's I think Mobolaji Bank Anthony statue right there in front of you. As you can see, Lagos is always a beautiful place. A lot of activities is coming up to the Christmas. In terms of the fuel scarcity, mo dárúkọ fuel scarcity nígbà yẹn. I've not been out at the petrol station today, so I cannot give you the update of what the fuel scarcity is at the moment. But hopefully, we'll be able to get information on that and pass on to you. Once again, irú àwọn Sanwó-Olú fẹ́ ni kéèmí wá kí n máa lo platform tèmi nísìn èmi tí mo ti sọ fún pé ẹ gbádùn ní 2017 màá ṣe máa lo platform mi nísìn láti máa sọ endorse Sanwó-Olú kò lè possible. So as I'm just 8 minutes. Mo mọ̀ pé yàn bí méjì kan try láti pè lẹ́ǹkan tàbá lè squeeze wọn ẹ jẹ́ fún ìyàwó yìí ní opportunity and she's gonna be my last caller. So a máa padà wá lálẹ́ lágbára Elédùmarè and that way we can have more and more engagement as usual. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí bí wọ́n wà níbi iṣẹ́ wọ́n kàn ń yọ fóònù yẹn lónìí so it seems she's not happy. Wá join wọn lálẹ́ lágbára Ọlọ́run mi ti yọ wifi yẹn kúrò. So maybe tó bá rí Koiki rí evidence kan tún nìyẹn láti point pé I have been consistent, very very consistent. I love Lagos,
Oh, like Lagos to me. Anytime the point, this say over called by Lagos. Like Lagos to me because gbogbo time tell me lọ sí Lagos. You tell me ṣe and you ṣe. So tí bá jókòó ní city money, I don't care. Nítorí bá fi ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ ní Saturday. Ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ṣe máa sọ fún mi pé torí mo fẹ́ kọ́ gba Lagos. Lagos ò fẹ́ kọ́ gbà. When I was going to Nigeria, tí mo ń jó sí Lagos State, tí mo dẹ̀ ń ṣe tí mo lè ṣe níwọ̀nba tí mo lè ṣe gbogbo ẹlòmíì lọ́lé project lẹ́ ń lé lọ èmi ò lè project lọ Nàìjíríà náà mo ní project kankan tí mo ṣe níbẹ̀ I go there and do humanitarian service ní mo ń ṣe and I took the risk I was engaging the real people èmi ò bá yàn kankan sọ̀rọ̀ tó máa sọ fún mi fàbú lórí títì pé nínú family náà àjọ ń gbàdé ní àwọn tó máa ń tẹ̀lé mi jáde wọ́n máa ń kanra nígbà sí tó kàn mí because I want to witness the real people wọ́n bá sọ̀rọ̀ nítorí wọ́n máa ń ṣe fún mi kí ti bá dé Òṣòdì wọ́n máa ní kí n wà very careful wọ́n lè gbé lódìdí nínú Òṣòdì yẹn àwọn gbogbo àwọn ọmọ ẹni ṣé olú ọmọ tó kú síbẹ̀ and some of them are very good mo rántí mo drive níjọ́ kan bí ṣe máa fẹ́ dé Òṣòdì báyìí mo mọ̀ pé mọ́tò yẹn ti gbálẹ̀ mo ṣàkọrí pé gbogbo inú mọ́tò kan orúkọ kọ́ fi pààyàn ní ẹ̀kọ́ bá wind down èmi dẹ̀ mo drive I drove few times mo drive ara mi lọ sábẹ́òkúta mo tó bẹ́ẹ̀ láti ṣe gbòòrò wọn nísìn sẹ́yìn máa wá sẹ́ ìyẹn máa sọ fún mi pé wọ́n lè gba Lagos máa lọ́wọ́ I love Lagos State ọmọ Lagosian ìyá tó bí mi ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni bàbá mi so bí mo ṣe fẹ́ kọ́ gba Ọ̀ṣun State mo fẹ́ kọ́ gba Kwara mo fẹ́ kọ́ gba Kogi Èkìtì but I'm not gonna buy into all these crazy politicians tèmi ń bá sọ̀rọ̀ ta ló wà ń bẹ̀ nígbà yẹn ní 2017 ta ni gọ́fúnà yẹn náà ẹ̀ràn mi létí ta ló jẹ́ gọ́fúnà nígbà yẹn Ṣámbọ̀dé ló wà ń bẹ̀ ó dà Pámbọ̀dé àbí Àmbọ̀dé náà ló máa wà níbẹ̀ wọ́n jẹ́ Kámbọ̀dé parí tenure torí pé ó rí pé direction Támbọ̀dé pé lọ kọ̀ ṣe pé òun náà ó rí pé direction Támbọ̀dé lọ ó tètè gbadànù sẹ́gbẹ́ kan wọ́n jẹ́ Àmbọ̀dé ló wà níbẹ̀ nígbà tèmi ń pariwo Eunice thank you so much thank you my sister bàbá wa Ṣẹ́gun Òṣìnáwọ̀ when I was shouting that the Lagos State should do more effort báwo ni ìyá tó lówó dẹ ní kó lọ rògùn lọ́sítù àwọn máa sọ̀kalẹ̀ wọ́n máa sunkún wọ́n máa bẹ àwọn èèyàn lówó ẹjọ́ ẹ fún wa lówó afẹ́lọ́ra ògùn so maybe some of you need to type Google and put my name and see some of what I've done in the past adẹ̀sẹ̀ mẹ́yẹ̀bẹ̀ lápò ni Yorùbá nation lèmi dúró lé I'm not standing on any of the politicians I don't care wọ́n ní impact fàyè àwọn ọmọ mi nílé gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀nà ṣe ní Lagos State mo ní family mi tó ń gbé ní Lagos State kò sí impact kankan tó ṣe fún wọn yẹ Àmbọ̀dé ló wà níbẹ̀ kò sí impact kankan tó ṣe fún wọn àná ọmọ Èkó dẹ̀ ni wọ́n kò sí impact kankan fún wọn màá lo platform mi nísìn láti wá máa sọ fún wọn pé torí ẹ̀rọ náà fẹ́ gba Èkó ẹ jẹ́ ká dọ́gbọ́n báyìí mo sorry gan I'm not gonna do that olórí burúkú ni gbogbo wọn àti APC àti PDP àti Labour Party they are criminals Ṣòwòrẹ́ wà ń bẹ̀ ẹ lọ fún Ṣòwòrẹ́ tó tẹ̀ jẹ́ tèmi tó yẹ pé a máa ń send message sí mi bá àwọn sọ̀rọ̀ ni bọ̀tí bá pè á gbé kọ́ọ̀lù mi ẹ dìbò fún Ṣòwòrẹ́ mo mọ̀ bí a Ṣòwòrẹ́ ní candidate for Lagos State anyway Ṣòwòrẹ́ was there ẹ ṣé jàre ìyá mi Fọláṣadé mo lè dúpẹ́ fún voluntary donation ni can't love you less so èmi wà consistent èmi ò ní fẹ́nu mi pariwo Yorùbá nation kí wá ní Koiki jẹ́ ọmọ àgbàlẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ àwọn politician ló play narrative yẹn I'm not buying into that I'm sorry I say that and I remain firm on that if it's tó bá jẹ́ pé mi nìkan ni màmá sọ yẹn let the will of God Elédùmarè Jesus Muhammad happen into máa fọ́ Nàìjíríà lè ní gbàdúrà and it can happen anyway anyhow your politicians have killed another young girl in Lagos State. Tó bá tẹ̀ ń ṣọmọ Lagos State, does not matter, but she died inside Lagos. And not that Lagos doesn't have the money. It has the money to make sure that due diligence happen inside the youth hospital. So if I have to remain the only one saying that Lagos is not going to be taken by the Igbo people, some of you don't have to buy that. But at the end of the day, I'm not going to use my platform to push the narrative that Lagos State, ẹ máa kọ́ gbà mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ lọ dìbò fún Sanwó-Olú kọ́ Sanwó-Ikú ni.
ẹ jẹ́ ká gbọ́ yìí don't see gbowó ká tó máa lọ and then we come back and we end the program. Mo kí gbogbo ìtàn pè ní ilẹ̀ Yorùbá wọn ní gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti ní ká máa bóyín mọ́ àdẹ̀bóyín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́fà. Àwọn tó fi bóyín gan lórí platform and stop wọn pé kò necessary. Mo fi pè lágbára mo kí Ọ̀túnba Adékúnlé. Mo kí Mayor Ṣẹ́gun and freedom Olúwafẹ́mi. Eléyìí ti kú lọ́hùn. Ẹni mi ti fẹ́ parí program so Koiki wọn ti kú sí Instagram. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr lẹ́ẹ̀kan sí má bínú pé a push ẹ̀ tó pọ̀ lálẹ́ tàbí lọ́sàn-án ẹ̀dẹ́ mi depending on the time. Thank you so much Chrome Plan B. Mo ń padà bọ̀ agbára Ọlọ́run lálẹ́ mo kàn lè sọ pé time báyìí mo ń padà bọ̀. Tí bá padà wá mọ̀ tí mo fi sọ̀rọ̀ lé lórí mo wo fídíò àwọn nàdẹ́kò tí Amẹ́ríkà kí ni mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí tí mo tún rí the new commissioner tó ń bọ̀ ní Nàìjíríà role wo nìyẹn náà tó fẹ́ wá play ṣé yẹn lọ fẹ́ gbé fún Tinubu tó máa pilot ẹ̀ Katrina Land ni wọ́n wá fi join ní Buhari wọ́n ní Buhari kú ní 2017 àwọn kan ní kò kú ó ní dementia but we know no matter about that Katrina Land according to her arrived in Nigeria just in time before the election in 2019. She's leaving now, but we will have something to talk about when I come back later on in the evening. So ẹ jẹ́ ká lọ relax there. Kí mi náà tún lọ ṣe some other things. Mo kí gbogbo wa pátápátá àtàwọn tí views wa tó yàtọ̀ síra wa. I pray pé pyramid yẹn máa join later o, but for now I don't see any pyramid join because pẹ̀lú àwọn media wa kan nísìnyí narrative nǹkan mi là tún sọ. And that's why I will remain an independent media. Kò mí pé mo ní bẹ́ẹ̀ anybody ṣe, but I will just remain on my own. So that kí narrative tèmi kó lè máa dá dúró, kí n mọ̀ pé mi ni mò ń gbé ẹrù yẹn sórí. Má tún ló máa kó nǹkan mímọ́. Mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí ọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ anthem wa ká máa relé. Mo kí gbogbo èèyàn wa pátápátá. I might not be perfect, but I am consistent. And I've been like that. 2015 mo ti wá Nàìjíríà. Mo rò pé gbogbo time tí mo wá mo fi ṣeré iṣẹ́ gidi ni mo máa ń ṣe tí bá wálé and the record is there. Have a very good afternoon and bye for now. Ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù àṣìṣe ìkẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ìlú àtẹ̀yìn ọmọ ogun bọ̀ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ìgbàdúláwọ̀. Ó dalẹ̀ lágbára lédè mi kọ́lọ̀ fi ṣara ẹ̀. Love everyone. Yoruba nation, no going back. Yoruba land will remain our own forever. Ẹ jẹ́ gbọ́ ìmáàmù Ọ̀fà. Wọ́n ní Nàìjíríà ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ gbọ́. Nàìjíríà tó fẹ́ ní education.
infrastructure wọn fẹ́ẹ̀lì ohun kan náà fẹ́ẹ̀lì ẹ wá náà fẹ́ẹ̀lì ìbọ̀dù ẹ̀ ń sunkún ìran rẹ nígbà yìí mo hóòpù tí ẹ gbà ìwọ lẹ́yìn mo rí. àfáwọn iná wá sí òkè níbi wọn lọ ọmọ wọn lálẹ́ nínú ìlú ọmọ ìdá nù wọn. kódà tí nàìjíríà máa gbọ́ pọ̀ ìjọba yìí èmi wà náà tí wọ́n sọ. ẹyẹ gémi eré pa ẹgbẹ́ yìí ní gbogbo ìgbà kò sẹ́ni kéde kò sí pa. gbẹ̀yìn kọ sí kò lè rí òkú lọ́sibítà. ìṣúná kò sómi. ó bó lọ lọ ọdún mẹ́fà wọn ò ní sí eruku pàrọ̀ àdúgbò tán. ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. ẹ ṣe gan ni ìyá mi gbé lẹ́kẹ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́gun bye for now ó dìrọ̀lẹ́ àgbọ̀rẹ́ lẹ́dùnmọ́ rẹ̀ mo kíyà tó bí mi lọ́mọ bye for now.